Die Welt is still Jordan, aber vielik nicht den Verstan. Die still kennt sich wie ein riesiger leerer Raum ernfüllen. Der Jeed Sorge, Jeeds Echo, de Kags verstärkt. Dies Nacklich still hat ein Last. Ein Schwer, die Ditchwillig. Allein Füllen lassen kann. Als wirst du die einzig Watchstelle im ganzen Universum. Treibend in einem Ozeanausschlaf. In den du nicht eintreten KANST .doc. Was wenn dies still keine Leer, sondern Präsenz ist. Was wenn sie ein Weitdeckstat einer kalten Leer ist. Lass uns heute Abend gemeinsam daran einhalten und die still. Besten dich Gesellschaft entdecken, die schon so lange auf dich wartet. Du bist nicht allein in dieser Still. Du brauchst nicht gegen den Strom des Wachseins anzukämpfen, nicht gegen das Verdienst eigenen Bewusstseins zu kämpfen. Lass uns stattdessen einfach ein Weile treiben. Lass dies Wort einsames Floß sein, das dich sicher durch die Tiefen. Stillen Wasser danach trink je T-Dot, is gib nichts zu reparieren, nichts zu lösen. Die einzige Einladung hier ist sich ausruhen. Run Sie Ihren Kripper aus, auch wenn Ihr Gedanken not wandern. Run Sie Ihr Herz aus, auch wenn es sich schwer anfühlt. Lassen Sie uns gemeinsam in der Stille atmen und den Weg nach Haus finden zu einer Art der Ruhe, die Automatie auf den Augen zu finden ist. Lassen Sie uns beginnen. Am Augenblick, an der Atem, den du aussteigt, Word weiterreißen, till die Wind werden, till der Wolken, till der Lebens ein, anderen. Du atmest Amity der Welt, du stehst instant Eigem, stillem Zwiegesberg Amity, allem, was existiert. Du bist nicht allein. Du bist in GEMENS, CAFT, da is gibt ein Geschich, die einzelnen T, AUT, ROP, FEN, Coolen. Blauen Lichtkurs wie eure Sonnenaufgang klammert sich ein winzig perfekt Wasserkugel in den Fäden. Ein Spinnernetzes. Sie wird in der stillen Kultur not geboren worden, und als sie die ersten Anzeichen von Bewusstsein erlangt, bekommt sie das Tiefgefühl, einzigartig, klein und schrecklich allein zu sein. Sie blickt sich und sah andere Tatraffen. In anderen Fäden, jeder ein winzig, eigen Welt. Unter sich erstreckt sich die Wheat, dunkel Wheat der Erde. Darüber erstrahlt der Himmel in tiefem, leerem Indigoblau. Ich bin so klein, dacht der Tatraffen. Ich bin nur ein winziger Feuchtticketspeed. Der Heier in der unermesslichen Leer hängt. Bald wird die Sonne aufgehen, und ich werde verschwunden sein. Meine Existenz ist so kurz, so zerbrechlich, so völlig losgelöst von allem anderen. Da ist es. Gefühl der Trennung war ein kalter Schmerz in seinem winzigen Wesen. Ich sah die Welt der Welt und spürt. Sein eigen Bedeutungslosigkeit. Ich zittert auf seinem seidenen Fäden, einer winzigen Welt voller Trauer. Da dann, als der Schlitzhorizon in den ersten goldenen und rosatonen erdiet, geschah etwas Wunderbares. Das Licht, sonnig samt und zart, wandert über den Himmel und berührt den Tatraffen. Und in diesem Moment war der Tatraffen nicht mehr nur ein Wasser TROPF ist, wurde ein Auge. Und in diesem Auge spiegelt sich die ganze Welt. Es enthielt das vorige Schauspiel der aufgehenden Sonne. Es enthielt die sanften Rosa und Arrangeten der Wolken. Es enthielt das tiefgründe Wald unter sich in die Fernen. Umriss der Berg. Es blickt auf den Tatraffen daneben und sah sich selbst deren gespiegelt. Es erkennt, dass jeder einzelne Tatraffen im Netz kein eigenständiges Wesen war, sondern ein perfekter, schimmernder Spiegel des gesamten Universums. Jeder enthielt die Sonne, den Himmel, die Erde. In einem stillen Blitz der Erkenntnis erkennt der Tatraffen. Ich bin nicht nur ein Tropfen. Ich bin alles. Und alles enthielt mich. Seine Einsamkeit verschwand, nicht einfach. Sie entpuppt sich als Illusion.
Auer nie getrennt gewesen. Auer Thiel der Schenheit nicht getrennt von HR dot, and so Gitties dir higher in der Still. Dean Zimmers, in der Still Deans Bewusstseins, spiegelt sich das Gesamtuniversum. Den Geist kann sich wie ein einzelner Tatraffen anfühlen. Der sich klein, isoliert und sehr brechlich in der Wheat der Nacht fühlt. Das den Bewusstsein, den inners Wesen, treit els in sich. Treit die Erinnerung in das Sonnenlicht. Das Gefühl der Lieb, den Schmerz der Trauer, die Hoffnung auf morgen. Treit die Stern in SICH.STELLL. Und sie sich einen tiefen, stillen Waldteich geo. Das Wasser ist dunkel und glatt wie clear Obsidian. Ist not, die Luft ist kahl und duftet nach feuchter Erde und Tennennetteln. Die Welt den Teigherren ist vollkommen still. Wet kein Wind. Das einzige Geräusch ist ihr Eigen. Stillprozess. Die Oberfläche dieses Teigs ist vollkommen still. Sie ist keine Leerschwurs. Schauen Sie genauer hin. Der Gesamtnachthimmel ist in seiner Oberfläche gefangen. Jeder Stern geht für eine Galaxie, der Schwarz, milchig hoch. Unsere eigenen kosmischen Heimat, all das ist am Halt vom stillen Wasser. Der Teig versigt nicht, die Stern zu fassen. Kommt nicht darum, den Himmel zu spiegeln. Ist einfach still. Und in seiner Still enthält Els. Den Bewusstsein ist wie dieser Waldteig. Wenn der Geist aufgewühlt ist, wenn Gedenken. Wie Wind auf dem Wasser über die Oberfläche streichen, wird die Reflexion unterbrochen. Wir kennen die Stern, die wir in Anträgen nicht sehen. Da, wenn der Geist zur Ruhe kommt, auch nur für einen Moment, wird die Reflexion wieder klar. Du musst die Still nicht erzwingen. Du musst sie nur anleiten. Du kannst zulassen, dass die Oberfläche deines Geistes zur Ruhe kommt. Und in dieser Ruhe kannst du beginnen, die Wheat. Stern und klare Wahrheit deines eigenen Sein zu spüren. Richt die Aufmerksamkeit wieder auf deinen Atem. Versig nicht, in zu verändern. Versig nicht, in zu vertiefen oder zu verlangsamen. Nimm ihn einfach wahr. Nimm wahr, wie sich Brust oder Bauch sanft heben, wenn der Atem einströmt. Nimm wahr, wie er sanft ausströmt. Jeder Atemzug ist ein Sanftwell in deinem Körper. Ein sanfter Rhythmus in der großen Still der Nacht. Dieser Rhythmus begleitet dich seit deiner Geburt. Ist der Trostbegleiter, den du je gekannt hast. Verlangt nichts von dir. Setzt einfach sein sanftes, städtisches Lebenslied fort. Ein Wiegenlied, das tief in deinem Innersten summt. Spürst du das? Spürst du dies ruhig, verlässlich Präsenz in dir? Dieser Atem ist dein Anker im gegenwärtigen Moment. Wann immer den Gedanken von einer Geschichte der Einsamkeit, einer Erinnerung an die Vergangenheit oder einer Angst wie der Zukunft abgelenkt werden, ist der Atem gay und wartet auf dich. Ist immer jetzt. Du kannst nicht in der Vergangenheit atmen. Du kannst nicht in der Zukunft atmen. Du kannst nur im Jetzt atmen. Und in diesem Jetzt, im Raum dieses einen Atemzugs, kannst du wirklich spüren, dass du keine Insel bist. Du bist der ganze Ozean, eingeschlossen in einem einzigen Tropfen. Du bist der ganze Nachthimmel, gespiegelt in einem stillen Teig da, lass deinen Körper jetzt schwer werden. Spür die Stutz der Oberfläche unter dir, das Bett, die Matrix der Boden, das Fundament der Gebguts und die groß, feste Erde. Darunter, du wirst gehalten. Du wirst getragen von etwas Großem, Jureltem und Beständigem. Lass den Gewicht in die Stutz fallen. Is gibt nichts, das dich festhalten kennt. Du kannst loslassen, lass dich von der Erde tragen. Dies ist ein weiterer Teil der großen Netzes der Existenz. Die ein Weg feste Tatsache der Schwerkraft, die dich sanft und Ort und still heilt, und dich sicher schützt. Die stillen Raum ist keine Abwesenheit. Sie ist Präsenz. Sie ist der Raum, in dem sich das Leben abspielt.
CSV, die still zwischen den Noten, eins wunderschönen Musikstücks. Genau, das was den Noten ihr Bedeutung verlief. Die still birgt das sanft summende sich beruhigenden. Houses, sie birgt das Fernflüstern des Winds. Sie birgt den ruhigen, wundersamen Rhythmus deines eigenen Herzens, das ständig in deiner Brust schobt. Kannst du der still lauschen? Kannst du ihr weich samtige Textur spüren? Sie ist wie ein Deck, die sich dich lädt. Ein sicherer Hafen, du bist nicht allein in dieser Still. Du atmest MIT den Schlafenden Wildern, die ständige Schwerkraft. Der Erde hält dich fest. Den Herz schlimm Rhythmus eines Universum stillen, pulsierenden Lebens. Die Stern, die du durch den Fenster siehst, sind nicht nur Fernführer, sie sind Aralti Verwandti. Die Atom, aus denen den Körper bestet, werden wie Milliarden von Jahren in Herzen an Lichter Stern different. Du bist buchstäblich aus Sternenlicht gemacht. Du schaust nicht nur auf den Kosmos. Du bist der Kosmos, der auf sich selbst zurückblickt. Lass dieses Gefühl in dich eindringen. Nicht aus Eidi, sondern aus Gefühlten Kinding. Wurm in deiner Brust. Ein Gefühl der Geborgenheit den Schultern. Das Gefühl der Trennung ist ein Geschick, die der Würstchen erzählt. Ein Wolk, die wie dem Mond vorbeizieht. Wie ein Wolk wird sie vorübersehen. Darunter bleibt die Wahrheit ihrer Verbindung, leuchtend und ungebrochen. Du bist Teil dieses großen Menden, tragumenden Ganzen. Den stills Wachsein ist Teil des Mysteriums der Nacht. Genau wie der Schlaf anderer, du machst dies nicht falsch. Du bist einfach da. Und das ist genug. Wenn du hier liegst, von der Erde gehalten, MIT der Welt atmest, erinnert dich an den Tatraffen, erinnert dich an den Waldteig. Du trägst in dir, die Einsamkeit, die du fühlst, ist real, ein Bergteits- und Schmerzensgefühl, aber sie ist nicht die ganze Wahrheit. Sie ist ein Bessiger, ein Reisender, der durch die. Wie Herbert Deans Bewusstseins geht. Du kannst dir einen Platz anbieten, ihre Anwesenheit anerkennen und wissen, dass sie nicht den Gesamt reale bestimmen muss. Die Herbert ist riesig und bietet Platz für alle Arten von Gesten. Sie bietet Platz für die Einsamkeit an. Auch für den stillen, tiefen Frieden der Verbundenheit. Die Still ist nicht leer. Sie ist erfüllt. Voller Präsenz. Voller, stiller, unsichtbarer Fäden, die dich mit allem verbinden. Lass den nächsten Ämter ein bewusste Erkennung dieser Verbindung sein. Einatmend empfängst du das Geschenk der Welt. Ausatmend gibst du der Welt den Präsenz zurück. Es ist ein sanfter, heiliger Austausch. Ein leises Versprechen, geflüstert im Dunkeln. Du bist ein Teil davon. Du gehörst dazu. Du bist nicht und wirst nie wirklich allein. Und wenn wir in diesem Gefühl, dieser sanften Wahrheit unseres gemeinsamen Daseins ruhen, können wir willig neugierig auf die Natur des Geistes selbst werden. Dieser Geist, der uns geschickten vom Alleinsein erzählt, dieser Geist, der sich in der Stille so laut einfühlen kann. Was ist er wirklich? Wenn wir der Weit still Himmel sind, was sind dann dies Gedanken, die dorthin treiben? Scheuen wir uns nicht hinzuschauen. Richten wir MIT sanfter Neugier unsere Aufmerksamkeit nach innen, die Wolken des Geistes zu beobachten. Und so ruhen wir hier in diesem stillen Raum der Verbundenheit und spüren die sanfte Wahrheit, dass wir nicht getrennt sind. Wir werden von der Erde gelten und atmen und miten. Und da kann der Geist selbst in dieser friedvollen Erkenntnis seinen vertrauten Tanz beginnen. Kann beginnen, sein Geschichten zu spinnen und den Fäden von Gestern zu sehen und das Jub von morgen zu leben. Und die Denk taucht auf, den noch einer.
En bald kan sich der still sternen Überset Teig unseres Bewusstseins wie ein aufgehüllt Meer entfallen. Das Gefühl der Verbundenheit schwindet, und wir fühlen uns erneut gefangen. Mit in der Stille des Raums, sondern im Lärm unserer eigenen Gedanken. Da ist es die Heimat des Grübelnden, des ruhelosen Geistes. Hier sind die Gedanken keine sanften Besiger, sondern vor deren Bewohner, die sich weigern zu gehen. Sie kreisen und drehen sich wie ein Lied in Dauerschleife. Immer wieder dieselben Sorgen, dasselbe Bedauern, dieselben Angst und der Kampf. Sie zum Schweigen zu bringen, der Verzweifel versig, sie zu verdrängen, scheint ihnen nu noch mehr Energie zu verleihen. Dieses wie der Kampf mit in einem Schatten. Je mehr man kämpft, desto mehr bewegt sich, desto größer scheint zu werden. Und in diesem Kampf können wir so müde und zutiefst erschöpft werden im Glauben, Frieden, käme erst, wenn die Gedanken ähnliche UFH gren, dahin haben wollen wir einen anderen Weg betrachten. Einen Weg, der uns die Sanftheit dann bietet. Fordert uns nicht auf, einen Kampf gegen unseren eigenen Geist zu führen. Stattdessen lädt hier uns ein, mitten im Lärm Frieden zu finden. Die Lehre heißt Muschen, was manchmal als Nicht-Geist übersetzt wird. Das kann einschüchtern klingen, als ob wir einen solchen reiner, gedankenloser Lehre erkennen sollten. Doch das ist ein Missverständnis, das nur noch mehr Schwierigkeiten verursachen kann. Ein hilfreicher Weg, zu verstehen ist, ein Geist ohne Gedanken. Dieses ein Geist, der nicht beschäftigt ist, nicht festlegt und nicht an. Den Gedanken festhält, die ihn durchdringen. Dieses ein Geist, der in seinen natürlichen Zustand zurückgekehrt ist, offen, weit und frei. Die Aufgabe des Geistes ist das Denken, so wie das Herz schluckt und die Lunge haben. Wir können dem Geist nicht einfach befehlen, mit Denken aufzuhören. Aber wir können unsere Beziehung zu unseren Gedanken ändern. Wir können lernen, nicht mit Passagier des einzelnen Gedankenzuges zu sein, der in den Bahnhof einfahrt. Wir können stattdessen selbst am Bahnhof werden, still, offen und den Zügen erlauben. Zu kommen und zu gehen, ohne von jedem Einzelnen. Mitgerissen, zu werden .stl, LENC, sich wie ihr Wort selbst, ist der Himmel. Ist riesig, grenzenlos und unendlich. Begli dat sie ganzes Leben lang, ein beständig Stillpräsenz. Ihr Gedanken, ihr Gefühl, ihr Empfindungen das sind die Wolken. Wolken sind nicht der Himmel. Sie erscheinen im Himmel, sie sehen durch den Himmel und lassen sich wieder im Himmel auf. Der Himmel kämpft nicht gegen die Wolken, und dunkel Gewitterwolk verfällt den Himmel nicht. Ein flauschig Wieswolk verndert die Grundnatur des Himmels nicht. Der Himmel lässt sie einfach alle existieren, kommen und gehen zu ihrer eigenen Zeit, bietet ihnen den Raum da ist. Gibt die Geschichte eines jungen Monks, der sich groß Sorgen seinen eigenen Gedanken macht. Render Meditation rasten seine Gedanken unaufhörlich. Erinnerungen, Plan für das Abendessen. Angst, seinen Fortschritt und Frustration über seine eigene Konzentration lenken und fällt sich wie ein Versicher. Sein Geist, dacht sei ein wildes, unsambares Tier da, ging zu seiner Meisterin, einer alten Frau, deren Augen die Ruhe eines tiefen Walds ausstrahlten. Meister, Sieger, Meitier, Frustration, Eingespannter, ich kann nicht meditieren. Mein Geist ist zu wohl erwogen. Ich versich, sie zu verdrängen. Ich versich, sie zum Auflösen zu zwingen. Aber sie verdichten sich nur noch mehr. Wie kann ich den klaren, blauen Himmel des Friedens finden, wenn mein Geist immer so beruhigt ist? Die Meisterin hört geduldig zu, ein schwaches Lächeln auf den Lippen.
Naxen Morgen, fort sie den jungen Mannes zu einem Raiseboxen. Hugel mighty Blick über das Tal. Ease war ein wunderschöner Tag mit tiefstrahlend blauem Himmel und Großen. Weigen Wolken, die trein Wind dahintrieben. Ding Aufgabe für Hut ist einfach, sagt die Meisterin. Ich möchte, dass du die Wolken aufgolst, der Jungmann anschwur wird. Die Wolken aufhalten, Meister? Wie soll ich das tun? Das musst du herausfinden, antwortet. Sie in diesen dort zurück. Stundenling versagt der Mönch is. Start ein Wolken an der Falle. Stehen zu bleiben. Halt, flüstere und riecher zu. Halt. Die Wolk schenkt ihm natürlich keine Beachtung an. Triebruhig weiter. Rant über den Hügel und fußstellte mit den Armen. Als will ein groß. Wagen Wolk deren hindern, aber in Hinweg zu sehen. Verskab sich, in dem Schatten im Gras verfolgt. Versagt, Caesar Renanz zu bringen, sie, anzuflehen. Versagt sogar, den Adam anzuhalten, in dem Glauben, wie leicht kein sein inner still, die still de Himmels lenken. Neues Haf, die Wolken setzen ihren Längsamen. Majestatischen und willig gleichgültigen Zug über den Himmel fort. Schlieglich bracht der Jung. Ganz besieht und erschgebt im weichen Gras zusammen. Lag schwer Mand auf dem Rücken und sah einfach. Nur so, gab den Kampf auf, gab die Aufgabe auf. Und sah einfach nur so. Beobachtete die Formen der Wolken, wie sie scheinbar aus dem Netz entstanden. Wie sie sich verwandelten und veränderten, zu drachen wurden, dann zu Bergen, sich dann in dun den Schleier auflisten. Beobachtete, wie das Sonnenlicht. Und ihr Rendern spielt, und wie ihr Schatten lautlos über das Tal, deren GL, Tenda, lag langde, und versig überhaupt nichts zu tun. Und tiefer Frieden Willkommen. Sein Geist, der so voller Streben und Frustration gewesen war, wurde so ruhig und offen wie der Himmel selbst. War nicht länger der Wolkenlampe. War der Beobachter als sein Herr in der Benrung. Zerkiert fand sie in friedlich das Sitzen, wie mit am ruhigen Lachen und Gesicht. Nun, fragt sie sanft, konntet ihr die Wolken aufhalten? Der Jungmensch blickte mit klaren Blick zu ihr auf. Nein, Meister, ich habe versed. Es ist unmöglich. Aber ich habe etwas gelernt. Ich habe gelernt, dass es nicht mein Aufgabe ist, die Wolken zu versperren. Mein Aufgabe ist es, der Himmel zu sein, der sie heilt. Die Meisterin nickt, und ihr Lachen wurde breiter. Jetzt, sagt sie, weißt du, wie man meditiert. Hut Abend kannst du der Himmel sein. Du musst den Gedanken nicht bekämpfen. Du musst sie nicht vertreiben. Die einzige Einladung ist, den Perspektiv zu ändern. Erkenn, dass du nicht der Gedanke bist. Du bist das Bewusstsein, das den Gedanken wahrnimmt. Du bist der still, friedlich Himmel, und den Gedanken sind nur das Wetter des Augenblicks. Versichern wir es ganz behutsam. Wenn du hier liegst, nimm einfach den nächsten Gedanken wahr, der dir in den Sinn kommt. Beurteile nicht, analysiere nicht. Verfolge ihn nicht in dein Chen-Chen-Bau. Nimm ihn einfach wahr. Benennen in Gedanken. Ein Gedanken in die Arbeit. Oder Erinnerung. Oder Sorge. Betrachten wie ein Wolk, die in den Blickfeld schwebt. Dialekt ist ein dunkel, schwer Gewitterwolk voller Angst. Dialekt ist ein leicht, Gunwolk, ein flüchtig Erinnerung in etwas. Das Gemmenhut gesagt hat, du musst der Wolk nicht glauben, du musst dich nicht mit ihr auseinandersetzen. Nimm einfach ihr Präsenz wahr. Ich sehe dich, Sorgenwolk, und dann lenkt die Aufmerksamkeit sanft zurück zu deinem Anker. Deinem Atem. Spür das sanft Heben und Senken deiner Brust.
Dieser Atem ist die Sanft, stedig Preis, die den Wolken hilft, aber den Himmel. Sie sehen? MIT jedem Aussemen kannst du dir vorstellen. Wie die Wolk ein Stück weiter treibt, nicht weil du sie antreibst, sondern weil ihre Natur sich zu bewegen. Sie ist vergänglich. Keine Wolk, egal wie dunkel oder bedrohlich, bleibt für immer im Himmel. Ein weiterer Gedanke wird dir besten kommen. Das ist okay, das ist ganz natürlich. Wenn das passiert, wiederholt den Vorgang. Nehmen wahr, einen zu beurteilen. Hier ist ein Wolkballerplan für morgen. Nehmen wahr und lenkt die Aufmerksamkeit dann Zen und Liebewahl zurück auf das Gefühl, die unsere Händen Krippers. Auf das Gefühl dient ein an ausströmenden Items. Da ist es zurückkehren. Ist die Übung. Ist es ein stiller Eket des Selbstmitschwills. Jedes Mal, wenn du zum Atem zurückkehrst, bestärkst du die Wahrheit, dass du der Himmel bist, nicht die Wolk. Du baust den Muskel der Losgeltheit auf. Manchmal kann sich ein Gedankenwolk besonders hartnäckig anfühlen. Sich am Himmel zu hängen, die Sonne zu vertigen und sich zu weigern, sich zu bügen. Oft ist dies ein Gedanke, der mit starken Emotionen behaftet ist. Tiefe. Bedauern anhaltender Angst. Mit diesen Wolken neigen wir dazu, noch härter zu geben. Da was wenn wir trotz dieser Wolken üben könnten, der Himmel zu sein. Was wenn wir dieser Wolken erlauben könnten, da zu sein, ohne dass sie sofort verschwinden muss. Kannst du Raum darum schaffen? Stell dir dies Dunkelwolk, in der wir dies himmelsgleichen Bewusstseinsview. Es ist so viel Raum sie herum, so viel blauer Himmel, so viel Stern. Die Wolk mag dunkel sein, aber sie kann nicht den ganzen Himmel ausfüllen. Den Bewusstsein ist größer als jeder. Einzeln Gedank, egal wie mächtiger sich anfühlt. Indem du ihm erlaubst, da zu sein, ohne in mit mehr Energie und mehr Kampf zu fördern, nimmst du ihm seine Kraft. Du lässt ihn einfach das sein. Und mit der Zeit werden sein Ränder weicher, der Winddienst geduldigen, gleichmäßigen Items. Werden T-E-R-O-T-E-N.S-P-O-N. Sie die Textur der Laken auf ihr Haut. Spüren Sie die Temperatur der Luft auf Ihrem Gesicht. Hören Sie die Lesen, nachtlichen Gergusch. Diese Empfindungen finden auch im Himmel ihres Bewusstseins statt. Sie sind Anker im gegenwärtigen Moment, in der Realität der höheren Jets. Nicht in der Realität, die in den Geschichten. Geistgesponnen Wort. Wenn Sie sich in einer Wolke verlieren, können Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft auf ein dieser körperlichen Empfindungen lenken, das Gefühl Ihres Kopfs auf dem Kissen. Das gewickte Deck auf Ihren Beinen. Dies ist eine weitere Möglichkeit, in Ihr zurückzukehren. Du bist nicht den Verstand. Du bist der still, Liebelsuch des Verstandes. Lange Zeit hast du wie gelebt, als wärst du die Wolke, vom Wind hin und her getrieben. Die Form eine jeder Stimmung verändernd, dich in einem Moment festfühlend und im nächsten auflösend. Doch die wahre Natur ist der Himmel. Unveränderlich, allgegenwärtig, friedlich und frei. Die Gedanken und Gefühle sind irgendes, die geschehen, innerhalb sie, aber sie sind nicht die Gesamtheit von W's da. Lass uns einen Moment in diesem Wissen verweilen. Spür die Wheat in dir. Den Raum hinter deinen Augen, den Raum in deiner Brust, den Raum durch den ganzen Raum. Ausfall. Das ist die wahre Natur. Sie ist von Natur aus friedlich. Sie ist nichts, was du erschaffen oder erkennen. MUSST, du musst sie nur erkennen. Sie was schon immer da, und wurde geduldig hinter den Wolken. Mit jedem Atemzug bekräftigst du dies Erkenntnis. Beim Einatmen spürst du den Raum in deinen Lungen. Beim Ausatmen spürst du, wie du loslässt und dich in diesen Raum entlässt. Du versichst nicht. Den Gedanken lassen werden. Du schließt einfach Freundschaft mit der Still, die sie umgeht.
Du wirst Meisterdienst inneren, nicht durch Gold, sondern durch Tiefsinn akzeptieren. Du bist der Hügel, der den großartigen, sanften und manchmal turbulenten Lauf des Geisteswetters beobachtet und weißt, dass du sicher, geerdet und ganz bist. Der Himmel wird vom Schirm nie beschädigt. Lass dein Gedenken kommen. Lass sie sein, was immer sie sind. Sorgen, Erinnerungen, Unsinn, Traum, begrüß sie wie Wolken im Himmel, und dann lass sie gehen. Kehr zurück zum Atem, kehr zurück zum Körper, kehr zurück zum Weiten, Stillen, sternen klaren Himmel diens eigenen Seins. Dies ist der Weg zum Frieden, einem Frieden, der nicht von einem ruhigen Geist abhängt, sondern mit jenem Gedenken, jenem Gefühl, jenem Schirm koexistieren kann. Dies ist ein Frieden, der kraftvoll, bestwendig und dienlich, da und wenn wir uns immer wohler damit fühlen. Der Himmel zu sein und unsere Gedenken woken, ohne Widerstand vorüberziehen zu lassen. Kann eine andere Art von Bewusstsein entstehen. Wenn sich der Schirm des Geistes lädt, können wir manchmal Zen, was die Wolken verdeckten. Wir bemerken vielleicht die Landschaft unseres eigenen Herzens. Und manchmal sind wir in dieser Landschaft, wir sind die Stellen, an denen wir uns gebrochen, fehlerhaft oder unvollständig fühlen. Wir spüren den Schmerz unserer eigenen Unvollkommenheiten. Da was, wenn dies Riss nicht sind, was man berbeginn oder fürchten muss. Was, wenn sie genau die Stellen sind, in denen das Licht eindringen kann. Was, wenn es einen Weg gibt, unsere Zerbrochenheit zu heilen, nicht indem wir sie auslöschen, sondern indem wir sie mit Gold erleuchten. Wenn der Himmel des Geistes ein wenig klarer wird und die Gedanken woken unhindert sehen und vorübersehen können, finden wir uns möglicherweise in einer neuen Landschaft wieder. Der Schirm hat sich gelegt und wir können an den Boden unter unseren Füßen sein. Und was wir hier im stillen, ehrlichen Licht unseres eigenen Bewusstseins sehen, ist nicht immer ein perfekt gepflegter Garten. Oft offenbaren sich die Riss. Wir sehen das Terrain unseres eigenen Herzens und bemerken die Riss. Die Brüche, die Stellen, an denen wir uns gebrochen fühlen da in der Stille der Nacht, können dies Gefühl so übermächtig werden. Gasgefühl. Fehlerhaft zu sein, irgendwie grundlegend falsch zu liegen. Der Innerkritiker, dieser unermüdliche Richter, der schon länger in den Startlöchern steht, tritt nun in den Mittelpunkt. Wiest oft den Riss deiner Angst hin, die Brücke deiner Traurigkeit, die erschütternden Wirken eines vergangenen Schmerzes. Wiest oft den Schlaflosigkeit selbst hin und bezeichnet sie als Versagen, als Zeichen davor, dass du unheilbar kaput bist. Dies Stimme kann der Dunkelheit so überzeugend sein und flüstern, dass du nicht ganz bist, dass du weniger wert bist als andere, die so fest zu schlafen scheinen, die ihr Leben scheinbar machtlos meistern, die ist das Gefühl gebrochen. Zu sein ist ein der schwersten Lasten, die wir tragen können. Wir verschwenden so viel Energie darauf, unsere Riss zu verbergen. Wir präsentieren uns der Welt mit einer glatten, polierten Oberfläche, aus Angst, zurückdrehen, verlassen oder für unwürdig befunden zu werden, wenn jemand unsere inneren Brüche sieht. Wir versuchen, sie sogar wie uns selbst zu verbergen. Wir drängen die Gefühle der Unseligkeit und bekämpfen den Schmerz unserer eigenen vermeintlichen Unvollkommenheit. Da die Riss bleiben. Und hier in der tiefen Stille der Nacht, wenn alle Ablenkungen verschwunden sind, können wir sie spüren. Und es tat ich.doc was wir, wenn es in tiefen Brunnen der Zen-Weisheit und der Sichtweise auf unsere Zerbrochenheit. Digi, was wir, wenn unsere Riss keine Kell der Scham rin, sondern ein Zeugnis unserer Geschichte. Unser Widerstand für unseres einzelnen Lebens,
Was wir, wenn die Schinsen Dinge nicht die perfekten sind, sondern die zerbrochen und liebevoll repariert wurden. Is Japan Japanisch Kunstform, Nemenskin Suji. Is es die Kunst zerbrochen Keramik zu reparieren, aber man versicht. Nicht, die Repertor zu verbergen, Status in ruckt man sie ins Rampenlicht. Wenn ein Wort will scheel, oder ein Schönweis zerbrucht, Word ein Kintsugi-Meister sie sorgfältigen, in Mahieveler kleiner bei MIT einem Spezialat. Dem Goldpulver beigemischt ist wieder Süßemensitzen. Das Ergebnis ist ein Keramik, die nicht nur restauriert, sondern verwandelt ist. Die Brooklynien sind keinen unsichtbaren Neid geschehen. Is in Fluss, aus schimmerndem Gold, die Geschichte der Objekt zelebrieren. Die Schale ist nun schöner, wertvoller und kostbarer, weil sie zerbrochen war. Die Riss Urslen Geschichte. Sie sind der Beweis, dass sie gelitten hat, dass sie einen Sturm überstanden hat, und dass sie mighty lieb und sorgvoll wieder zusammengesetzt. WURDE.dies ist nicht nur eine Technik zum Reparieren von Keramik. Es ist eine Lebensphilosophie. Es ist eine Glitchkeit, mitfühlend MIT unsere eigenen Zerbrochenheit umsuchen und die Schönheit in unseren Narben zu sehen. Es lehrt uns, dass unsere Wunden und Unvollkommenheiten nicht sind, was wir verstecken müssen, sondern Gelegenheiten, unserem mighty dem Gold des Bewusstseins, der Akzeptanz und der Selbstliebe zu füllen. Lassen Sie dies Geschichte in Ihrem Kopf ablaufen. Stellen Sie sich einen Tapifi vor, in einer ruhigen Dorf, wie länger seid, in seiner kleinen Werkstatt ein Titas, schlicht und elegant, geschützt wegen ihrer perfekten Form und der glatten, dunklen Gläser. Sie wird seit Jahren und Stillen, Zeremonien verwendet und enthält warmen Tee, der die Hand und Herzen vieler erwärmt hat. Eines Tages holt sie aus Einsamkeit herunter und zerbricht auf dem Steinboden. Der Klang ist scharf und joltig. Dem Tapifi wird das Herr schwer. Blickt auf die Scherben hinab. Sei, schon, perfektas ist nur noch eine Ansammlung scharfkantiger Scherben. Ein Gefter Ganzheit ist zu einer Landkarte Verlust Jordan. Sein erster Instinkt ist Verzweiflung, will die Scherben zusammenbringen und wegwerfen. Will die Task vergessen, so tun, als heit sie nie existiert, die schmerzliche Erinnerung in ihren Bruch auslöschen. Sie ist ruiniert, denkt sie ist nutzlos. Ihr Vollkommenheit ist für immer verloren. Sant Sammelter, die Stock einen let sie in ein Holzkist. Wochenling kann es nicht ertragen, sie ansüßen. Die Kiste in einer dunklen Ecke seiner Werkstatt, ein stilles Denkmal der Versagens und der Verlusts. Daheins Tags kommt ein alter Freund, ein Kintsugi-Meister, zu Besuch. Sieht, die Traurigkeit in den Augen der Tapfers und fragt, was in Bedruckt? Der Tipififi holt die Kiste hervor und wegen die Scherben der einst perfekten Task. Der Meister sieht keinen Würfel. Sieht Potenzial. Sieht ein Geschichte, die darauf wartet, Ursache zu werden. Und nimmt die Stock erfurcht. Antigen, die den Tipififi beherrscht. Das Leben dieser Task ist noch nicht vorbei, sagt der Meisterlies. In gewisser Weise hat es gerade erst begonnen. In den nächsten Tagen beobachtet der Tipififi gebend die Arbeit des Meisters. Bild sich nicht. Jede seiner Bewegungen ist Meditation. Sorgfältig reinigt jede Scherb und würdigt der einzige Form. Dann bereitet den Lack wie ein dunkles, klebriges Harz, deren mischt feinst strahlend Goldpulver. Und rührt, bis ein dicker, geschmolzener Lichtstrom entsteht. MIT einem winzigen Pinsel beginnt diesen goldenen Lack entlang der Bruchkante einer einzelnen Scherb zu malen. Dann folgt sie MIT einer anderen Scherb zusammen und heilt sie mit mabiger Geduld zusammen. Bis sie verbunden sind, da Versuch nicht.
den Riss unsichtbar zu machen. Entschuldigt sich nicht für seine Existenz. Statusen zeichnet. Im Mighty Goldnotch, matcht den zum Schinsen Merkmal der Tas. Matcht weiter. Stuck für Stuck, Tag für Tag. Ein Netz aus goldenen Plussen beginnt sich zu bilden und verbindet die dunklen. Fragmente der Tas zu einer neuen Ganzheit. Ist ein langsamer, liebevoller und zutiefst bewusster Prozess. Also fertig ist, versentiert die Tas dem TPV. Ist dieselbe Tas, und da ist sie völlig anders. Sie ist wieder ganz, aber nicht mehr so perfekt wie zuvor. Sie ist viel tiefgründiger. Die goldenen Linien schimmern im Licht und urseln die Geschichte vor dem Zierbrücken under. Geduldigen, liebevollen Rapporteur. Sie ist der Temperabend schön, nicht trotz ihrer Zierbrockenheit, sondern gerade deswegen. Sie hat nun ein Geschichte, ein Zelle. Sie ist zu einem Kunstwerk geworden. Ein Zeugnis der transformierenden Kraft mit fehlender Aufmerksamkeit. Kennen Sie sich, wenn Sie higher liegen, vorstellen, dass es kostbar zu sein. Das Leben. In seiner Schannen und manchmal brutalen Entfaltung hat sie vielleicht fallen lassen. Es gab Stirs, Stie und Zertrümmerungen. Es gibt Stellen innen, geistig zerbrochen anfühlen. Das sind Iris, von denen wir gesprochen haben. Angst, Trauer, Unsicherheiten, schlaflose Nacht. Das sind Brooklyn. Unser erster Instinkt ist der Detapfers, Verzweiflung, die Stuck verstecken. Das Gefühl. Unsere ursprüngliche Vollkommenheit für immer verloren. Zu haben und wir nun irgendwie weniger wert sind. Da haben leden wir den Kintsugi Meister ein, der Stillwerkstatt des Herzens zu betreten. Dieser Meister ist den Höchstbewusstsein, den Fähigkeit zu grenzenlosem Mitgefühl. Lass den Aufmerksamkeit sanft in dir ruhen. Du brauchst nicht nach den Schwachstellen zu suchen. Sie sagen sich von selbst. Vielleicht ein Engel. In der Brust, ein sorgenvoller Noten im Magen, ein schmerzhaft Erinnerung, die in der Still auftaucht. Wenn eins dieser Gefühle auftaucht, versucht MIT einer Einstellung zu begegnen. Anstatt es wegzuschieben, anstatt es als falsch zu verteilen, kannst du es einfach als ein Stück deines eigenen, kostbaren, zerbrechenden Kelches anerkennen. Hier ist ein Splitter der Traurigkeit. Hier ist die Scarfkante der Angst. Du brauchst nichts damit zu tun. Lass es einfach da sein, im Weiten, stillen Raum des Bewusstseins. Stell dir nun ein warmes, sanftes Licht vor. Es hat die Farbe und Konsistenz von warmem, flüssigem Gold. Es ist das Licht des Mitgefühls, deiner bedingungslosen Akzeptanz. Es ist ein Licht, das nicht urteilt. Es verlangt nicht, dass der Riss verschwindet. Es will nur halten, beruhigen und erleuchten. Stell dir vor, wie dieses golden Licht ganz sanft in einen der Riss in dir flieht. Spür sein warm, spür sein sanft, heilend Prozess. Beobacht, wie es die Linien den Schmerzes natschig nicht. Nicht, sie auszulassen, sondern sie zu würdigen. Sie als Teil deiner Geschichte zu erkennen. Dies ist die Geschichte deines Überlebens. Dies ist die Landkarte deiner Widerstandsfähigkeit. Dies ist der Beweis deiner Stärke. Atma. Ein und stell dir vor, du sammelst dieses golden Licht des Mitgefühls. Atmaus, stell dir vor, du lenkst dies auf einstellen, der sich gebrochen oder verletzvoll. Es gibt keine Eil. Dies ist ein langsamer, liebevoller Prozess. Das zu heilen ist Lebensarbeit. Üben siehst du. Einfach ein. Linie MIT Gold. Du triffst die bewusste Entscheidung. Deinem eigenen Schmerz nicht MIT widerstand, sondern MIT liebevoller Gut zu begegnen. Vielleicht fühlt sich allein das Wachliegen hütnat wie ein Tiefbruchlinieren. Die Frustration, die Einsamkeit, die Angst vor dem kommenden Tag,
Kannst du dieses golden Licht de Mickfuls auch hinbringen? Kannst du dies Schlaflose MIT Gold aufspüren? Was, wenn dies Wahrheit kein Zeichen davor ist, dass du gebrochen bist, sondern Thiel dies einziger Musters? Was, wenn auch dies MIT einer Liebevollen Aufmerksamkeit ertragen worden kann, die nicht verlangt, das is Anders word, ich sehe dies Schlaflose ich sehe die Frustration, die sie mich teach bringt. Und ich ertrage das als emitifel. Das ist die Arbeit der Kinsugi der Seele. Is ist der Müde JKT. Und selbst nicht trotz unserer Unvollkommenheiten zu lieben, sondern wegen ihnen. Sie machen uns zu dem, was wir sind. Sie geben uns unsere Tief, unsere Einfühlungsförmung, unsere Weisheit. Ein Mensch, der nie gebrochen wurde, kann die Warbeding von Ganzheit nicht verstehen. Ein Herz, das nie ein anderes erlebt hat, kann die Warkraft seiner eigenen Heilungswege nicht kennen. Spür die Ganzheit, die entsteht. Keine steril, perfekt Ganzheit, sondern ein lebendig, widerstandig. Ein Ganzheit, die all, den Teil umfasst, die hellen und die dunklen, die glatten und die scharfkantigen. Els Zusammengelten vom schimmernden Gold dient eigenen Bewusstseins. Du bist kein sehr bescheidenes Ding, das man überprüfen kann. Du bist ein Meisterwerk im Worden, unendlich schöner durch die Geschichten, die die Narben erseln, Ruhe in diesem Gefühl samter goldener Heilung. Wiss, dass es nichts in dir gibt, dass dieses Licks unwürdig ist. Jeder Teil von dir gehört dazu. Jeder Teil deiner Geschichte ist heilig. Lass dieses golden Licht, wenn du weiteratmest, durch den ganzes Wesen zirkulieren in ein Netzwerk. Wunderschöner, leuchtender Fluss erschaffen, die dich daran erinnert, dass du ganz Wurzel und Schein bist, nicht nur trotz deiner Riss, sondern gerade wegen ihnen. Und wenn wir mit diesem Gefühl der Wiederhergestaltung Ganzheit besitzen, kann ein neues aufkommen? Wir haben die Riss und das Gefühl, zu dem sie geführen, geregt. Da was es mit dem ursprünglichen Material selbst. Bever die Task geffernt, gläsert, gebrannt, zerbrochen oder geflickt worden, was war es? Es war schlichter, unscheinbar, tan, war pure Potenzial. War der unbehauen Block, was wenn wir diesen Teil von uns berühren könnten? Den Teil, der wir all den Geschichten, wir all dem Formen und Zerbrücken existiert. Was wenn wir Frieden unserer eigenen Natur run könnten? Und so run wir einen Moment higher. In diesem heiligen Raum des Herzens rennt die golden Fluss der Mickfuls die Lenkharten unseres Lebens nachschrecken. Darin liegt tiefer Frieden. In dem Wissen, dass selbst unsere Zerbrochenheit mit lieb gehalten und schön gemacht werden kann. Da selbst dieser Kreislauf aus Zerbrüchen und Heilen, aus Fallen und Wiederzusetzens kann ermüdend sein. Es gibt ein Stillerschwang, die aus dem ständigen Projekt des Selbst entsteht. Die Anstrengung, das Gefühl zu erhalten, das Gold zu polieren, die Riss zu pflegen. Und hinter dieser Erschwang verbirgt sich ein tiefer Friede. Was war es? Bever das Gift gefärbt, der Tong gefärbt und gebrannt worden. Wo warst du, wenn du einen Namen erhieltst? Bever dir den Rollen beigebracht wurden, bever das Leben begann. Sein komplizierten und manchmal schmerzhaften Mustern dich zu Im Wachleben tragen wir so viel Etiketten. Sie sind wie Kleidungsstück, die wir jeden Morgen ansehen. Das Gehen der Elternseins, der Kinds, der Partners, der Freunds. Das Gehen unseres Berufs, unserer Fähigkeiten, unserer Verantwortung. Das Gehen unserer Persönlichkeit, der Lustigen, der Verantwortlichen, der Ängstigen. Wir tragen sogar das Gehen der spirituellen Suchers, desjenigen, der Versucht zu heilen, desjenigen,
der verstärkt, besser zu werden, desjenigen, der so verzweifelt sich einzuschlafen. Wir tragen die Last dieser Definitionen und sie kennen. So schwer werden, sie kennen uns die Einweg wesentlich nahe vergessen lassen, die ihnen allen zugrunde liegt. Wir konzentrieren uns so sehr auf die Schnitzerien, dass wir das Holz selbst wie ihr GES-SEN in der ruhigen Sprache des Wismos und des Entdeckens. Gibt dies ein Konzept für diese wesentliche Natur. Is Heitkennt was übersetzt unbewinner. Block bedeutet, repräsentiert unser ursprüngliches Selbst, unsere angeborene Ganzheit, unser reins und einziges Potenzial. Bever is von den Eiden und Ururtungen der Welt geprüft wurde. Der unbehauen Block ist nicht leer oder leer. Ist zutiefst erfüllt. Ist voller Potenzial, voller Frieden, voller der stillen, soliden Weisheit seiner eigenen Natur. Is ist der Zustand. Einfach das zu sein, was man ist, ohne Entschuldigen und ohne Verschnüren. Zudem Gefühl der unbehauenen Blocks ausruhen bedeutet, die schwer Last des Seins abzuliegen und einfach zu sein. Is ist die tiefstmögliche True. Ein Rückkehr zur QUELLE, da is Gib die Geschichte eines Meisterschnitzers. Eins Manns MIT so viel Geschick, das man sagt. Kein einen Vogelschwarm so realistisch schnitzen, als ober jeden Moment abheben. Oder einen Drachen, der so wild war, dass man fast die Hitze seines Atems spüren kann. Kaiser und Reichkauflut, 13 Kilometer weit, BM ein Work in Auftrag zu geben. Sein Werkstatt wird voller kunstvoller Skulpturen, die ein Beweis seines unglaublichen Talents. Seiner Fähigkeit, Holz und Wunder zu verwandeln. 1. Tags treff ein Boot aus einem abgelegenen Kloster, hoch oben in den Bergen. Brecht ein Geschenk für den Meisterschnitzer Mighty. Einen einzigen großen Block, Jurelten Sandelholzes. Is war nicht irgendein Stück Holz. Is hat ein besonderer Ausstrahlung. Is stammt aus einem Baum, der seit 1000 Jahren dort stand. Die Bergluft atmet und das Sonnen- und Mondlicht der Jahrhundert aufsaugt. Die Maserung war perfekt, die Farbe tief und satt, und ein schwacher berechtigender Duft erfüllt die Gesamtwerkstatt. Is war der Willkommens Holzblock, den der Schincher in Hand hat. Sein Lehrling Hamilton sich, MIT großen Augen, welches Meisterwerk wurde daraus erschaffen. Einen ruhigen, meditierenden Buddha, ein Pantheon, aus gitternden Geistern. Sie erwarteten, dass sofort sein Meiselwetzen. Sein Entwurf zeichnen und sein legendäres Kennen diesem perfekten Material aufzwingen Word, da der Meisterschnitzer tat es nicht. Status und Lese denn. Holzblock in die ruhigste Werkstatt bringen. Nahe einem Fenster, mittig auf einen kleinen Moosboxengarten. Es sah einfach nur da, berühren nicht. Man nicht. Zeichnet nicht darauf. Es sah einfach nur ein paar Meter entfernt auf einem kleinen Kissen. Stund, Tag für Tag. Morgens begrüßt wie einen alten Freund. Abends verbeut sich wie Beveraging. Es sei einfach der in stiller Zwiespräch. Die Lehrlinge wurden unruhig. Sie begannen untereinander zu flüstern. Hat der Meister sein Kennen verloren? Fragt einer. Hat den Verstand verloren? Sagt ein anderer. So ein perfekt Stück Holz und lasst dies Willkommen. Schließlich, nach einer Woche, kann der älteste Lehrling nicht mehr ertragen. Hört sich respektvoll. Dem Meister. Meister, sagte, verzeihen Sie mein Unverständnis. Wir alle wurden gespannt darauf, was Sie erschaffen würden. Warum sagen Sie? Fühlen Sie sich unwohl? Der Meisterschnitzer wandte seinen Blick vom Holz ab und seinem Lehrling zu. Seine Augen waren klar und friedlich. Ich sei dir nicht, sagte Elise. Ich bin dankbar. Schätzen Sie das, Meister.
Sägte Schnitzer, an Dutet auf den Holzblock. Seit Wolken Alley, was Dieses Holz Kindat worden. Sie sind einen Buddha, einen Drachen, ein Tempelswil. Sie sind Geisukind, sie sind min Arbeit, aber sie haben nicht gesehen, was genau heiren jetzt ist. Sie haben nicht gesehen, das Holz selbst, Standoff. Jingzu den Block und strich mit der Hand über die glatt, Pool Oberfläche. Die ist das Holz hat sein eigenes Leben, sein eigen Geschichte, sein eigen Stillweisheit. 1000 Jahre. Langwerig Willkommen zufrieden, ein Baum zu sein. Und jetzt ist Willkommen zufrieden, ein Holzblock zu sein. Es ist bereits ein Meisterwerk. Es ist ganz, es ist vollständig. Fällt nichts, es war ein Lehrling und mein Aufgabe. Als Schnitzer ist es die Form im Holz, zu erkennen und sie frei zu sitzen. Dahax konfrontiert, der große Weisheit, der Beste daran, die bereits vorhandene Vollkommenheit zu erkennen, bever auch nur ein einziger Splitter abgetragen wird. Jede Schinturi, egal wie schön sie ist, Burger Grenzen. Wenn ich einen Vogel schnitz, kann kein Drake mehr sein. Wenn ich einen Buddha schnitz, kann kein Baum mehr sein. Dahin dieser Form, als unbearbeitet Block, birgt das Potenzial für alles und ist da vollkommen im Frieden sowie. Ist sein Großgenheit liegt in seiner stillen, schlichten Ganzheit. Hudeben kannst du dieser unbehauen Block sein. Nur für einen kurzen Moment kannst du alle Erwartungen beiseite legen, die Erwartungen, die du in dich selbst hast, die Erwartungen, die in dich haben, das Bedürfnis, eine beste Form zu haben, eine beste Rolle zu spielen. All die Etiketten, all die Definitionen, all die Geschichten darüber, wer du bist, wer du sein solltest und wer du nicht wirst. Lass sie abfallen wie Holzbohnen auf dem Werkstattboden. Erlaub dir, dies in deinem Körper zu spüren. Spür den Schlicht, fest der Präsenz, wie du hier liegst. Spür das Gewicht an der Nacken, die Masse deiner Muskeln. Du bist keine Ansammlung von Problemen, die zu lösen gilt. Du bist kein Projekt, das abgeschlossen werden muss. Du bist ein Wesen, ein schlichtes, solides, menschliches Wesen. Stell dir vor, du wirst dieser Block aus Jureltem, duftendem Holz. Spür den eigen Festigkeit, den inneren Ganzheit. Ich gib nichts in dir, das weggeschnitten werden muss. Ich gib nichts in dir, das verbessert werden muss. Genau hier, genau jetzt. In diesem Zustand der einfachen Seins bist du vollkommen. Dir fällt nichts, wie fühlt es sich in den Druck, lassen, gemmen, sein, zu müssen? Spüren Sie, wie sich die Anspannung von Ihren Schultern ältest, die Anspannung, ein bestem Identität aufrechtzuerhalten. Spüren Sie, wie sich der Noten Ihrem Magen ältest? Der Noten, den Sie beim Versag hatten, Ergebnis zu kontrollieren und Wahrnehmungen zu steuern? Spüren Sie, wie sich Ihr Kiefer entspannt und die Anstrengung des Sprechens und Erklärens von Ihnen abfällt. Sie müssen sich der Dunkelheit nicht erklären. Sie müssen ihre Existenz nicht rechtfertigen. Sie müssen einfach nur existieren. Ist eine andere Art der Erholung. Es ist nicht nur eine Erholung für den Körper. Es ist eine Erholung für die Seele von der ermüdenden Arbeit des Aufbaus, der losen Mühe, ein Agent aufzubauen und zu beenden, das was war. Wenn sie sich nur für heute Nacht erlauben würden, nicht so gut zu schaffen, was war, wenn sie ihre Identität als Schlaflose und all die damit verbundenen Schwierigkeiten hinter sich lassen würden. Was war, wenn sie einfach nur ein Mensch waren, der still, der nicht in einem Zimmer liegt. Kein Problem, das sie zu lösen gilt, sondern ein Prozess, der sie erleben gilt. Der unbehauen Block ist nicht leer. Ist erfüllt von tiefem,
Still in Frieden. Is ist der Frieden der Einheit. Der Frieden ein Sein, nicht eine Ansammlung. Weiter streitender Teil. Ruhe in diesem Gefühl der Einheit. Fühl dich als ein ganz feste Präsenz. Dien Adam durchströmt dich ganz. Der Sanftpuls diens Herzens durchströmt dich ganz. Lass dien Aufmerksamkeit über dien Egen Gestalt schweifen. So wie die Hand des Schnitzers über das Holzglitt. Jenniger schlicht schmuckles Existenz. Keiner Ziel, keine Absicht. Nur ein still, liebe Wertschätzung für das, was ist. Heires ein Hand, heires ein Fu, heires die Sanfrendung diens Rückens. Eils ist Thiel dieses unbehauenen Blocks. Eils ist dies Wort, zu sein, so wie es ist. Der Duft des Sandelholzes erfüllt die Werkstatt des Schnichters nicht durch Anstrengung, sondern weil es sing Natur war. Der Frieden diens eigenen Wesens ist die Natur. Du musst ihn nicht erschaffen. Du musst nur offern. MIT all den. Schinterien, all Definitionen, all der Mut zu würdigen. Ist bereits da. War schon immer higher. Geduldig wartend unter Oberfläche diens gestrigen Lebens. Dies ist dien wahres Auflage. Ein Ort in dir, unbeirrt vom Drama der Welt. Ein Ort, der nie zerstört worden, der Herr nie repariert. Worden muss. Ein Ort, der von Natur aus ganz friedlich und frei ist. Du kannst jederzeit dorthin zurückkehren. Ist dir nur als den eigener ATM, da also Ruhe dich jetzt aus. Ruhe wie der unbehauen Block. Fest, einfach, ganz, frei von dem Bedürfnis. Etwas, worden. Frei von dem Bedürfnis. Etwas zu tun. Du bist einfach hier, atmest in der Stille der Nacht. Gefangen im tiefen Frieden deiner eigenen Natur. Mehr wird nicht von dir verlangt. Das ist Jennig. Du bist Jennig. Und wenn wir uns in diesem tiefen Zustand des einfachen Seins, der Ganzheit niederlassen, schaffen wir einen sicheren und stablen Boden. Von diesem Boden aus finden wir vielleicht den Mut, uns MIT den Ding auseinandersetzen. Da wir tragen, MIT den besonderen Lasten, da wir im Lauf unseres Lebens auf uns genommen haben. Wenn wir in unserer eigenen Ganzheit ruhen, können wir vielleicht beginnen, und MIT den Lasten auseinandersetzen, da wir in unseren verschiedenen Rollen auf uns genommen haben, den Worten, deine ausgesprochen Worten, den Gefühlen, die nie ausgedrückt wurden. Was ist die Last der unausgesprochen, und wie können wir sie von diesem Ort des tiefen Friedens austragen? Sind dort ist dieser unausgesprochen den Laste, sure. Es kann sich anfühlen wie ein Engel in der Brust, wie ein Stein in der Magengrube. Es ist die Energie angelister Momente und ein mittiger Dieb des Friedens. In der Dunkelheit können dies Gespenster der Gespräch so grill erscheinen. Wir spüren die Wat, den Stick des Bedauerns, den tiefen Schmerz der Sehnsucht, als ob das reines gerade jetzt geschehe. Und in diesen Momenten glauben wir, der einzige Weg, Ruhe zu finden, sei, irgendwie in der Zeit zurückzureisen und alles wieder in Ordnung zu bringen, die Wort auszusprechen und die Kreisel zu schließen. Dort die Tor der Vergangenheit sind geschlossen. Und so liegen wir hier, ringen MIT Phantomen und tragen ein Last. Die sich scheinbar nicht ewigen Last, die Sanftweichheit dessen bietet keine Möglichkeit, die geschieht neu zu schreiben. Sie bietet etwas viel Praktischers und Mitfühlenders für den heutigen Moment. Sie bietet die Lehre von Aktion Wahrnehmung von Emotionen, Lehre uns ein, unseren Fokus zu verlagern. Anstatt uns in dergestricktes, nicht abgescan Briefs oder die unausgesprochen Worte sind wir eingeladen. Einfach im Gefühl die Geschichte in unserem Körper ersucht. Genau jetzt. Das Ziel ist nicht das unsere 2 Uhr. Morgen zu lesen. Das Ziel ist nicht mehr MIT der Last zu kippen,
sondern sie einfach MIT Freundlichkeit entwickeln. Is get darum, festhalten, nicht zu PAREREN.is gibt die Geschichte Einreisenden. Der durch ein Wheat einsam Landschaft ist. A Wargebüt, die Schultern hingen herab und sein Gesicht von tiefer Müdigkeit gesegnet. Auf seinem Rücken trug einen großen, schweren Sack aus dickem Leder. Trugen schon so lange, dass sich nicht mehr daran erinnern konnte. Gemmels wieder gerade und leicht gegen ihn zu sein. Wir reiten an in diesem tiefen, stillen Feld unseres eigenen. Seins inspirieren den schlichten, tiefen Frieden des unbehauenen Blocks. Hier, in diesem Ort in Wunder Ganzheit, sind wir geborgen. Dieser Kern unseres Wesens ist unberührt von der Welt, unberührt von Erfahrung. Und von diesem stablen Boden, von diesem Ort tiefer Geborgenheit aus, können wir den Mut finden. Die Dinge, die wir auf unserer Reise aufgesammelt haben, behutsam zu betrachten. Wir können die Lasten, die wir tragen, betrachten, ohne Angst, dass sie uns definieren oder zerstreuen, denn wir wissen, dass unser inneres Wesen unversetzt und unantastbar ist, da eine der schwersten Lasten, die wir in die Stille der Nacht tragen, ist die Last der Ungesägten. Unser Verstand wird zu einem Gerichtssaal, in dem Fall aus der Vergangenheit immer wieder verhandelt werden. Dieselben Gespräche werden wiederholt, nur dass wir diesmal das Richtige, das Heilsam sagen. Wir proben Argumente, die nie stattfinden werden. Wir entwerfen Brief, die nie abgeschickt werden. Wir flüstern die ich lieb dich, die uns im Hals stecken geblieben sind, die es tut mir leid, die der Stolz zurückgehalten hat, die auf Wiedersehen, die in der Luft hängen geblieben, der Sack wir wieder MITsen Notch, Gold oder weltlichen Besitztümern gefällt. War MIT glatten, schweren, flustein gefällt. Jeder Stein war anders, manch war ein klein Kieselstein, ander groß, sperrig brocken, die ihm ins Rückgrat worden. Und jeder Stein stand für etwas Unterledigtes in seinem Leben, ein kleiner. Scharfer Stein stand für ein Herzwort, das im Zorn einem Freund gegenüber ausgesprochen hat. Ein großer, kalter, grauer Stein stand für die Entschuldigung, die seinem Vater nie angeboten hat. Ein glatter, warmer Stein, denner, oft durch das Leder berührt, stand für das Ich lieb dich, das ein letztes Mal nicht ausgesprochen hat. Es gab Stein der Schuld, Stein der Bedauerns, Stein der Missverständnis und Stein tiefer. Einen ausgesprochener TRER dot hat als Versicht. Sein last lasche werden. Hat Versicht. So schnell zu gehen, dass dem Gewicht davonlaufen. Konnte, da hieß wir immer beim. Hat Versicht, zu ignorieren. Und so du tun. Als wir es nicht da. Da, der Schmerz in seinen Schultern erinnerte ihn ständig daran. Einmal Versichter sogar, mehr Stein hinzuzufügen in der Annahme. Wenn der Sack wohl genig sei, kein nicht mehr hinzugefügt worden. Da das matcht die Last nur noch Kinder. War ein Gefangener seiner eigenen unerledigten Angelegenheiten. 1. Abends, erschöpft und hoffnungslos, stieß auf einen stillen Fluss. Ufer sei ein Einsiedler und beobachtete das fließende Wasser. Seine Anwesenheit war so friedlich, dass der Riesen stehen bleiben musste. MIT einem lauten, einem tiefen Zufluchtsort der Erleichterung, ließ den schweren Sack zu Boden fallen. Schnell folgte Vertraut, Angst. Ihn wieder aufheben zu müssen. Der Einsiedler blickte den Reisenden an, gern den Sack. Gab keine. Leeren Floskeln von sich. Nicht. Lasst ihn fallen und sei frei. Denn wusste, dass die Steinteil der Geschichten waren. Und sie einfach wegzuwerfen war ein AKT der Gold gegen sein eigen Geschichte gewesen. Stattdessen, Sigdrat Insiedler ließ, Gas sieht noch einer schweren Last aus. Würdest du dich einen Moment zu mir setzen? Der Riesen, dankbar für die Einladung, setzte sich. Die beiden beobachteten
lang schweigend den Fluss. Den sprachter Einsiedler erniet. Was word passieren, when du den Sack öffnen wurdest. Ich. Ken nicht. Sig der reascende schnell. Is is zu schmerzuft. Sie endusen. Ich verstehe. Sig der Einsiedler. Was word when du nur einen Stein hers nehmen wurdest. Nur einen. Zeigern leesti der reascende dick Lederschner. An Griff hinein. Sein Hand schloss sich einen Vertrautenstein der Schrafen Kolpor. Is war einer bitter der Streit, MIT in der Schwester, VOR Jaren. Zogen heraus und hielten in seiner Handflock. Folgt sich war fest und echt und nun seg der Einsiedler, seinst dem so sanft wie das fließend Wasser. Reversig nicht, den sein zu wundern. Reversig nicht, in zu verstehen, und werfen nicht weg. Nur für diesen Moment mgstitch, dass du sein Gewicht in deiner Hand spürst. Sein Anwesenheit und erinnert dich in die Geschichte. Die erbergt. Dan mgstitch, dass du so sagst. Ich sehe dich. Ich spür den Gewicht. Du bist ein Teil meiner Ries. Der Ries en de Tat, was ihm gesagt wurde. Hielt den Stein in der Hand und zum ersten Mal kommt nicht gegen ihn. Und rennt auch nicht wie und Gavin. Einfach nur bei ihm. Ein Train rollt sein Wang hinunter. Nun, vor der Einsiedler fort und du tät auf ein Stück Weichs, grüns Moos im Flussufer. Leg den Stein vorsichtig dorthin, auf das Moos. Du wirfst ihn nicht weg, du lilgest ihn nicht auf. Du gibst ihm lediglich einen Platz zum Ausruhen für die Nacht. Auer Hell von dir. Du lässt die Erde einmal Gewicht tragen, der Reascende. Bietet sich VOR und legt den kalten, scharfkantigen Stein vorsichtig auf das Weich. Nachgiebig Moos, als die Hand zurücksog, spürte an Leik. Aber deutlich leichtiger in seinem Körper. Nun, sagt der Einsiedler, mit einem freundlichen Lächeln. Wie like noch eins? Der Reascend griff erniet in den Sack und holt einen weiteren Stein heraus und noch einen. MIT jedem selnen Wohlsag das Ritual, nahm sein Gewicht wahr. Wordet sein Geschütjand, legt in den Hand. Auf die Musik die, in Dortrun zulassen, LSD sein Vergangenheit nicht auf. Sein Ruhe wurde nicht vergeben. Legt einfach mitfühlen sein Last für die Nacht Stein für Stein. Der Sack lehrt sich nicht. Da MIT jedem Stein, der auf dem Moosrut, wurde die Last. Die zu tragen hat, leichter und erträglicher. Lernt ausruhen, ach. Wenn sein Ries noch nicht zu en war, heute Abend kannst du dieser Reascende sein. Den Hers kann sich wie ein schwerer Sack anfühlen. Und die angelischen Gefühle, die dich wagt, halten, sind den Stein. Von diesem sicheren Ort die unbehauenen Blocks, von deinem eigenen festen Boden aus, hast du vielleicht jetzt den Mut, nur einen Stein zu betrachten. Du brauchst dies nicht zu erzwingen. Lass einfach zu, dass das Gefühl, das dir am meisten zusagt, in den Kopf kommt. Es kann ein kleiner Kieselstein der Vergedring aber etwas sein, das Gemmen Hut gesagt hat. Es kann ein großer Stein der Trauer oder der Bedauern sein. Lass das Gefühl aufkommen, ohne dich von den Details der Geschichte mittragen zu lassen. Den Aufgabe ist es nicht, den Fall erniet VOR Gericht zu bringen. Den Aufgabe ist, es einfach MIT der emotional zu leben. So, wie sie gerade in deinem Körper vorhanden ist, spüren Sie sein Beschäftigkeit? Ist sie scharf VOR, schwer VOR Trauer, kalt VOR Angst? Nehmen Sie es einfach WHR.nun in der stillen Werkstatt deiner Vorstellungskraft. Stell dir VOR, wie du in den Hers griefst und dieses Gefühl diesen Stein selbst ergriefst. Halten in deiner bewussten Handflock. Ist Teil deiner Geschichte. Ist real und ist schwer. Kann die Bedeutung. Du kannst im Stillen sagen,
ich seh he ditch. Ich spür den last. Ich kenn die Geschich, die du, my Tier, herumträgst. Nun stell dir einen Ort der Ruhe vio. Dialekt ist is das Weich Grünmus im Flessufer. Dialekt ist is ein glatter Flackerstein in einem ruhigen Zen-Garten. Dialekt ist is die Weicherde unter einem großen alten Baum. Finden Gedanken einen Ort, der sich sicher, ruhig und stabil anfühlt. Stellen Sie sich vor, wie Sie diesen Stein vorsichtig in MIT bedeckt dort platzieren. Sprechen Sie dabei die Wort, Hut Nacht, kannst du heiraten? Ich würde dich absitzen. Ich kann dich jetzt nicht erlassen, aber ich kann dich für ein Weile nicht mehr tragen. Die Erde ist stark genug, dich zu tragen. Hut Nacht kannst du run. Und ich kann auch run. Spür die Erleichterung. Spür die Subtelwirlderung, das Kleinstückleichtige, das entsteht, und du auch nur einen einzigen Stein erblickst. Du hast die Vergangenheit nicht verleugnet, du hast sie respektiert, du hast deinem Schmerz einen sicheren Ort gegeben, so dass es Jutna nicht in den engen Grenzen deines eigenen Körpers leben muss. Wenn sich ein weiter Stein sieht, können sie dasselbe tun. Sanft, geduldig. Einen nach dem anderen anerkennen und loslassen. Das ist ein tiefen Selbstmitschulds. Es bedeutet zu erkennen, dass die Nacht nicht die Zeit für schweres Haben ist. Es ist eine Zeit der Sanftheit, der Ruhe, des Lassens, dort MIT jedem Stein, den du setzt. Where den innere Raum ein wenig größer und ruhiger, die hektische Energie der Angelisten beginnt sich zu legen. Du schaffst Raum für Frieden. Du lernst, dass du Frieden finden kannst, auch wenn dein Leben noch nicht perfekt gelöst ist. Du kannst run, auch wenn dein Reis noch nicht zu Ende ist. Lass deinen Körper dies neue Leichtigkeit spüren. Lass deinen Atem tiefer in den Raum strömen, den du geschaffen hast. Du bist nicht dein Last. Du bist derjenige, der die Kraft hat, sie zu tragen und die Weisheit zu absolvieren. Und wenn wir hier sitzen, in diesem neujoinen Raum, MIT unseren Lasten friedlich neben uns, kann sich die still vertiefen. Die Ruhe kann sich ausdehnen. Und für manch kann sich dies neue Lehr gültig und sogar einschüchternd anfühlen. Wenn wir die Vertraut lasst unsere Gedanken und Sorgen ebligen, stehen wir wie einer Art Lehr. Was ist dieser Raum? Was ist dies still? Ist sie leer? Oder some sie von einem leisen kosmischen Lied, das wir lernen kennenzulernen? Und so reiten wir hier auf dieser stillen Lichtung, die wir uns geschaffen haben. Die Stein von Gesturen liegen auf dem weichen Mus der Erde. Die Last ist von uns Gentlemen und es still tritt ein neues Gefühl. Ein Gefühl von wie wann. Leichtigkeit, doch dieser neue Raum kann sich anfühlen. Wenn der Lärm unserer inneren Konflikt bleibt, begegnet uns etwas anderes. Ein tief, weit und tief still. Für einen Geist, der in ständig Aktivität ist. Kann sich dies still weniger wie Frieden, sondern eher wie ein Abgrund anfühlen. Dies still kann beunruhigend sein. Wir haben uns vielmehr danach gesendet, dass die Gedanken offern. Doch jetzt, da sie sich beruhigt haben, kann sich die Entstanding leer, ihr sogar Bingsigen anfühlen. Sie kann sich wie ein Netz anfühlen. Wir können uns losgelöst fühlen, als könnten wir Daven schweben und uns in diesem riesigen, dunklen Raum auflösen. Die still kann unsere eigenes Gefühl widerspiegeln, klein und unbedeutend, so sein angesichts der Unendlichkeit. Ist das alles, was es gibt? Dies Leer? Still leer? Dies Angst berührt die Wurzel unseres Seins. Doch die Weisheit des Zen begegnet dieser. Angst MIT, einer sanften und revolutionären Perspektive. Sie spricht von einem Konzept, das bekannt ist als Sunyata, oft übersetzt als Leer. Und obwohl dieses Wort kalt oder nihilistisch klingen mag, ist sein Wahrbedeutung eine der warmsten und tröstlichsten Wahrheiten, die wir je erfahren können.
Lehr ist in dieser Tradition nicht das Netz. Sie ist keine Lehr. Sie ist ein dynamisch, lebendig und fruchtbar Still. Sie ist reins Potenzial. Sie ist der Schoß, aus dem alle Dinge geboren wurden. Sie ist der still unsichtbare Raum, der das Gesamtuniversum umfasst. Lehr ist das Papier, auf dem das Gedicht geschrieben ist. Is ist die Still zwischen den Noten, die Melodie erschafft. Is ist der Raum, der einen Raum bewohnbar macht. Ohne dies Lehr kennt nichts existieren. En weit davon entfernt, etwas zu sein, wover man sich fürchten muss, ist sie. Die Kälte Friedens, der Urgrund unseres Seins. Zu dem wir immer wieder zurückkehren können, und da is gibt ein Geschichte. Die dies MIT-Schener. Kleingoler Klarheit beranskoligt. Is ist die Geschichte eines Jungen, an brillanten Glocken dieses darin. Einem Kloster in einem Bergtal, wo die große Tempelglock das Herz der Gemeinschaft. Ihr tiefer Kleingoler Klang halt morgens über die Hänge an weckt die Menscheser Meditation. Ihr feierlicher Tong lutet das Mittagessen, und ihr sanfter Abendruf signalisiert die Zeit der Ruhe und Besinnung. Die alte Glock, die Jahrhundertelang. Ihr Lied gesungen hat, war schläglich sehr broken und verstummt. Das Kloster Brockstein Nui, und die Aufgabe wurde einem jungen, ehrgeizigen Handwerker übertragen, der für sein Können im Brandenburg Beacon, wo dort der Jungmann war entschlossen. Die Grobglock aller Seiten zu erschaffen, war ein Meister des Handwerks. Die Zusammensetzung der Bronze, das perfekt Verhältnis von Kupfer und Zinn, war seine Grotleidenschaft. Wackenling Entwurf a die kunstvollen Schinterien, die Oberfläche mucken salten, Lodesbuden, himmlisch Drachen und Seilen heiliger Schriften. Baute einen großen Ofen und ein perfekt Tonform. Glott, die Schönheit und Kraft des Glockenklings rühr von der Perfektion ihrer physischen Form her, der Qualität Metals. Der Precision der Form, der Kunstfertigkeit der Schnitzereien, ähnlich war ich so. Die Geschmolzen Bronze wurde eingegossen. Ein Notch tagelangem Abkühlen wurde die Form abgebrochen und ein prächtiges Glock zum Vorschein gebracht. Sie war ein Meisterwerk der Handwerkskunst, glänzt in der Sonne, die Schnitzereien waren exquisite. MIT großer Zeremonie wurde sie in den Glockenturm gehoben. Die ganz Gemein versammelt sich und hielt den Edemann. Das Herz der jungen Glockenmachers, schwoll wie Ohrstols. Nahm den Schwören, Holster und Schwangen, IT aller Kraft gegen den Rand seiner Stange. Das Gergasch war ein dumpfer enttäuschender Schlag. Is war ein lebloses, metallisches. Klaren das fast so schnell verstummt, wie es entstanden war. Is gab keinen Nachhall, kein Tiefsummen, kein ergreifendes Lied, das durch das Tal getrieben worden tant. Is war einfach nur Lärm. Untrustlich und gedemütigt versiegt der Glockenmacher is immer wieder. Da das Ärgernis war deshalb. Hat versiegt, zog sich angeht in sein Werkstatt zurück, und sein perfekt aushend Glock hing still. En bestimmt ihm Turm.ta each später Substin, sein Meister, der betagt Abt des Klosters, auf. Der ultimate Mensch war ein ruhiger Mann, der viel Jahr kommen und gehengissen hat. Fan seinen Schüler inmitten seiner Werkzeuge sitzen wie war. Verzweifelt auf den Boden starren. Das Metall war perfekt, klagt der Jungmann. Form war Michaelis. Die Schnitzereien waren mein best Arbeit. Ich verstehe nicht, warum is nicht singt. Der alte Abt setzte sich nebenan. Sie haben ganz Aufmerksamkeit auf das gerichtet, was der ist. Sega, ne, tiefer. Stimmt. Sie haben sich der Bronze. Der Form und dem festen Material der Glock widmet. Hielt in und ließ sein Wort in der Stillwirken. Aber du hast das Wichtigste vergessen. Du hast vergessen, was der Glock Stimme gibt. Ist das, Meister? Fragt der Jungmann und blickte mit tieflachenden Augen auf. Lehr im Inneren. Antwortet der Abt. Der Klang kommt nicht aus der Bronze. Der Klang kommt aus dem Hohlraum, der Lehr im Inneren.
Der Zweck, der main Son, ist nicht sehr der Klang. Der Zweck der Bronze ist dies. Der Lehr ein Form zu geben, der Lehr ein Stimme zu geben, die Voraussetzungen davor zu schaffen. Das sich die still als Musik ausdrücken kann. Du hast versucht, ein perfektes Subjekt zu schaffen. Du hättest versuchen sollen, ein perfektes Gift für die Lehr zu schaffen. In dieser Nacht kehrt der John Glockengiers am Glockenturm zurück. Betracht die wieder die Schnitzerie Notch die glänzende Oberfläche. Status in Versig? Den Raum zu erspüren, der im großen bronzen Shows der Glocklag. Begann zu verstehen, nicht die Glock war das Instrument. Die Lehr war das Instrument. Die Glock war nur der BLTER dot in diesem Moment tiefer Erkenntnis verstander sein Handwerk und sein Leben auf ein völlig neue Art. Fingen Glocken zu bauen, deren Klangel sommen legendär war Glocken, die nicht aus Metall zu singen schienen, sondern aus dem tiefsten Herzen der Stillen. Lehren Himmels, wenn sie jetzt higher in der Stille ihr Zimmers liegen, kennen sie dies Wahrheit. Selbst spüren, die Still, die sie erleben, ist keine Bosenheit. Sie ist der Klang der großen Glock. Sie ist die Kell des Friedens. Erweitern sie ihr Bewusstsein, den Raum sie herum zu spüren. Spüren sie den Raum zwischen ihrem Körper und der Deck. Spüren sie den Raum zwischen den Mückbällen. Spüren sie die Luft, die ihr Hot Barrier. Dieser Raum ist nicht Netz, ist Präsenz. Armglick Eils, lenk nun die Aufmerksamkeit nach innen. Spür den Raum in deinem Körper. Spür den Raum, den Lungen MIT Jedem schaffen. Spür die in deiner Brust, den Lies Schlägens hers. In dir ist ein riesiger, stiller Raum. Dieses den eigen inner Lehr, den eigen heilig Lehr. Kennst du so die Stil? Nicht nur als a Bosenheit von Lärm, sondern als Klang und sich. Manchmal, wenn man in einem stillen Raum ganz genau hinhört, kann man ein leises, tiefes Summen hören. Is kennt das Summen des Hauses sein, das Flüstern von Elektrizität in den Wänden oder das subtle inner Gurgisch des eigenen Nervensystems. Dies ist das Summen der Lehr. Es ist die Resonanz der großen Glock des Universums, Einklang. So tief und deswegen, dass wir ihn meist nicht wahrnehmen. Es ist die Hintergrundmusik der Existenz selbst. Lass dich in dieses Summen versinken. Lass es ein Schlaflied sein. Es ist der Klang reinen Potentials. Es ist der Klang der Stillaus. Der Eils Leben in Steth und in die Eils Leben zurückgekehrt. Es ist zutiefst friedlich. Hier gibt es nichts zu befürchten. Dieser still Summenraum ist den Wahrzuhaus. Ist der Ursprung den Seins. Stell dir vor, du wirst die große Tempelglock. Den Körper, den Gedanken, den Erinnerungen, den Persönlichkeit. All das ist die Bronze, der wunderschöne, komplex Belter. Da den Wahrswesen, den Bewusstsein, ist die inner Lehr. Und wenn dich das Leben trifft, MIT einem Moment der Freude, einem Anflug von Traurigkeit, einem Hauch von Schönheit, ist dies inner Lehr die mitschwingt, samtund. Das Lied gens Lebens singt, Ruhe in dieser inneren Welt. Du brauchst sie nicht ausschüffeln. Du brauchst nicht die Vorweg zu laufen. Lass sie einfach sein. Lass dich von ihrer stillen, summenden Präsenz empfangen. Dies Ruhe ist tiefer als Schlaf. Sie ist ein Rücker zu Kell. Sie ist der Frieden, der all dem Lärm treibender. Well, so Grundlied. Sie ist der Frieden des Wissens, dass du nicht nur die feste Form, sondern auch der heilige Raum bist. Du bist die Glock, und zugleich die wunderschöne, klangvoll Stille, dies Lehrs nächster Tisch. Sie ist fruchtbar. Sie ist die unbemalte Leinwand, der unberührte Tonblock, der still Moment wie dem Beginn der Symphonie. Sie ist voller Möglichkeiten. Aus dieser tiefen Still heraus entstehen ganz natürlich Dinge. Aus dieser kraftvollen Lehr beginnt der geistigen Schöpfungsbeit. Und das bringt uns zu einem sanften und kraftvollen Entscheidungspunkt.
Was worden wir aus diesem Raum reinen Potentialsweben. Worden wir die dunklen Graben Fäden der Angst und Sorge spinnen? Oder kennen wir? Lernen? MIT den Weiken silbern day Friedens und Sanvertrum zu Weben? Wir runnen im großen, stillen Klang der Glock und spüren das tief resonante Summen die Universums. Dies still, dies heilig Leer, ist keine joltige Ziel. Sie ist der fruchtbar Boden, aus dem Eelswuchst, sie ist der Rostoff der Stfang. Und in diesem stillen, credoven Raum beginnt der Geist, ganz von Natur aus, sich zu regen. Ist ein Weber. Nimmt die stillen Fäden, die Potentials, und beginnt, sie in das Jub der Erfahrung zu spinnen. Das ist sein Natur, sein Geb, sein Kraft, dieses Netz, was man aufhalten, sondern was. Das man MIT Sanford Weisheit Russ, und higher, in den tiefen Nachtwachen, grieft dieser Weber oft auf Vertrautmuster zurück. Grieft not den Fäden, die am besten kennt, die im Naxen liegen, Wirklichkeit und Rau vom Bürgerbrauch. Isen die dunklen Fäden der Sorge, die kratzigen Fäden der Bedauerns, die schweren, bleiernen Fäden der Angst, mighty Resender. Das zwanghafte Energie beginnt der Geist, so wie ben da iswet den Teppich der Sorgen von Morgen in Stillpales. Was schiften kennt in lebendigen, quellenden Details dar? Iswet die Schien de schwierigen Gesprachs, der verpassen Deadline. Der eingebildeten Nuspilligen in den Augen einstelligen Menschen. Iswet den Teppich der Fälle von Gestern. Last peinlich Momente Review passieren und hebt Jedenfeller. Jeeds Versigen, Jeeds wird Herver, das wir gern zurücknehmen worden. Das Shuttle fliegt in her, immer schneller, nickte MIT freudiger. Schauen sondern MIT der Verzweifelten Energie eines Gefangenen, der versucht aus einem Kaffee zu entkommen. Nur festzusseln. Das Idee Gittersby immer dichter sich selbst wet. Und wenn du higher liegst, spürst du das Ergebnis. Dieses Webens, ist keine Deck, die dich trustet. Ist ein Raus, Verwirrungsnetz, das dich umgarnt. Du spürst dies als Engel im Bauch, als Anspannung im Kiefer, als resende Summon Energie unter deiner Haut. Du bist gefangen in der Geschichte. Glaubst, der Wandteppich sei real und vergisst dabei, dass du das Webschiffen heilst. Du fühlst dich als Opfer deiner eigenen Gedenken. Nicht als Herr der Web-STUs.dios, was wenn dies nicht die einzige Arbeit ist, die Verstand leisten kann. Was wenn diesen der stillen Werkstatt ihrer Seele einen anderen Webstuhl ändert, Fäden, ein der Möglichkeit zerschrang gibt. Was wenn die Entscheidung, was sie weben, schon immer bei ihnen lag. Stellen wir uns das einmal vor. Stellen Sie sich einen großen, stillen Raum vor, einen Raum, der in ihnen existiert. Der Raum ist rund und das einzige Licht kommt vom Zentrum. Silbernen scheinen die morgens, der durch ein Haus rundes Fenster in der Deck scheint. In diesem Raum arbeitet ein Weber. Dieser Weber ist ihr eigenes Bewusstsein. Und in diesem Raum stehen zwei Webstühle. Ein Webstuhl steht auf der Schattenseite des Raums, abseits vom Mondlicht. Dieses den der Weber heute Abend benutzt hat, betrachten Sie ihn genau, ist aus dunklem nordischen Holz, splitterigen Rau. Die darauf gespannten Fäden sind einschädliches Durcheinander von Farben, das mattgrau der Angst, das Wutenrad der Frustration, das blutige Leila alter Berlitzingen. Die Fäden sind grob und praxig, wie Beinfäden und Rosshaar. Sie sind in Noten verwickelt und das Webschiffen aus schwerem. Dunkle Meisen bewegt sich unregelmäßig, fängt entzerrt und schafft so einen dichten, chaotischen und erdrückenden Wandteppich. Dieses ein Bild der KMPFES. Der Weber, den Geist, sitzt Debüt über dem Webstuhl und arbeitet fieberhaft. Is herricht ein Gefühl verzweifelter Dringlichkeit,
Als wer die Fertigstellung dieses Angstepics die wichtigst. Aufgabe der Welt. Als lies sich die Katastrophe durch das Weben der Geschichte irgendwie kontrollieren oder abundant. Die Arbeit bringt keinen Frieden. Sie bringt nur noch mehr Erschwing, noch mehr Anspannung, noch mehr Lärm. Das hektisch Klappern der eisernen Weberschiffens halt durch den stillen Raum. Eingericht pure und Strengung dort Eberjets bitten. Wir den Weber, etwas Radikales, so tun. Bitten wir den Weber, einfach aufzuhören. Stellen Sie sich vor, wir hektischen Hand langsam zur Ruhe kommen. Gasschwer Eisenschiffen verstummt. In der plötzlichen Stillheit der Weber Tiefluft. Dan dreht sich langsam. Als sich umdreht, sieht auf der anderen Seite des Raums. Getaucht in das sanft direkt Licht nie mangt den anderen Web. STUHL Ease, or die ganze Seite geduldig und still. Dieser Webstuhl ist völlig anders. Ist aus glattem, hellem, holzgefertigt, wie von mir polierte Birk, leuchtet schwach im Mondlicht. Die darauf gespannten Fäden sind fein und weich, wie Seiden gespannes Mondlicht. Die Farben sind heiter und friedlich. Das tief, sanft Indigo des Abendhimmels, das sanft Silber des Sternenlichts. Das Blass leuchtend grün Jungmuses in einem verborgenen Wald. Die Fäden sind ordentlich angenett und summen in ruhiger Harmonie. Das Webschiffen, das im Rand der Webstuhlsroute ist aus einem einzigen, glatten, hellen Holzes geschnitzt. Es ist ausgewogen und fühlt sich leicht in den ersten Webstuhl. Gibt es kein Schloss. Zwischen den beiden gibt es keine Wand. Es gibt nur ein Wall, dort der Weber in ihren Gedenken. Hat sich langsam von seinem Stuhl für am sorgen Webstuhl. Es spürt den Schmerz in seinen Rücken, die Verspannung in seinen Schultern von der hektischen, gebührten Arbeit. Geht ein paar Schritt über den kühlen Steinboden, aus den Schatten in das sanft Mondlicht. Und schätzt dem Webstuhl des Friedens. Streckt eine Hand aus und berührt die Fäden. Sie sind kalt und unglaublich weich. Nimmt das hölzerne Weberschiff hin. Es ist leicht, Mihilos liegt perfekt in der Hand. Der Wandteppich, der bereits auf diesem Webstuhl begonnen wurde, ist schlicht. Es sieht nicht weiter als ein wie ruhig Wasserfläche, in der sich ein einzelner Stern spiegelt. Es ist ein Bild der still dort das ist die matcht, die Sie in diesem Moment innehaben. Sie sind der Weber. Sie haben die Wall, die buddhistisch. Lehrheier ist ein der tiefsten Einsichten in die Natur unserer Erfahrung. Es ist das Gesetz, Durko abhängiges Entsehenes bedeutet einfach, Gastens nicht isoliert existieren. Sie entstehen gemeinsam in Abhängigkeit von anderen Dingen. Ein Gefühl der Angst kommt nicht einfach aus dem Netz. Es entsteht mein ängstlicher Gedanke. Der Gedanke an ein zukünftiges Problem und das Gefühl der Sorge im Magen sind keine zwei getrennten Ereignis. Sie sind Worte und Rucksack der selben Hand. Sie entstehen gemeinsam. Sie sind voneinander abhängig. Das bedeutet, wenn du den dunklen, kratzigen Fäden eines Angstgedankens aufnimmst und anfängst, damit zu weben, webst du gleichzeitig das Gefühl der Angst in deinen Körper ein. Wenn du zwanghaft in dem Wandteppich vergangene Ruhe arbeitest, webst du das Gefühl von Traurigkeit und Scham in deinen gegenwärtigen Moment ein. Der Gedanke und das Gefühl unterstützen sich gegenseitig und ersuchen ein Rückkopplungsschleif. Aus der Mann scheinbar nicht mehr. Höres kommt, Gasses funktioniert in beide Richtungen. Das ist der geheim, hoffnungsvoll Schlüssel. Wenn du dich entschiedest, einen weichen, silbernen Fäden des Friedens aufzuheben, vielleicht den einfachen Gedanken in eigenen Atem. Und anfängst, damit zu weben, webst du gleichzeitig. Den Gefühl des Friedens in ihren Körper.
Wenn Sie sich auf einen Faden der Dankbarkeit konzentrieren, weben Sie das Gefühl von Wurm und Zufriedenheit in Ihr Nervensystem. Bei der Wahl geht es nicht darum, alle Gedanken zu stoppen. Die Faden, so dunkel als auch hell, werden in der großen Werkstatt des Geistes immer verfügbar sein. Die Wahl liegt darin, welche Faden Sie aufnehmen, in welchem Webstuhl Sie arbeiten. Das ist der Kern der Examenpraxis. Üben wir diese Entscheidung jetzt mit großer Sanftheit. Fühlen Sie sich selbst als Weber. Erkennen Sie ohne Vorurteil, und dass Sie im Webstuhl der Sorgen gesessen haben. Sie spüren das hektisch Weberschiffen eins ängstliche Gedankens in Ihrer Hand. Sie spüren sein Gewicht. Sein. Kalt. Stellen Sie sich nun mit bewusster, sanfter Absicht vor. Sie öffnen Ihre Hand. Lassen Sie den Eisenschiffen los. Lassen Sie ihn mit einem dumpfen Schlag zu Boden fallen. Seine Wild Energy hat sich endlich gelegt. Sie müssen ihn nicht wegstoßen. Sie entscheiden sich lediglich davor, ihn nicht länger zu halten. Atmen Sie tief und gründlich ein. Stellen Sie sich vor, wie der Weber in Ihrem Kopf aufsteht, sich streckt und die Spannung aus seinen Schultern auflöst. Und nun stellen Sie sich vor, wie Sie langsam und bewusst durch den stillen, mannbäschenden Raum Ihres Geistes zum Webstuhl. Der Friedensgehirn steht davor. Nimm dir einen Moment Zeit, sein Gegenwart zu genießen. Sein Stillschweigen. Sein Versprechen von Ruhe. Spür die weichen, coolen Fäden. Wie sind die Fäden des gegenwärtigen Augenblicks? Der Fäden, die legen auf deiner Haut. Der Fäden, die lesen friedlichen Klangs der Nacht. Der Fäden deiner eigenen stillen Lebendigkeit. Und jetzt nimm den leichten, glatten Hochschiffen. Dieses Schiffchen ist die Nedem. Es ist leicht. Es ist stable. Es ist immer bei dir. Lied sie sanft in die Fäden. Und beginn, ein Muster zu weben. Stell dir beim Einatmen vor, wie das Schiffchen sanft und mehillos der See kleidet. Stell dir beim Ausatmen vor, wie es wieder zurückliegt. Einatmen kleidet das Schiffchen. Ausatmen kehrt das Schiffchen zurück. Ein einfacher, gleichmäßiger, wohltuender Rhythmus. Du versuchst nicht, ein großes, kompliziertes Meisterwerk zu schaffen. Du webst überhaupt keine Geschichte. Du webst einfach still. Webst Frieden. Webst Ruhe. Mit jedem Durchgang des Schiffchens. Wuchs der einzig Wandteppich aus ruhigem Wasser und Sternenlicht. Einen weiteren Fäden. Die Gewohnheit eines Lebens ist stark. Der Sog der Alten, vertrauten Sorgenwebstuhls ist mittig. Sie werden feststellen, dass ihre Aufmerksamkeit abschweift. Plötzlich finden sie sich auf der anderen Seite der Raum wieder, aber den dunklen. Webstuhl gebiet und arbeiten fieberhaft mit dem eisernen Weberschiffen einer alten Angst. Das ist kein Versiegen. Es liegt einfach in der Natur des EST. Es.wen du das merkst, ist es in der Zeit, freundlich zu sein. Selbstkritik ist nicht. Das ist nur ein weiterer dunkler Faden. Nimm einfach wahr. Ich bin wieder im alten Webstuhl. Und dann, mit dem Mikrofon eines lebenden Frühens, steh sanft auf, lass das eiserne Weberschiffen fallen. Und geh zurück zum Webstuhl des Friedens. Nimm das hilserne Weberschiffen deines Atems und beginn von vorn. Einatmen, ausatmen. Still weben. Diesmal, wenn Sie das tun, bahnen Sie sich einen neuen Weg in Ihrem Geist. Sie schaffen ein neue Gewohnheit. Der Weg zwischen den Webstellen wird klarer ausgetretener. Es wird einfacher und natürlicher, sich für den Frieden zu entscheiden. Ruhen Sie sich hier einmal aus. Sie müssen sich nicht anstrengen. Das Weben auf dem Webstuhl des Friedens ist mehillos. Der Atem erledigt es für Sie. Ihr einzige Aufgabe ist es, sich davor zu entscheiden, hier zu sein, in seiner Gegenwart. Legen Sie Ihre Hand auf das glatte Holz. Spüren Sie die weichen Fäden unter Ihren Fingern. Lassen Sie zu, dass die sanft,
Rhythmisch Buging Ihres Adams in Nervensystem beruhit. Du bist der Weber, du trägst die schöpferische Kraft day. Universums in dir, Hut eben kannst du willen, was du erschaffen möchtest. Du kannst das Verwirrungsnutzter Sorgenweben oder dich in ein Weich silbern Deck day Friedenshallen. Du hast die Wall, und der Frieden ist bereits da. Wortet in den Fäden dieses Augenblicks. Rend wir in der Stillen. Gegenwart, dieses friedlichen Webstuhl sitzen an den sanften Rhythmus der Adem spüren. Bemerken wir wie sich unsere Haltung verändert. Der Gebüt Sorgenweber kann sich aufrichten. Der angespannte Körper kann sich entspannen und beruhigen. Wir können ein Gefühl von Bodenständigkeit und Stabilität verspüren. Als wenn wir nicht nur ein schwebender Geist, sondern ein fester. Präsenter Körper. Wir können beginnen, die still, unbewegliche Kraft des Berges zu spüren, der da sitzt, unbeirrt von den wechselnden Wetterbedingungen des Geistes. Wir sind hier in der stillen, mannbäschenden Werkstatt des Geistes, sitzen wir auf dem Webstuhl des Friedens. Wir haben das schwere Eisenschiff in der Sorgen fallen lassen, und das leicht Sanftschiffchen der Adams aufgenommen. Wir weben ein. News-Jub in den Wandteppich der Still, einen sanften, rhythmischen Ademzug nach dem anderen. Und wenn wir an dieser stillen, mahelischen Arbeit widmen, beginnt ein Subtle-Veränderung, nicht nur im Geist, sondern auch im Körper. Die hektisch Gebüthaltung der ängstlichen Webers beginnt sich zu lockern. Die Schultern, die bis zu den Ohren hochgesichert waren, lassen sich. Der Körper, der ein angespannter Noten der Widerstand war, beginnt sein Eigens-Gewicht, sein Eigen-Prozess, sein Eigen. Fester Realit zu spüren. Einen Großteil danach kann sich der Körper wie ein Feind anfühlen. Ist die Kälte der Unruhe, die Bann, auf der sich das frustrierende Drama der Schlaflosigkeit abspielt? Wir fühlen uns von einem abgepellt, als wir unser Geist eingefangener Vogel. Der mighty Denflügelung gegen den Kaffee unseres eigenen Körpers schalt. Wir wollen den sammelnden Bienen, dem angespannten Kiefer, dem flatternden Herzen entfliehen. Der Geist ist müde, doch der Körper weigert sich, still zu sein. Und dies Trenne, dieses Gefühl, MIT unserem eigenen Position. Selbst im Krieg zu sein, ist ein Tiefquell des Leidens. Doch was wir, wenn wir einen Waffenstillstand schlägen könnten, was wir, wenn wir aufhören könnten, gegen den Körper anzukämpfen, und stattdessen lernen könnten, in mein tiefen Gefühl von Frieden und Stabilität zu bewahren. Die Zen-Tradition lehrt die Praxis der Ruhe Still, Einmöglichkeit. Durch die Verbindung mit der stillen, unbeweglichen Präsenz eines großen Berges ein tiefes Gefühl von Erdung und Stärke zu finden. Ein Berg versucht nicht, still zu sein. Es ist still. Dies ist die Definition der unerschütterlichen Präsenz. Seit Jahrtausenden sitzt dies auf seinem Fleckchen Erde. Durch uns leicht Zickeln von Tag und Nacht, Sonnenschirm, Sommer und Winter. Dieses stiller Zug day in losen Tanzes der Veränderung. Da sein innerer Kern bleibt tief, friedlich und unbeweglich. Heute Nacht kannst du dir sein Kraft leihen. Du kannst zum Berg werden. Lassen Sie dies Geschichte in Ihr Bewusstsein dringen. Stellen Sie sich ein kleines Dorf vor, eingebettet in ein Tal, fuge eines riesigen Euroten Berges. Die Menschen dieses Dorfs haben immer MIT dem Berg aus ihrem stillen Nachbarn gelebt. Sie wurden in seinem Schatten geboren, sie leben unter. Seinem wachsamen Blick und sie wurden in der Erde begraben, die Teil seines großen Fundaments ist. Der Berg ist der Konstant. Das Wetter im Tal ist unberechenbar. Heftig Wind kann von den hohen Pässen herbühlen, die Fensterläden klappern lassen, und die Dächer ihrer Häuser bedrohen. Heftig Sommerregen können sanft BBH in Riesenstrom verwandeln.
Schwere Stiefel im Winter kennt das ganz Tal bedecken an das Dorf vom Rust der Welt isolieren. Das Leben der Dorfbewohner ist wie auch unser Eigenes. Ständigem Wandel und Aufruhr unterworfen. Und über Generationen hinweg hatten die Dorfbewohner gelernt, die Sturm zu fürchten. Wenn der Wind heult, rast hers wie Angst. Wenn es regnet, fürchteten sie sich wie Überschwemmungen. Wenn es schneit, fühlten sie sich gefangen und isoliert. Erinnert us den spiegelt das schwere Wetter perfekt weiter. Turbulent, ängstlich und IEG da im Dorf lebt eine weiße alte Frau, ein Meisterin der Meditation. Ihr ganzes Leben lang hat sie den Berg beobachtet. Sie hat ihn im klaren, scharfen Licht eines Sommermorgens betrachtet, wenn sein Granitwan warm und golden war. Sie hat ihn bei heftigen Gewittern beobachtet, wenn Blitz über sein Gipfel sagten und Donner von seinen Klippen weiterholte. Sie hat ihn in dichten Nebel gehüllt beobachtet, sein Gestalt ein geheimnisvoll, geisterhaft Präsenz. Und sie bemerkt etwas Tiefgründiges, der Berg hat dem Wetter nie. Stan GEEALTEN. Es stemmt sich nicht gegen den Wind. Erschreckt nicht, dem Regen zurück. Beschwert sich nicht über den Ski. Sei einfach da. Lies den Wind sein Gipfel hühlen. Lies den Regen sein hinabfliehen und die Wäldern daran, die dort wachsen. Lies den Shandy wie einen schweren, weichen Mantel auf seinen Schultern liegen. Die Sturm kamen zogen vorüber. Der Nebel kam und legte sich. Doch der Berg blieb. Sein Grundelgen still. Sein tief, ruhig Präsenz wurde nie durch die oberflächlichen Aktivitäten des Wetters gestört. Die Sturm waren nicht der Berg. Sie waren einfach etwas, das geschah. Zu der Berg, die alte Frau begann, dies den Dorfbewohnern beizubringen. Versicht das Wetter zu sein, sich sie zu nennen. Wenn der Schirm der What kommt, wurde der zum Schirm. Wenn der Nebel der Traurigkeit heranbringt, wurde der zum Nebel. Lasst die Juren umstehen, ihren inneren Zustand bestimmen. Und sei deshalb ständig in Aufruhr. Muss lernen, der Berg zu sein, zuerst verstanden sie es nicht. Wie können wir ein Berg sein? Fragten sie. Wir sind klein und weit. Wir sind nicht aufsteigen. Der Körper kann Berg sein, erklärt sie. Bewusstsein kann sein unerschütterlicher Kern sein. Sie lehrt sie das Sitzen und liedet sie dabei. Und spürt Verbindung zur Erde, sagt sie. Spürt ihren festen, breiten Grund. Ist das Fundament ihres Berges. Lasst der Wirbelsbowl der Hochgipfel sein, der Mihilos in den Himmel ragt. Lasst der Schultern die hohen, abfallenden. Reit sein an der Arme die mächtigen Klippen. Lasst ihr Haupt der Gipfel sein, der die Wolken berührt an in edler Stillverhart, an sie lehrt sie, ihre Niers Wetter zu ertrugen. Jetzt, flüstert, lasst die Wind und Nährung sich in Gedanken an dienen Gipfel hühlen. Du brauchst nicht gegen sie anzukämpfen, du bist der Berg. Sie können dich nicht bügen. Lass den kalten Regen deiner Traurigkeit über dich hinwegspülen. Du bist der Berg, du wirst vom Regen nicht aufgelöst. Reinet dich nur. Lass den schweren Schnee deiner Müdigkeit auf dich fallen. Du bist der Berg, du kannst sein Gewicht tragen. Dein Innerstes ist ruhig, dein Innerstes ist stark, dein Innerstes ist in Frieden. Langsam lernten die Dorfbewohner. Sie lernten, dass sie sich nicht von jeder vorübergehenden Emotion oder jedem rastlosen Gefühl mittragen lassen mussten. Sie entdeckten in ihrem eigenen Körper einen Ort tiefer, stiller, bergiger Kraft. Sie erkannten, dass sie still und präsent annten. Egal welcher Schirm innen oder sie herumtag. Sie lernten, der Berg zu sein, das können sie jetzt lernen. Wenn sie hier liegen, können sie beginnen, ihren eigenen Körper wie einen großen Berg zu bewohnen,
Lassen Sie, Ihr Bewusstsein in Ihre physischen Realität verweilen. Spüren Sie die Berührungspunkt zwischen Ihrem Körper und der Oberfläche und der Inner. Spüren Sie Ihr Fersen, Ihre Waden, Ihr Oberschenkel, Ihr Hüften, Ihren Rücken, Ihr Schultern, Ihren Kopf. Das ist Ihr Basis. Das ist Ihre Verbindung. Festen. Vertrauenswürden Erde. Spüren Sie die Schwerkraft, nicht als Einkraft, die Sie niederdrückt, sondern als einen sanften, berechtigenden Anker, der Sie festhält und erdet. Sie schweben nicht im Raum, sondern werden sicher von der Erde gehalten. Lasst ihnen Krüppers Bergkett werden. Den Beinen sind die großen, abfallenden Ausverkäufer. Den Oberkörper ist der massive Kern des Berges, solid und stark. Den Wirbelsbol ist der Zentralgrad, der sich mit natürlicher, wundervoller Kraft erhält. Den Schultern sind die hohen Gipfel und den Kopf ist der letzte Gipfel, heiter und majestisch, der den weiten, stillen Himmel der stillen Raum Barrier. Nimm dir einen Moment Zeit, dies Berge Gestalt ganz zu erfassen. Ihr Stabilität, ihr immens und zeitlos Präsenz. Den Berg steht schon seit Bohnenheier. Hat is nicht eilig, muss nirgend hin. Sein einziger Sinn ist genau das zu sein, was ist, genau hier und jetzt. Daran liegt ein tiefes Gefühl des Friedens. Ein Befreiung von allem Streben. Ein tief und bedingungsloser Erlaubnis, einfach zu sein. Nimm nun das Wetter wahr. Ist die Aktivität auf deinem Berg. Vielleicht ist das Wetter ein körperlicher Anruf. Ein Kribbeln in deinen Fühlen. Ein Bewegungsdrang, ein Sacken in deinen Beinen. Ist der Wind, der durch die hohen Felsen des Berges pfeift. Kämpfe nicht dagegen und ließ keinen widerstehen. Du bist der Berg, du bist riesig und fest. Der Wind ist nur ein flüchtiges Gefühl, das über den joltige Oberfläche streicht. Kann dich nicht erschüttern. Spür das Kribbeln, nimm die Anruf wahr und bleib der Berg. Riesig, still, unbeirrt. Vielleicht ist das Wetter ein stürmender Gefühl. Ein plötzlicher Welle der Angst, ein Anflug von Einsamkeit, ein Anflug von Frustration. Es ist ein Gewitter, das über den Gipfeln heranbricht. Sieh den Blitz des Gedenkens. Hör das tiefgrollende Gefühls in deinem Körper. Du brauchst nicht vom Sturm davon zu laufen. Du bist der Berg, du bist großzügig und dem Ganzen. Sturmstanjolten. Lass den Regen deiner Gefühle über dich hinwegspülen. Sie sind nicht gefährlich. Sie sind nur Energie, nur Wetter. Und wie das Wetter werden sie vorbergen. Den Berghers bleibt ruhig, präsent und in Frieden. Vielleicht ist das Wetter ein dichter, schwerer Nebel aus Schultrigkeit und Muddigkeit. Den Gedanken sind trub, den Körper fühlt sich schwer und matt und dieser Nebel kann verwirrend sein. Aber du bist der Berg. Der Nebel kann den Gipfel verhallen, den Gestalt verbergen, aber kann nicht enduren, wo du bist. Unter dem Nebel bleibt der feste Fels. Der Berg ist immer noch da, ganz und vollständig. Ruhe im Nebel, im Wissen, dass den wahres Wesen klar, fest und unerschütterlich ist. Die Sonne wird irgendwann durch den Nebel brennen, aber die Präsenz des Berges bleibt bestwendig. Atme deinem Berg. Stell dir vor, den Atem ist ein langsamer, gerolter Wind, der ein- und ausströmt. Ist der Atem der Jahrtausend? Wet durch die gerolten Wälder, die in denen Hängen wachsen. Berry schneebeckten Gipfel. Ist ein langsamer, stetiger, friedlicher Rhythmus, der Atem der Erde der selbst. Wenn du höher liegst in den Berg verkörperst, wuchst ein tiefes Gefühl der Widerstandsfähig. Du erkennst, dass du nicht so zerbrechlich bist, wie du dachtest. Du bist nicht nur das flüchtige Wetter deiner Gedanken und Gefühle. Du bist die joltige, still, beständige Präsenz, das Wetter heilt, das ersucht still Selbstvertrauen.
Ein tiefes Vertrauen in die eigene Fähigkeit, MIT einem fertig zu werden. Was oft dich zu kant. Dien Krupper ist nicht dien Feind. Ist dien Anker. Ist dien. Verbindung zur Erde ist dien Kell der Kraft und Stabilität. Ist dien. Erk. Sei denkbar für diesen Krupper. Für sein unglaublich Widerstand. Fig. Für sein Beständig-Prozess in deinem Leben. Muss nicht perfekt sein. Ein Berg ist nicht perfekt. Hat schroff Klippen, Tiefspalten und Raui, verwittert, Oberflächen. Sein schant liegt in seiner rauen Authentizität. Und so ist dies auch MIT dir. Dien Schmerzen, dien Verspannungen, dien Schlaflosigkeit. All das sind die verwitterten Klippen und Schluchten, deiner eigenen Wunderschönen. Authentischen Landschaft. Ruhe jetzt, wie der Großbergrut. Von der Erdgetrigen am Himmel. Entgegenstrebt, still, majestisch und in tiefem Frieden, was auch immer in der Oberfläche geschieht. Welches Wetter auch kommt und geht, du weißt, dass dein inneres Ziel ist. Du hast dein inneres Aufblick gefunden, deinen unerschütterlichen Grund, du bist, du Haus. Und von diesem Hohen. Klaren Aussichtspunkte Berges kennen wir die Landschaft unseres Herzens und mit noch größerer Klarheit betrachten. Wir haben nun die Stabilität, selbst das Schwierigkeiten zu erblicken. Von diesem Ort der Stärke aus kennen wir es wie Wagen, die Ort zu betrachten, und denen wir tiefst Trauer empfinden, die Wasser der Trauer, von denen wir befürchten, sie könnten uns ertrunken. Vom festen Boden des Berges aus kennen. Wir uns dem Rand des Wassers hören und wissen, dass wir nicht weggeschwind werden. Hier run wir wieder groß Bergrut, geerdet, stable, verwurzelt in der Tiefen, still in Kraft unseres eigenen Seins. Von diesem hohen, klaren Aussichtspunkt, sicher von der Erdgetrigen, haben wir einen Zufluchtsort gefunden, einen Ort. Von dem aus wir das Kommen und Gehen unseres Geistes und Körpers beobachten können, ohne mitgerissen zu werden. Wir haben die Winter Unruhe und die Gewitter der Angst über uns hinwegziehen gespürt. Wissend, dass unser Inneres still und friedlich, bleibt dort und jetzt. Aus diesem Ort tiefer Stabilität spüren wir vielleicht. Dies soll Mut in uns aufstehen. Der Mut, die sauren und verletzlichen Teil unseres Inneren zu betrachten, sich den Orten zu hören, die unseren tiefsten Kummer bergen. Viel von uns bekommt zu nehmen der Dunkelheit nicht nur Angst, sondern ein Trauer, die sich so duldig und tief anfühlen kann wie die Nacht selbst. Es kann die Trauer einen Menschen sein, den wir verloren haben, einen gestorbenen Traum. Ein Vergangenheit, die wir nicht enduren können, oder einfach einnehmenlos allgegenwärtige Traurigkeit, die Wiederkehr notwendig zu haben. SCHEINTIECA Kummer kann uns eels verseren. Es keinen Vorbesehen Wolk, fühlt sich wieder aussehen selbst. Wir haben das Gefühl, darin zu ertrinken. Als heit sein Souls die Zelle unseres Seins durchdrungen und einen bitteren Geschmack hinterlassen. Der Jeden Gedanken, Jeden Ebensorg verbiti, wir fürchten, dass wir, wenn wir uns wirklich erlauben, sein Tiefen zu spüren, völlig untergehen und für immer in seinen kalten, dunklen Wassern verloren gehen. Und so wehren wir uns. Wir bauen die GME, treten verzweifelt Wasser und verskaben uns im Kampf. Uns aber Wasser zu halten, den Kopf über den Wellen unseres eigenen Herzensschmerzes zu halten. Dieser Kampf, diese Angst, im eigenen Kummer zu ertrinken, ist ein schreckliches, ein einsames Leiden. Da was, wenn das Problem nicht das Salz ist, sondern die Grage des Gefgieges, in dem wir es aufbauen. Dies Rage wird im Herzen des MIT großem Mitgefühl gestellt. Die Lehre liegt nahe, dass die Intensität unseres Leidens nicht nur vom Schmerz selbst bestimmt wird, sondern von unserer Beziehung zu ihm, vom Raum, den unser Geist ihm lasst.
Wenn unser Bewusstsein klein, eng und verkrampft ist, kann selbst ein kleiner Schmerz unerträglich erscheinen. Ist unser Bewusstsein jährlich weit, offen und gergumig? Kann es immensen Kummer immer einer Anmut und einem Frieden bewähren? Die wahrhaft transformeren WIRKE, da is geschich, die dies Wahrheit imitiert Klarheit rennen Wassers belüftet. Ein junger Student durchlebt einseit tiefer Trauer. Ein schwerer Verlust hat sein Leben erschüttert, und die Trauer war ein ständiger, bitterer Begleiter. Kann nicht essen, nicht schlafen und keinen Moment der Ruhe finden. Die Welt erschien, im grauen geschmacklos. Fault, sein Leid sei gasgrot im Universum, is haben belegt versert. Versweifelt ging zu seinem weißen alten Zen-Meister. Schüttet ihm sein Herz aus und beschrieb die unerträgliche Bitterkeit seines Kummers, das Gefühl, in einem mir seiner eigenen Trügen zu ertrinken. Fragt Zen-Meister, was tun soll, wie diesen schrecklichen Schmerz loswerden kann. Der Meister, Mike Tiefem, Stille mitgefühl zu, bis der Schüler geendet hat. Bat wieder Trostend Wort noch philosophische Erklärungen und Statusen sagt einfach. Hol mir ein Glas Wasser und ein Handvoll Salz. Berwart, aber Jehersam, tat der Schüler, was von ihm verlangt. Der Meister nahm die Handvoll, Salz einen graben Weigenhafen, der den tiefen Kummer des Schülers symbolisiert, und schüttet Ales in gasklein Glas Wasser. Das Salz lässt die sich auf und tröpft das Wasser. Nun, sagt der Meister, trink es. Der Student zögert, dann nahm einen Schluck. Sofort sagt zusammen, spuckt und hustet. Es ist schrecklich, ward der Hörer. Es ist unerträglich bitter. Es ist rein Salz. In der Tat, sagt der Meister ruhig, und seine Augen funkelten sanft und weiss. Es schmeckt nach purem Leid. Dann winkt dem Schüler, ihm zu folgen. Bring den Rest Daleses, sagt Der Meister fort den Schüler. Aus dem stillen Tempel und auf einen langen Spaziergang durch einen duftenden Kiefernwald. Bis sie in das Ufer eines riesigen, kristallklaren Bergsees Jellington. Der See war riesig und erstreckt sich bis zum fernen Ufer. Sein Oberfläche war still und glatt, wie ein Glasscheibe und spiegelt den weiten, blauen Himmel perfekt weiter. Die Luft war frisch und sauber. Die Grades des Orts war beeindruckend. Der Meister ging zum Ufer. Nun, sagte, Schatten, sie die gleich Mensch Salz in den See. Der Student nahm die Wirbelband Handvoll Salz und warf sie in die riesige Wassermasse. Das Salz verschwand augenblicklich und ließ sich in der Weed auf, ohne dass es ein well versetzt. Und nun, sagt der Meister und deutet auf den See. Trinken Sie aus dem See. Probieren Sie das Wasser. Der Student nicht nieder. Legt die Hand in ein Schäl und trank tief von dem kühlen, klaren Wasser. Der trank immer wieder. Es war das frischest, reinst und belebendst Wasser, das je getrunken hat. Es schmeckt wieder salzig, noch bitter, blickte sein Meister auf. Und seine Augen waren weit aufgerissen, als langsam das Verständnis dämmerte. Der Schmerz ist derselb, nicht wahr? Fragt der Meister ließ. Es war ein Handvoll Salz im Glas und ein Handvoll Salz im See. Das Salz bürndert sich nicht. Die Bitterkeit des Schmerzes selbst ist konstant. Da der Geschmack deiner Erfahrung hängt ganz von dem Gift in das du sie fühlst. Also friedlich dich, sagt der Meister und sah dem Schüler in die Augen. Wenn du traurig bist, willst du das Glas sein oder der See. Wenn sie not higher liegen, können sie üben. Ist sie zu werden? Erlauben sie sich zunächst mit dem sanften Mut. Denn sie sich auf dem Berg eingeht haben. Die Präsenz ihres eigenen Seelses wahrzunehmen. Den spezifischen Kummer, die besondere Traurigkeit, die sie angesagt hat. Sie müssen nicht in die Geschichte eintauchen.
Spüren Sie einfach Ihr Präsenz in Ihrem Körper. Vielleicht ist es ein Gefühl der Leere in Ihrer Brust, ein Last auf Ihren Schultern, ein bohrender Schmerz in Ihrem Hals. Das ist das alles. Dies ist real. Und sein Bitterkeit ist real, in einem den Bilder war. Was passiert mit Ihnen Bewusstsein, wenn dieses Gefühl stark ist? Sieht sich wahrscheinlich zusammen, schrumpft. Den ganz Welt nimmt die Grage, eins kleine Gläses und den jedem Wort flach. Den Muskeln spannen sich an. Den Geist ist ganz erfüllt von der Geschichte, die Schmerzes, die Bitterkeit ist. Konzentriert, aber wohltätigend. So fühlt es sich an das Glas zu sein. Nimm es einfach wahr, an es teilen. Das ist eine natürlich menschliche Reaktion, und dann beginnen wir, den Belter zu erweitern. Worden wir Sie, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Grenzen des Körpers. Spür die Grenze zwischen Haut und Luft. Stell dir wie sich diese Grenze aufzusetzen beginnt. Stell dir, wie sich den Bewusstsein sanft ausdehnt. Lass es sich ausdehnen, bis es den gesamten Raum des Bettes ausfüllt. Lass es nun größer werden, bis es den ganzen Raum ausfüllt. Vom Boden bis zur Deck. Von Wand zu Wand. Du bist nicht länger ein kleiner Körper in einem großen Raum. Du sind das Zimmer. Aber HR nicht auf. Den Ditch weiter aus. Lass den Bewusstsein durch die Wand des Raums fließen und das Gesamtgefühl, in dem du dich befindest, erfüllen. Lass es sich weiter ausdehnen, hinaus in die Nacht, sich über die Landschaft ausbreiten, wie ein riesiges, stilles Gewässer. Den Bewusstsein umfasst nun die schlafenden Häuser, die stillen Strägen, die alten Bäume, die sanften Hügel, lass es sich weiter ausdehnen, bis es so weit und tief ist wie dieser große Bergsee, der sich bis zum Horizont erstreckt und unter. Dem gültigen, sternen übersichten nach dem Oli, verweil einen Moment in diesem Zustand, weiten Bewusstseins. Spür die still, die cool, den tiefen Frieden des Sees. Spür sein tief, sein immense Kraft. Den Individual selbst ist nicht verschwunden, sondern wird nun von etwas Größerem umschlossen. Du bist der Sida nun, von diesem Ort grenzenloser Wiederaus, kannst du dem Souls, dem Gefühl der Trauer erlauben, präsent zu sein. Es ist nicht länger ein kleines Glas voller Bitterkeit. Es ist ein Handvoll Salz, die sich im riesigen, frischen Wasser des Sees auflässt. Der Schmerz ist immer noch da. Seine Wahrheit wird nicht geleugnet. Da ist nun in einem so großen Gift mitfühlenden, dass nicht mehr den gesamten Geschmack deiner Erfahrung bestimmt. Die Bitterkeit wird durch den immensen Frieden gemildert. Der Schmerz wird in der weiten, coolen, still des Wassers gehalten. Es ist ein einzig salzig Strömung in einem so großen Gewässer, dass es im Grund frisch, rein und lebensspendend bleibt. Du kannst so weit und friedlich sein, als gleichzeitig Raum für deinen eigenen, echten und berechtigten Kummer schaffen. Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst der See sein, der das Salz enthält, atmen, wie sie atmet. Der langsam, tief, kaum wahrnehmbare Rhythmus einer riesigen Wassermasse. Spür die cool Luft auf deiner Haut, wie die Nachtluft auf der Seeoberfläche. Blick mit deinem inneren Auge auf die Spiegelung der unendlichen Sterne auf deiner eigenen stillen Oberfläche. Bei dieser Übung geht es nicht darum, den Schmerz verschwinden zu lassen. Es geht darum, ein Herz und einen Geist zu entwickeln, die so weit, so offen und so mitfühlend sind, dass sie jeden Schmerz ertragen können, ohne darin zu zerbrüchen. Es ist der ultimative AKT, der Selbstliebe. Es ist das Verständnis, dass du so viel größer bist als die Traurigkeit. Den Bewusstsein ist größer als die Trauer. Wenn also die Wellen der Trauer aufwallen, denk daran, du bist nicht gleich klein. Zerbrechlich das, die im Schirm hinten verdurfen wird. Du bist der Groß, Tiefsee. Du hast die Fähigkeit,
zu fassen. Last Gefühl present. Sein, die soll sich verlangen, die durch den Wheat fließen. Sie sind ein Teil des Sees, aber nicht sein Ganzes. Der See birgt auch still, birgt cool, birgt das Spiegelbild der Stirn. Birgt einen tiefen, innigen und unerschütterlichen Frieden. Ruhe, bietet sie, white, still und tief. Heilt MIT stiller, große Bürger Amat, kann den eigenen Wahrheit, den eigenen Schmerz, den eigenen Geschichte enthalten. Ist dennoch ein Kell der Frisch und den Friedens. Und rennt sie auf diesem Großen. Still in sie ruhen und die Spiegelung der unveränderlichen Stirn in sich aufnehmen. Worden sie sich vielleicht der subtlen Bewegungen auf seiner Oberfläche bewusst. Ein Sandpreis, ein Vorbeisehens Krauseln, das ließ fließen, einer Strittmang. Auch der See ist in seiner Stilltiel ein stetigen, sanften Flusses. Da ist vor zu einem neuen Bewusstsein für die Natur der Wilderung selbst. Wir sind den unveränderlichen Mond, der sich perfekt in der Oberfläche des ständig fliehenden Lebensstroms spiegelt. Wir runnen wie der große Tiefsee, unser Bewusstsein ist weit und still. Wir haben entdeckt, dass wir das Salz unseres Eigers in uns tragen können, ohne von seiner Bitterkeit berührt zu werden. Daran liegt eine Tiefkraft. Und wenn wir dies sieglich Prozess bewahren, werden wir uns nicht nur unser tief und still bewusst, sondern auch des subtlen Lebens, das sich in und über Oberfläche bewegt. Ein Sandpreis kann ein flüchtig well. Ersuchen, ein Tiefströmung kann still in unseren Tiefen fließen. Leben ist nie wirklich statisch. Selbst in unserer Still gibt es ein Sens. Besten Diges in unlagbares Fließen. Da ist vor uns im Kern eins unserer tiefsten menschlichen Kämpfe. Eins Kampfs, der oft im Zentrum unserer Unfähigkeit zur Ruhe steht. Der Kampf inmitten der Wilderung. Unser Geist ist tief darauf konditioniert, nicht Gewissheit zu suchen, und Dingen festzuhalten und sie stillzuhalten. Wenn wir einen Moment des Glücks, des Friedens oder der Sicherheit erleben, ist dies unser Instinkt, es festzuhalten, Einfestung, darum zu bauen, zu versichern, es für immer festzuhalten. Und wenn wir einen Moment des Schmerzes, der Angst oder des Unbehagens erleben, ist dies unser Instinkt. Es von uns zu stoßen, uns dagegen zu wehren, es einzunehmen, damit es uns nicht berühren kann. Wir verbringen unser Leben damit, den Fluss referieren zu lassen. Ständig versuchen wir, gleichscheinende Spiegelbilder im Wasser festzuhalten und die dunklen Versuchten zu verdrängen. Dieser Kampf, dieser Widerstand gegen den natürlichen, unerfreulichen Fluss des Lebens, ist ein Kell immenser Anspannung. Und Angst ist der EKT, sich auf einen bereits erfolgten Aufprall vorzubereiten oder ein sich bereits bilden Well zu stoppen. Es ist ein anstrengend, unmöglich Aufgabe und ein Kampf, den wir niemals gewinnen können. Wir liegen nachtwach, Geist und Körper eingespannt vom Festhalten. Kontrollieren und widerstehen und fragen uns, warum sich Frieden so schwer fassbar anfühlt, was aber, wenn Frieden nicht darin liegt, den Fluss anzuhalten. Was, wenn Frieden darin liegt, im Ufer zu sitzen und dem Fluss zu suchen, die buddhistische Lehre von Ecke oder Wirklichkeit ist eine der befreiendsten Wahrheiten, die wir annehmen können. Oberflächlich betrachtet mag sie beängstigend klingen. Alles verändert sich, nichts bleibt. Wir können dies als eine Philosophie der Verlust interpretieren. Daher tiefe Bedeutung ist ein tiefes Geschenk. Weil sich alles verändert, wird sich auch unser Schmerz verändern. Unsere Angst wird sich verändern. Unsere Schlaflosigkeit wird sich verändern. Nichts ist von Dauer, nicht einmal unser Leiden. Bergenglichkeit ist keine Bedrohung, sie ist ein Versprechen. Sie ist das Gesetz des Universums, das garantiert,
das kein Zustand, kein Gefühl, kein Gedenk für immer ist. Sie ist die ultimative Quelle der Freiheit, is gibt ein wunderschön Geschichte. Die Essenz dieser Lehre einfängt. Ein Person sucht Ruhe und setzt die sich eins Netz in einen Batch. Die Luft war still, und der Wohlmond so hell und Michaelos. Wie ein Pagliari Silbermanns stand hoch im wolkenlosen Himmel. Als die Person hinunterblickt, sah sie das Spiegelbild des Monds im fließenden Wasser des Batches. Es war Temperabend. Der perfekt Kreis des Monds schimmert und tanzt auf der dunklen, fließenden Oberfläche. Sehr viel in 1000 Punktflossigen. Licks und formt sich immer wieder neu. Die Person war völlig fasziniert von diesem Spiegelbild. Es wirkt lebendiger, leuchtender als der echte Mond im Himmel. Und ein starkes Verlangen stieg in auf. Ich muss ihn haben. Ich muss diesen wunderschönen, tanzenden Mond besitzen. Zuerst nieten sie nieder und versichtigten den Mond. Ihren hohlen Händen zu fassen. Sie tauchten sie in das kalte Wasser und versichtigten, das schimmernd Licht einzufangen. Da Wasser und Licht glitten ihnen einfach durch die Finger. Und die Spiegelung auf der Batchoberfläche zersplittert und formt sich neu, was ihren Versich verhängt. Das wunderschöne Bild war direkt da. Es war völlig unantastbar. Die Frustration macht sich breit. Der Batch flieht zu schnell, dachten sie. Ich muss das Wasser bergen. Dann gehört der Mond mir. Also sammelten sie Stein vom Ufer und begannen in mein Tee größer Müll. Einen kleinen Damm aber einschmel Stille die Bouche zu bauen. Sie arbeiteten hart, legten Stein auf Stein an, versichtigten einen kleinen, stillen Teig zu schaffen, in dem das Spiegelbild des Monds gefangen, perfekt und unbeweglich sein wird. Doch der Strom war unerbittlich, war das Leben selbst. Stemmt sich gegen dem Damm, fan klein Riss und Spalten und Floss und den Rändern entlang. Der Wahn in den geschaffenen Teig war nie wirklich still. Das Wasser zitterte und wirbelt, und das Spiegelbild des Monds blieb ein versehrtes Zitterns. Dild, die Merci versichtigten, den Strom zu kontrollieren. Desto aufgewater wurde das Wasser, und desto brüchiger erschien das Spiegelbild. Erschgibt. Durchnass und völlig besiegt gab die Person schließlich auf. Ihr Projekt war ein völliger Talsche gewesen. Ihr Suche nach dem wunderschönen, tanzenden Mond hatte nichts als Frustration und Leid eingebracht. Sie brachen weichen Gras im Flussufer zusammen. Ihre Körper schür, der Geist war aufgeholt, und da sie nichts mehr tun konnte, lag. Sie einfach nur da schaut. Sie blickten zum echten Mond im Himmel auf. Oh, war ruhig, vollkommen und vollkommen still. Oh, would die ganze Zeit gewesen, in seiner stillen Majest, unbeirrt von ihrem Kampf. Dann blickten sie hinunter zum Batch. Gaswasser floss wie immer. Ein dunkles, bewegtes Band aus Leben. Und auf seiner Oberfläche tanzt und schimmert das Spiegelbild. Der Monds genau wie sie dort und in diesem Moment erhing. Seit sie zum ersten Mal der Wahrscheinlichkeit erschien. Die Schönheit lag nicht nur im Mond, noch im Batch allein. Die Schönheit lag in der Beziehung zwischen beiden. Sie lag im Tan zwischen dem stillen, unveränderlichen Mond und dem sich stets verändernden, fliehenden Batch. Die Schönheit der Spiegelung war, weil dies war fließend, vergänglich und unantastbar. Sein Leben besten in seiner Bühne. Den Strom zu stoppen, Heit bedeutet genau das zu tun, was sie so fesselt. FNDN dot in diesem Moment verstanden sie. Frieden fan man nicht im Begreifen. Fan man im Beobachten, im Zulassen, im Genigen des Tantes, ohne ihn kontrollieren zu müssen. Sie waren nicht dazu bestimmt, den Damm zu erbauen. Sie sollten bei stillen, friedlichen Zügen sicher sein, eben können sie denselben Frieden finden. Sie können im Flussuferzug ihre eigenen Erfahrungen werden, vorbei nicht. MIT deinem inneren Mond. Das ist der Ziel von dir, den wir da ganz noch kultiviert haben. Es ist das Still
Heider Bewusstsein, das immer präsent ist, oben in deinem Geist. Is ist der Thiel von dir, der Stillberg, der Weitsee, der Stillzug, ist friedlich und wunderlich und ganz. Spürjet sein Präsenz, ein Sant, lugt ten still in dir, word dir nun des Stroms bewusst. Ist der ständig Fluss deiner Augenblicksurfing. Ist der Strom aus Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und krölligen Empfindungen, der sich ständig durch den Bewusstsein bewegt. Ein Gedank en Morgen flieht vorbei. Ein Gefühl von Wurm in denen Fühlen flieht vorbei. Ein entferntes Gergusch flieht vorbei. Ein Erinnerung aus der Kindheit flieht vorbei. Is als nur die Debuts sie. Dat so lang schon. Liegen wir im Wasser und rüssigen die Spiegelbilder zu erfassen. Wenn ein angenehmer Gedanke oder ein angenehmes Gefühl begegnet, ein glückliche Erinnerung, ein Moment des Trostes, rüssigen wir. In aufzufangen und festzuhalten, wir klammern uns fest. Wenn uns ein unangenehmer Gedanke oder ein unangenehmes Gefühl begegnet, ein Anflug von Angst, ein krölliger Schmerz, rüssigen wir, einen Gang dagegen zu bauen. Wir leisten weiterstehen. Und dies ist festhalten. Und weiterstehen widersetzt unser Leiden. Is heilt uns eingespannt und watcht dort, aber heute Abend können Sie sich anders entscheiden. Sie können der Stillbeobachter im Ufer werden. Stellen Sie sich wie Sie liegen bequem im weichen Gras, etwas abseits vom Wasser. Sie sind sicher, Sie sind trocken, Sie sind in Frieden. Und von diesem Ort der Ruhehaus beobachten Sie einfach. Wie der Strom Ihrer Erfahrungen vorbeifliegt, ein Sorge die Zukunft taucht auf. Du siehst sie wie ein dunkles Blatt, das auf der Strömung treibt. Du musst dies nicht herausfischen. Du musst dies nicht analysieren. Du siehst einfach so, wie es auftaucht, vorbeitritt und flussabwärts verschwindet. Du bleibst am Ufer und rust im Licht deines eigenen, friedlichen, menschlichen Bewusstseins. Ein schöner Erinnerung und einen glücklichen Tag taucht auf. Sie schimmert wunderschön und hell in der Oberfläche. Du kannst der Schick und Heit genieren, alle ins Wasser springen, sie einzufangen. Du kannst lächeln, ihr nachsehen und sie loslassen. Du bleibst im UFER.EI kribbelig Empfindung und Steth, ein Jucken, ein Sehen, ein Gefühl der Unruhe. Ist nur ein Well im Wasser. Du kannst dir aufkommen, aufwallen und abklingen süßen. Alle das ist etwas bedeuten muss, ohne die ganz Geschichte zu erzeln. Du bist der Suche im Ufer, und die Ruhe ist unjuster. Dein friedliches Bewusstsein ist der Mond. Der Strom des Lebens ist das Wasser. Dem Mond schadet nicht, was im Strom geschieht. Das Spiegelbild kann durch ein turbulent Strömung in Millionen Stück zerschmettert werden. Doch der Mond selbst bleibt vollkommen ganz, heiter und unbeirrt. Dein innerer Frieden hängt nicht von deinen Gedanken ab. Hängt nicht davon ab, ob deine Gedanken positiv oder dein Gefühl angenehm sind. Dein Frieden liegt in deiner Natur. Ist der Mond. Ist immer da, ob der Strom ruhig oder turbulent. Ist deine Freiheit liegt darin, dich nicht mit den sich ständig verändernden Spiegelbildern zu identifizieren, sondern mit dem ruhigen, unveränderlichen Mond. Der Kell ist, verweil in diesem Verständnis. Lass den Kampf los. Lass den Kampf los. Lass den Fluss des Lebens fließen. In all seiner chaotischen, unberechenbaren und wunderschönen Reale. Du musst ihn nicht kontrollieren. Du musst ihn nur aus tiefem Frieden und liebevoller Distanz beobachten. Dein Atem kann dein Anker im Flussufer sein. Immer wenn du merkst, dass du im Kampf mit der Strömung zurück ins Wasser gesprungen bist, kannst du deine Aufmerksamkeit zurück auf den Einfachen. Gleichmäßiges deines Atems lenken und dich wieder im friedlichen Ufer wiederfinden. Lass deinen Körper locker werden. Wenn du dies tief,
Gewohnheit nicht anspinnen, der Kontrolle loslässt, entspann den Muskel, entspann den Kiefer, lass den Hand offen liegen. Du gibst dich dem Fluss hin und findest in dieser Hingabe eine Kraft und einen Frieden, den Kontrolle niemals bieten kennt. Du tanzt im MIT der Wirklichkeit und bist frei. Und wenn wir lernen, MIT zum Fluss, zu verweilen, wenn wir lernen, unsere eigenen Erfahrungen MIT zum sanfen, nicht anhaftenden Mitgefühl zu bewähren, spüren wir vielleicht ein Still. Bestendig Wurm in uns. Ein Wurm, der sich nicht von der Strömung beitragen lässt. Ein sanftes Inneres Feuer, das stetig brennt, unabhängig vom Wetter. Und vielleicht können wir lernen, dieses Feuer zu hüten und es MIT lieb zu pflegen. Damit es uns in der Kalt der Nacht stets Wurm und Licht spendet. Wir run higher am stillen Fluss über den gegenwärtigen Augenblicks. Wir sind zu friedlichen Zügen Jordan und beobachten den in losen Strom des Lebens, ohne ihn ergreifen oder wegstoßen zu müssen. Wir lernen den wunderschönen, schimmernden Tanz zwischen dem beständigen Mond unseres Bewusstseins und dem sich ständig verändernden Fluss unserer Erfahrung zu schätzen. In dieser Hingabe, in diesem Loslassen der Kontrolle, kann sich tiefer Frieden nicht nur im Geist, sondern auch tief im Körper einstellen. Die Spannung des Widerstands beginnt zu schmelzen, und in ihr Stelle kann ein sanfter Wurm treten, dat Mensch von uns, besonders nach langen, anstrengenden Phasen, empfinden in der Stille keine Wurm, sondern ein durchdringend Kalt, ein Gefühl der Taubheit. Es kann sich anfühlen, als sei unsere emotionale Sonnenflamme erloschen und wir treiben in einer grauen, trüben Landschaft, in der sich nichts wirklich gut oder wirklich schlecht anfühlt. Es ist ein substantiver Ursprung, der Anhedonie, in dem die Farben des Lebens verblasst sind. Wir fühlen uns von unserem eigenen Herzen getrennt, von unserer Fähigkeit zur Freude und sogar von unserer Fähigkeit zur Traurigkeit. Wir sind einfach taub. Dieser Zustand kann zutiefst isolierend sein. Es kann sich anfühlen, als wenn wir hinter einer dicken Glasscheibe an Worten der Welt der Gefühle suchen. Ohne sie berühren oder von ihr berührt wurden, UK nennen und dort in. Diesen tiefen emotionalen Winter glauben wir vielleicht. Wir bräuchten ein großes Uterus, unser inneres Feuer neu zu entfachen, einen Blitz, ein loderndes Lagerfeuer. Wir warten darauf, dass etwas oder jemand kommt an uns. Wir der Kult rettet, da die Weisheit des bietet einen viel sanfteren, suchen glücklichen und nachhaltigeren Weg. Sie führt uns in die Praxis ein. Meta oder liebend gut. Und es stellt Meta nicht als groß, leidenschaftlich Flamme dar, sondern als still. Stetig und hingebungsvoll fliegt der Kohlen, die bereits in uns vorhanden sind, egal wie schwach sie zu glühen scheinen. Es ist der AKT. Zum truen Hüter unseres eigenen inneren Feuers zu werden, lassen Sie dies Geschichte Ihr Fantasie beflügeln. Oben in einer abgelegenen und unerbittlichen Bergkette verbindet ein Pass zwei Teile. Es ist ein gefährlicher Ort, der plötzlichen Schindschirmen und beierden Winden ausgesetzt ist. Reisende, die den Pass benutzen, tun dies oft MIT einem Gefühl der Furcht. Besonders beeindruckt danach, da in einer schützenden Nische in der Felswand steht ein klein, einfähig Steinhut. Und in dieser Hut lebt ein Wächter, der Huttenwärter ist wieder Wächter Notfallantreiber. Hat nur ein Aufgabe, ein einzig hellig Pflicht. In der Mitte der Hut steht ein kleiner, runder Eisenkessel. Und die Aufgabe der Huttenwärters ist es, davor zu sorgen, dass die Kohlen deren nie ausgehen. Sein Aufgabe ist es, dass für zu PF GEN.is ist kein loderndes Lagerfeuer. Es ist kein großes Lugfeuer. Es ist ein klein,
Beschadin, Ansammlung. Glahender Colin. Ich bin det nicht genig licht, den Gesandten Pass zu erhlen, noch genig Worm, den ganzen Werk zu wormen. Aber ich bin det Gerard genig. Jeder Reascende, der Isas Kalten Dunkelheit zur Hutschaft, gen Heinigen. En sen Jeffronen Hand aber die sanft, strahlend Worm der Kohlen halten. Isas eins afflixiert. Ein Ort des Lebens in einer rauen Landschaft. Die Arbeit des Fürchters ist nicht dramatisch. Es ist ein Stillübung der Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Muss nicht ständig Research, Holscheid ins Feuer legen. Das wird dieser Glut sogar erstigen. Seine Arbeit ist viel subtler. Ihr sitzt im Feuer und beobachtet es. Wenn die Glut zu verblassen beginnt, steht vielleicht vorsichtig MIT einer kleinen Sand, ein Kohle beiseite, die Luftzirkulation. Zu verbessern, pust vielleicht sanft auf die Glut und hakt MIT seinem eigenen Atemleben ein. Gelegentlich wird ein kleines Stucktrackings. Absolut holt's notch. Nicht ein Spektakel zu bieten, sondern gleichmäßigen eingehalten. Brennstoff bereits hasseln. Ihre Arbeit ist ein tiefer, stiller Hingeb. Sie tun es nicht für Lob oder Anerkennung. Die meisten Reisenden sind den Wachter nicht einmal, der oft im stillen Schatten der Hut sitzt. Sie tun es einfach, weil sie wollen brauchen, weil das Leben einen Zufluchtsort bietet. Sie sind die Hüter des Feuers und MITer Schuchten. Truen Gegenwart bringen sie der Welt tiefst Mitgefühl, entgen.ai. Even kennen sie zum Hüter ihres eigenen inneren Feuers wurden. Dies ist Gefühl der Taubheit, der kalten Trennung. Es kein Zeichen davor, dass den Feuer erloschen ist. Das ist Unglück. Solange du lebst, solange du atmest, ist die Glut da. Sie mag unter einer dicken Erschöpfung begraben sein, der Asch der Ursprung, der Reh, der Angst. Aber sie glut not schwach tief in dir. Den aufgeput haben ist dies nicht ein neues Feuer zu entquatschen. Es geht lediglich darum, die Feuerstelle zu finden, vorsichtig, etwas Aschweg Sorgen und der Glut den Warm. Mit viel Aufmerksamkeit zu schenken, dort lasst den Aufmerksamkeit. In denen eigenen Kreindern, fein den Zentrum. Für viel ist dies der Bereich des Herzens, mitten im Brustkorb. Lasst den Aufmerksamkeit dort ran. Wenn es dir hilft, kannst du samt ein Hand auf den Herz legen und den Krüppelchen. Kontakt, die subtle Wurm deiner eigenen Haut spüren. Dies Hand ist die Hand des Bewahrers. Der Präsenz und Fürsorge bietet das Stille, sich nun in diesem Raum, mitten in ihrer Brust, ein klein, schlicht Kohlenfan Vio. Darin sind sie ein klein Ansammlung Bangla, vielleicht glut sie. Nur noch gern schwach. Vielleicht ist sie fast vollständig MIT grauer Asch bedeckt. Das ist in Ordnung. Verteilen sie nicht den Zusten ihres Feuers. Der Wachter verteilt die Glut nicht. Kümmert sich nur die RUM.DENE. Aufmerksamkeit ist die Gegenwart des Hüters. Und du die Aufmerksamkeit einfach auf diesen Punkt richtest, beginnst du den Prozess der Pflicht. Du sitzt MIT in deinem Herzen da. Du schenkst dem den still, volatilsfreie Gesellschaft, dort lasst den Atem nun zum sanften Atem des Bewahrers werden. Stell dir beim Einatmen vor, du nimmst ein sanftes, warmes, goldens Licht auf, das Licht von Meta, bedingungsloser Gut. Und beim Ausatmen stell dir vor, du atmest dies Wurm direkt auf die Glut in deinem Herzen. Es ist ein sanfter Atemzug, kein kräftiger Stoß. Ein langsames, liebvolles Ausatmen, das den eigenen Lebenskraft einsetzt. Das Innerleuchten zu entfachen. Atmen Sie ein und sammeln Sie Wurm und Gut. Atmen Sie aus und blauen. Sie sanft auf die Glut Ihres Herzens. Wird keine dramatischen Ergebnis. Es geht nicht darum, ein Feuer zu entfachen. Es ist ein subtle, ruhige Übung. Du schaffst einfach die Voraussetzungen davor.
das Worm auf natürlich Wies in Steph. Spürst du keinen plötzlichen Gefühlsbruch. Spürst du nur ein Zettelabschutchen. Ein winzig Temperatur drin. Ein leichtes Nachlassen der Kult. Das ist die Arbeit. Sie ist klein, geduldig und tiefgreifend. Die Asch, die Glatt bedeckt. Bestet aus all dienen Urteilen und Geschichten, aber dienen eigenen Gefallschasten. Ich sollte mich nicht so taub fühlen. Ich würde nie mit Freude empfinden. Mir stimmt etwas nicht. Jeez. Mal, wenn einer dieser Gedanken aufkommt, gehst du unabsichtlich mehr Aschens Führer? Die Hüters ist den Achsungsbewusstsein. Wenn du einen wörtenden Gedanken bemerkst, kannst du ihn sanft an eine Erkenntnis nehmen und dann beiseite legen. Stell dir vor, du hebst mit einer kleinen Sange ein Stück kalte Asch, Wanderglatt, mehr Raum zum Atmen zu geben. Du siehst den Gedanken, ich bin gebrochen, hebst ihn sanft an und legst ihn beiseite, die Aufmerksamkeit wieder auf den einfachen, liebevollen AKT zu richten, Worm in den Hers du MITM, Adamsug, Glut, die Glatt, Dialekt. Ein wenig heller, ein schwacher roter Puls beginnt im Grau zu erscheinen. Ein subtle, Strahlenwurm breitet sich von der mit deiner Brust aus. Lass dies Wurm sich in ihrem eigenen Tempo ausbreiten. Lass sie in den Schultern fließen und deren Verspannungen. Listen, lass sie den Arme hinunter und in den Hand fließen. Lass sie in den Bauch fließen und den Noten der Angstwurmen, der dort so oft sitzt. Lass sie in den Bienen fusen und die ruhelos kalte Energie auflösen. Du fühlst dich mit deiner eigenen Wurm, deiner eigenen Gut. Du wartest nicht darauf, dass sie von außen kommt. Du entdeckst, dass du dein eigener Kerl bist. Du bist dein eigener Beschützer. Du hast alles, was du brauchst, direkt hier in dir. Dich der Kalt zu schützen. Dies Metapraxis ist ein still Selbstwörterklang. Sie sagt dir durch. Dein Handeln, das du Wurm verdienst. Du verdienst Versorg. Du verdienst einen sicheren Ort zum Ausruhen. Selbst wenn du das nicht bewusst glaubst, wird dein Körper die Sprache dieser sanften Wiederholung gut verstehen. Wird reagieren, sanfter werden und Vertrauen fassen, ruhiger, solange du willst, in der stillen Gesellschaft deines inneren Führers. Du bist der true Hüter, der in der Hut deines Krippers sitzt, hoch oben in den Bergen deines Lebens. Dragen magen die Wind der Welt heulen. Die Sturm der Umsten magen toben. Daher in diesem heiligen zentralen Raum gibt dies Wurm, hier gibt dies Leben, hier gibt dies Zuflucht. Und du bist derjenige, der sie bietet. Das ist dein Stärk, das ist dein Praxis, das ist dein Lieb, das sich offenbart. Und wenn du hier sitzt und den Sanftwurm spürst, schaffst du einen Raum tiefer Geborgenheit. Die Hut wird zu einem Ort, in dem alles in jeder Schutz vor dem Sturm findet. Die Wurm macht sie zu einem einladenden Ort, und aus diesem neuen Gefühl innerer Sicherheit heraus findest du vielleicht den Mut, die Hutten der einwendig weiter zu öffnen. Vielleicht erkennst du, dass selbst die schwierigsten und verstehenden Besiger, die Reisenden deiner eigenen schwierigen Gefühle, keine Feind sind. Die zu bekämpfen gilt, sondern einfach ihr Mut zielen. Die ein wenig Wurm an einen Platz zum Ausruhen für die Nacht setzen. Wir runnen an in der sanften Wurm unseres Herzensfeuers. Wir sind zu Hütern Jordan und pflegen die sanft, glatt unser Lebenskraft mit tiefer, liebevoller Aufmerksamkeit. Ein Gefühl der Geborgenheit, der inneren Zuflucht. Dort strengt unser Wesen. Die kalten, rauen Wind der Welt erscheinen weniger bedrohlich. Denn wir haben einen Ort der Wurm in uns gefunden. Von diesem neu gefundenen Zuflucht, dieser stillen, pure beluten Hut unseres Bewusstseins aus, können wir beginnen,
Uns auf nui wies MIT unser inneren Welt zu verbinden. Oft behandeln wir unseren Geist wie ein Belager Festung. Wenn uns ein unangenehmes Gefühl bekommt, ein Well der Angst, ein Anflug von Schuldgefühlen, ist unser unmittelbarer Instinkt, Alarm zu schlagen. Wir eilen zur Festungsmauer. Wir sehen die Zugbrücke, beriegeln die Tor und bereiten uns auf den Kampf der Ohr. Wir behandeln diese Emotionen wie gefährliche Eindringlinge, Feind, deren einziger Zweck ist, unseren Frieden zu rauben und unser Wohlbefinden zu zerstören. Und so bekämpfen wir sie. Wir leisten Widerstand, wir unterdrücken, wir leugnen, wir lenken ab. Wir wenden enorme Energie in diesem inneren Kampf auf, keeping fern gegen unsere eigenen Erfahrungen und Versuchen. Dies unwillkommenen Teil von uns zu verbannen, da es wenn dies ganze Strategie auf einem Missverständnis beruht, was wenn dies schwierigen Gefühle keinen Invasionsarmeen sind, was wenn sie einfach nur Mut zerlem Ende sind, verloren im Schirm unseres Lebens, die und Deiter unseres Bewusstseins klopfen und nicht weiter suchen als einen Moment. Schutz, ein winning Wurm, einen Ort zum Ausruhen. Der ständige Kampf, den wir gegen sie führen, ist nicht nur erschwend. Richtet oft auch den größten Schaden. Der Kampf selbst bricht die Tür auf und zertrümmert die Fenster. Indem wir den Reisenden nicht hören lassen, zerstreuen wir letztlich unser eigenes Zuhause. Weisheit design bietet ein radikal und süß mitfühlend Alternative. Die Praxis der radikalen Akzeptanz geht nicht darum, unsere schwierigen Emotionen zu umgehen oder schlichte Handlungen zu dulden. Es ist der Einweg mit AKT, unseren Widerstand aufzugeben und unsere gegenwärtige Erfahrung so zu lösen, wie sie ist, ohne zu versuchen, sie zu verändern. Es ist die Praxis, unsere Innerfestung in ein einladendes Gasthaus zu verwandeln. Lassen Sie dies Geschichte Mormon, sicheren Raum. Ihre Vorstellungskraft NTFALTN in einer einsamen Stretch. Von Wind und Regen gepeitscht, stand ein altes Gasthaus. Es war weit bekannt, nicht für sein luxuriösen Zimmer oder sein Gutsessen, sondern für sein Einweg, unerschütterlich, gespaltig, einpolitik, die der wies alte Wort. Der Gasthaus seit Menschendenken fort begründet, hat auf dem Schild aber der Stand wieder the weary traveler in, notes the Royal Oak. Es lautet schlicht, alle sind hier willkommen, und der Gastwirt meint es ernst. Die meisten Reisenden waren Einweg, nicht laut, und natürlich bekamen sie ein sauberes Zimmer und eine warme Mahlzeit. Da das Gasthaus war berühmt für seine Energie. Manchmal kam ein Reisender Wutenbraten, schrie und verflucht den Schirm. Sein Gessig war Wallers Ohren. Der Wirt stritt nicht MIT innen und drüssigt auch nicht. Sie zu berehedigen. Begrüßt sie einfach in einem ruhigen Nicken und sagt, what? Du siehst kalt und müde aus. Drinnen brennt ein Feuer. Kamen Raditsch aus. Under gab, what ein Zimmer. Ein dersmal erschien ein Gestalt in der Tür. Gebüt, zitternd, die Augen wie Angst, weit aufgerissen. Sie flüstert über die Gefahren auf der Straße und die Monster, die im Schatten lauerten. Der Wirt sagt ihnen nicht, dass es keinen Grund zur Angst gebe. Begegnet ihnen nur freundlich und sagt, Angst, der Weg ist lang und dunkel. Du bist weitgierig, hier bist du jetzt sicher. Komm und red dich aus. Und gab der Angst ein Zimmer für die Nacht. Manchmal kam ein Gast. Eingehüllt in einen schweren, dunklen Mantel der Trauer, still weinend, unfähig, auch nur seinen Namen auszusprechen. Der Gastwirt versiegt nicht, in aufzumtern oder in Nord seinen Trühen zu fragen. Es sah einfach einen Moment mit stillen Saal, bat ihm ein warm Tastian und sagt dann, Trauer, din hers ist schwer. Wir suchen dir ein ruhiges Zimmer, in dem du den Sorgen ebelgen kannst. Komm und ruh dich aus.
und auch Trauer war immer willkommen. Schuldvoll machen sich brie. Unfig dem Worten die Augen zu sein, und mermelten. Aber Virgin Feller, Einsamkeit macht sich brie. Ein Gefühl der Leer und der Choberkeit. Ungettelt kloppt der mighty Dämpfu, begierig darauf, sich auf den Weg zu machen. Der Wort hieß sie alle willkommen. Behandelt jeden nicht als ein zu lassendes Problem, sondern als ein muddenreißenden, mighty einer Geschichte. Der schlicht volatilsfrei Gastfreundschaft bracht, ein junger Lehrling, der im Gasthof arbeitet, war darüber zutiefst verblüfft. Meister, fragt eines Abends, nachdem sie einem besonders lauten und strengen Gast namens Groll ein Zimmer gegeben, warum lasst ihr sie rein? Sie sind so schwierig. Sie strengt die anderen Gijdi, sie hinterlassen Schlafspieren. Auf dem Boden, war es nicht friedlicher, die Tür abzuschließen und sie draugen zu halten? Der alte Gastwirt Lee Chelty, sein Gesicht glitsch, einer Landkart friedlicher falten. Ich habe in meinem langen Leben einiges gelernt. Erstens, die Reisenden auf diesem Weg wurden in Common, egal ob ich die Tür abschließe oder nicht. Schließe ich die Tür gegen den Zorn ab, würde nur anfangen, die Fenster einzuschlagen. Tue ich so, als würde ich die Angst nicht sehen, würde in den Grundfesten rubbeln. Innen zu weiterstehen kostet viel mehr Energie, als sie zu ertragen. Enrichtet viel größeren Schaden im Gasthaus für Gastweit. Was ich gelernt habe, ist, dass keiner von ihnen sehr lang bleibt. Der Zorn kann einstund lang toben und schreien, aber dann wird Mut und Schuld ein. Die Angst kann die ganz nicht übersitzen lassen, aber am Morgen MIT den ersten Sonnenstrahl. Fulter sich auf mutig Jönnig sein Ries fortzusetzen. Der Kummer kann tageling weinen, aber irgendwann werden sein Tränen den kleinen Garten, den ich hinter dem Haus fliege, düsern, und etwas News wird wachsen. Sie sind alle nur auf der Durchreise, und das Wichtigste, was ich gelernt habe, sagt der Gastwirt. Und seins dem senkt sich zu einem leisen Flüstern, ist, dass sie mir oft ein Unerwartetsgeschenk bringen, wenn ich den Mut aufbringe. Sie will kommen zu heilen und mir Geschichten, ohne Vorurteil anzuhören. Was lehrt mich, wo meine Grenzen sind? Angst sagt mir, was mir wirklich im Herzen liegt. Trauer pfeffnet mein Herz und macht es größer und mitfühlender. Sie sind nicht mein Feind. Sie gehören zu meinen tiefgründigsten Lehren, gelernt. Als schwierig heute Abend kann den Bewusstsein zu diesem Gasthaus werden. Den Herz kann der sanft, wies Gastwirt sein, und die Gefühle, die in dir aufsteigen, sind die Muddenreißenden, die aus dem Sturm der Nacht kommen. Du hast die Wahl, du kannst die Tür verriegeln und dich in einem vergeblichen Camp verskaben, oder du kannst den roten Teppich ausbreiten. Lass uns das jetzt behutsam üben. Kann ich die Wurm und Geborgenheit, den inneren Führers, den Stillen, Zufluchtsort, den du dir geschaffen hast. Spür die beständige Gegenwart des Worts, den ruhiges Mitfühlens Bewusstsein, und jetzt Worte einfach. Du musst die Reisenden nicht suchen. Sie werden dich finden. Vielleicht kommt ein Anflug. Von Anjas Namen Sorge Morgen, wenn sie inspirieren, ist es vielleicht ihre alte Gewohnheit, in Software wegzuschieben. Aber versichern sie dieses Mal, die Tür zu öffnen, nehmen sie sein Einkens zur Kenntnis. Im Stillen können sie sagen, die Sorge ist da. Ich sehe dich, du musst dies nicht einladen, das ganz Gasthaus zu übernehmen. Du musst seinen panischen Geschichten über all die Dinge, die schiefgehen könnten, nicht glauben. Du nimmst seine Anwesenheit einfach zur Kenntnis. Du bist der Wort, ruhig und gelassen. Du kannst zu ihm sagen, du siehst müde aus vom Willen. Hier am Wirbel, der Weg war lang, komm hierin. Du kannst dich hier ein Weile ausruhen. Du bist sicher,
Du stellst dir, du gibst diesem Gefühl der Sorge einen ruhigen Raum im hinteren Teil des Gasthauses. Einen Ort, an dem sich niederlassen kann. Wissend, dass es gissen und akzeptiert URD. Dann lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder in der Haupt des Hauses, auf die Wurm des zentralen Führers, das Adam ist. Sie sind nicht die Sorge, sie sind der Gastwort, der für Gastfreundschaft sorgt, die Sorge. Die klopft ein anderer Gast, ein Anflug von Einsamkeit, ein Gefühl der Traurigkeit. Anstatt dich sofort abzulenken, kannst du diesem Reisenden. Und der Entdecken, Traurigkeit, ich fühle den schwer. Willkommen. Hier gibt es ein ruhiges im Führer. Du brauchst nichts zu sprechen. Komm einfach und sei du selbst. Hier kannst du dich ausruhen. Und du lässt das Gefühl der Traurigkeit zu. Ohne dass es dir ganz geschickt sein muss. Du heilst dies in einem willkürlichen Raum der Wurm und Akzeptanz. Das Gasthaus ist großzügig für das Führer und die Traurigkeit. Dies Praxis der radikalen Akzeptanz ist transformativ. Wenn wir offen gegen unser Gefühl anzukämpfen, hören Sie auf, sich zu wehren. Wenn wir in den Raum geben, offenbaren Sie auf der Botschaft und sehen dann zu Ihrer eigenen Zeit weiter. Die Energie, die wir für den Widerstand aufgewendet haben, wird nun frei für Ruhe und Heilung. Spüren Sie die tiefe Veränderung in Ihrem Körper, wenn Sie wollen Widerstand zur Akzeptanz gelingen. Spüren Sie, wie sich die Muskeln, die im Kampf eingespannt werden, entspannen. Spüren Sie, wie der Abwehr einschalten Atem tiefer und leichter flieht. Sie legen Waffen nieder. Sie erklären Frieden in Ihrem eigenen inneren Reich. Jeder Teil von innen ist hier willkommen. Jedes Gefühl ist erlaubt. Das heißt nicht, dass Sie überwältigt sein werden. Sie sind der Wirt, nicht der Gast. Ihr Mitfühlensbewusstsein ist immer größer als jede einzelne Emotion. Das Gasthaus ist immer größer als jeder einzelne Reisende. Ihre Aufgabe ist es, lediglich, das Feuer am Brennen zu halten, mit Ihrem Atem verbunden zu bleiben, mit Ihrem Gefühl der wirklichen Präsenz, und jedem, der in die Tür kommt, mit einem einfachen, mutigen und freundlichen Willkommen zu begegnen. Wenn wir dies radikal Gastfreundschaft praktizieren, werden wir mutig. Wir lernen, mit der Ankunft jedes Geist umzugehen, selbst mit dem gefortschrittenen Reisenden, allen. Darauf mitten in der Nacht in Dunkelheit gehüllt eintrifft, dem der Angst heißt. Und dieser Reisende bringt oft einen Begleiter im Täten. Können wir Atien willkommen heißen? Können wir lernen zu erkennen, dass der Schatten und der Wand kein Monster ist, sondern ein Tanzpartner des Lichts? Wir sind hier in der großen, einladenden Herberge unseres eigenen Bewusstseins. Das für die Selbstmitgefühls glut ständig im Herd, und wir lernen jedem Reisenden, der aus dem nachtlichen Schirm herbekommt, die Tür zu öffnen. Wir haben Sorgen und Traurigkeit willkommen geheißen an einen Ort der Ruhe geboten. Dies Praxis fordert ein tiefes Gefühl innerer Sicherheit und Macht. Wir beginnen zu vertrauen, dass wir genug Platz haben, unsere eigenen Erfahrungen zu bewähren. Und nun von diesem Ort ihrer Gastfreundschaft aus, können wir uns einem der ursprünglichsten und herausfordernden Besiger der Nacht zuwenden. Der Angst kann viele Formen annehmen. Sie kann ein konkret Angst wie ein reales Problem sein. Da oft in der tiefen, still schlafloser Stunden ist sie ein eher formlos, atmosphärisch Furcht. Angst wie der Dunkelheit selbst. Angst wie Albträumen. Angst wie der Weiterhellenden. Still, Angst davor, allein zu sein und das etwas in der Dunkelheit bei uns ist. Diese Angst aktiviert unsere Tessenbrobelbensinstinkt und kann unglaublich mächtig sein. Sie manifestiert sich oft nicht als klarer Gedanke, sondern als Schatten,
ein Flackern im Augenwinkel. Das Gefühl einer drohenden Präsenz. Das Gefühl, Gast der vertrauten Formen unseres eigenen Zimmers fremd und bedrohlich geworden sind. Unser Instinkt bei dieser Art von Angst ist dies. Den Raum MIT zufluten. Die Lampe anzünden, unser Handy zu schnappen, den Raum MIT belenken. Ein Lärm zu füllen, Eils, die Schatten zu vertreiben und zu beweisen, dass sich keine Monster unter dem Bett verstecken. Wir glauben, dass Licht und Schattenfeind in einem ewigen Krieg sind und dass unsere Sicherheit beim vollständigen Sieg der Lichts abhängt. Wir glauben, dass die Angst ausgelöscht werden muss, damit Frieden herrschen kann, es ihr Einsatz scheitert. Jellig oft, sobald das Licht wieder ausgestellt wird, kehren die Schatten zurück und ermöglichen unsere Angst. Der Kampf ist endlos und erschwend. Die Weisheit dieser entscheidet einen Weg vor, der zugleich sanfter und kraftvoller ist. Dies ist der Weg der Nicht-Dualitäts Lehrlicht nach. Das Gegensätze wie Licht und Schatten, Angst und Mut, Klang und still keine Feind und Jugendkampf sind. Sie sind Tanzpartner. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Sie entstehen gemeinsam, definieren sich gegenseitig und sind untrennbar miteinander verbunden. Verversigt, den Schatten zu sehr streng, missverstet, die Wort Natur Delix. Der Weg zum Frieden liegt nicht darin, den Schatten zu sehr streng, sondern sein Beziehung zum Licht zu verstehen und sich im Tanzen selbst. NZUFREUNDE NDEs Jibdan Sarkeshich. Dies direkt in SPRICTT. Kleinskind lag Schlaflose im Bett. Das einzig Licht im Zimmer kam von einer und Zellmann. Dicken Kurs, die in einer Schale auf dem Nachttisch brennt, wie es bei ihnen zu Haus üblich war. Die Kirsenflamme brennt, ruhig und gleichmäßig, da ihr Lichtwurf lang tanzende Schatten in die Schlafzimmer wand. Der Schatten des Kleiderschranks verwandelt sich in ein drohendes Geburtsmonster. Der Schatten eines Mantels, der in einem Haken hing, verwandelt sich in einen langen, krummen Arm und mit greifenden Fingern. Die Schatten schwankten und flackerten im Wind, und dem Kind erschienen sie lebendig. Besartig und FURCG. FLGen, das Herz des Kinds klopfe, wild. Isog die Deck bis zum Kinn ho. Start MIT white ochres in Augen und die Wand. Is versagt, die Augen zu Sackneifen. Da, die Bilder der Schattenmonster waren nun in sein Augenlider eingebrannt. Ich sah in der Falle, sein Angst wuchs. MIT, jedem Augenblick. Schläglich, unerträglich, stieß es einen kleinen, ängstlichen Schrei aus. Einen Moment später verniet sich Lies Deiter, und die Großmutter des Kinds trat ein. Ihre Anwesenheit war so beruhigend wie ein Warmdeck, wie Gessig sucht von einem langen Leben in stiller Weisheit. Sie sah die großen, ängstlichen Augen des Kinds, die auf die Wand gerichtet waren. Sie sandet nicht sofort weiter Lampen in die Dunkelheit zu vertreiben. Sie tat die Angst des Kinds nicht amity den Worten ebi. Es gibt keinen Grund zur Angst. Sie verstand, dass die Angst des Kinds real war. Stattdessen setzte sie sich auf die Bekannte und betrachtete MIT dem Kind die Tanzenschatten. Sie sind heute sehr aktiv, nicht wahr? Sexy, Neonität und sanfter Stimme. Das Kind nicht, hat aber immer noch zu viel Angst. So sprechen. Die Großmutter betrachtet die Schatten nicht ängstlich, sondern MIT sanfter Neugier. Dann tat sie etwas Unerwartetes. Sie streckte die Hand aus und hob die Kurs auf. Als sie bewegt, sprangen die Schatten in Verwand und verwandelten sich. Das Drachenmonster des Kleiderschranks schrumpft und dehnt sich, dann aus und verwandelt. Sich in etwas völlig anderes. Sieh mal, sagt die Großmutter Lies. Der Schatten kommt vom Licht. Siehst du, wie direkt im Rand der Kirsenflamme ins Death.
Licht an Schatten Chemie Wenn, nicht? Sie schillen ein Spiel miteinander. Sie hielt ihr Hand zwischen Kurs und Wand. Ein neuer Schatten erschien. Also, was ist das? Fragt sie. Der Schatten ihrer Hand sah aus wie ein seltsames, dunkles Wesen. Dann bewegt sie ihr Finger, formt Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis, und streckt zwei Finger wie Ohren aus. Und jetzt flüstert's, tat die Augen der keins weiten. Sich, ist ein Kaninchen, flüstert zurück, und ein Hauch von Staunen verdrängt die Angst in seiner Stimme. Die Großmutter lächelte. Sie bewegt ihre Hand erneut, und sucht den Schatten eines Vogels, dessen Flügel und mutig in der Wand schlagen. Sie sieht dem Kind, wie man seine eigenen Schattenpuppen bestellt. Bald kauert das Kind nicht mehr unter der Deck, sondern sah, aufrecht und Kischeri, Rendis den Schatten, eins Hans den Schatten, eins Vogels über die Wand jagen ließ. Die furchterregenden Monster waren verschwunden und eine Magician. Verspelten Tanz gewitchen, der Schatten ist nicht der Feind, sagt die Großmutter, als sie das Kind schläglich wieder ins Bett bracht und die Kurs an ihren zu kehren. Platz stehen, please. Der Schatten ist nur eine Nahrung, das Licht da ist. Sie tanzen immer zusammen. Und du, flüstert sie, und küsst das Kind auf die Stirn. Du kannst lernen, die Form des Tanzes zu bestimmen. Heute Abend kann mitfühlens Bewusstsein dies Kurs sein. Und ihr Angst kann der Schatten in der Wand sein. Den erster Instinkt mag sein. Den Bewusstsein-Instinkt immer heller zu machen. Den Angstkeiten vollständig ausschlagen. Dadurch werden die Ränder des Schattens oft nur schärfer und deutlicher. Die Übung heute Abend ist anders. Es geht darum, die Kurs des Bewusstseins ruhig zu halten und den Schatten mit furchtloser Neugier zu betrachten. Lass ein Gefühl der Angst aufkommen. Wie erlegt ist es namenlos Furcht, das Gefühl einer Präsenz in der Dunkelheit. Spür sie in deinem Körper, die Kalt, die Anspannung, den beschleunigten Puls. Das ist der Schatten. Kannst du ihn jetzt ansehen, anstatt dich von ihm abzuwenden? Kannst du seine Anwesenheit wahrnehmen, so wie die Großmutter die Schatten in der Wand wahrnimmt? Können sie sich sagen, hier ist der Schatten der Angst. Erinnert dich an die Lehre der Nicht-Dualität. Dieser Schatten ist kein separates, unabhängiges Wesen, Wort von etwas zu erfahren. Wort vom Licht deiner eigenen Lebendigkeit, deiner eigenen Versorgung zu erfahren. Du hast Angst vor der Dunkelheit, weil du die Sicherheit des Lichts schätzt. Du hast Angst weil du das schätzt, was du liebst. Die Angst und die Liebe sind nicht zwei verschiedene Dinge. Sie sind zwei Seiten derselben Hand. Der Schatten der Angst ist untrennbar und mit dem Licht dessen verbunden. Was du liebst, dat wie ihr sie beides gleichzeitig zu halten. Spür die kalte Angst und gleichzeitig das warme Licht dessen, was die Angst zu beschützen versucht. Wie erlegt ist die Angst die Sicherheit mit des kostbaren, lebendigen Lebens verbunden. Wie erlegt ist die Angst vor Einsamkeit mit der tiefen Gleichheit zu lieben, Verbundenheit verbunden. Der Schatten beweist die Existenz des Lichts. Nun können sie, wie die Großmutter, mit dem Schatten schielen. Sie können ihr Beziehung zu empfinden. Wenn sich die Angst wie ein riesiges, drohendes Monster anfühlt, können sie die Kurs ihres Bewusstseins etwas näher heranbringen. Das bedeutet, die Angst genauer und intensiver zu betrachten. Was sind die tatsächlichen körperlichen Empfindungen? Nicht die Geschichte der Angst, sondern die Rodaten. Ich habe ein Engel in der Brust. Mein Hand fühlt sich kalt an. Mein Atem ist flach. Wenn sie das Monster in sein Bestentil zerlegen, wird es weniger monolithisch. Weniger furchteinflößend.
Is Word zu einer Ansammlung Interessender. Vorübergehender EMP fein UNGN, dat Sie können auch lernen, Ihr eigenen Schattenpuppen du bist. Die Form Ihrer Angst wird durch die Form Ihrer Gedanken bestimmt. Wenn Sie den Gedanken etwas Schreckliches wird passieren, hakelten, wird der Schatten, den wirft, Monstri sein. Da was wenn Sie die Form des Gedankens verändern, was wenn Sie den Gedanken hakelten. Das ist ein Gefühl der Angst. Es ist ein Energiewell. Es ist unangenehm, aber nicht gefährlich. Es geht vorüber. Sehen Sie wieder. Schatten in der Wand, sein Form verändert. Verwandelt sich von einem Monster in etwas weniger definiertes. Weniger bedrohlich ist, wie der Schatten eins vorbeifliegenden Vogels. Sie bestimmt die Form des Tanzes. Verweilen Sie mit diesem Bild. Der Bewusstsein ist ein einzeln, stetig, warm Kerzenflamme in der Mitte des Raums. Es ist kein greller, gleichender Scheinwerfer. Es ist ein lebendiges Licht. Ein Ringschirm spielen und tanzen Schatten. Sie sind ein natürlicher, unvermeidlicher Teil des erleuchteten Raums. Sie können in der Mitte sitzen, wie das Licht selbst, und das Bild von Licht und Schatten, mit einem Gefühl der Ruhe beobachten, im Wissen, dass sie nicht im Krieg sind. Sie sind Teil eines einzigen, wunderschönen, geheimnisvollen Ganzen. Bis das Licht, die Angst ist nur den Schatten. Sie beweist, dass du strahlst. Sie bedeutet, dass du lebst. Ruhe hinter sanften Geborgenheit dieser Flammen, lass die Schatten tanzen. Sie können dir nichts anhaben. Sie sind nur ein Teil der wunderschönen Mysteriums, heier zu sein, in diesem Raum, erleuchtet von der Stillen, wundersamen Flamme des eigenen Lebens. Und das bringt uns noch näher vom Spiel der Schatten zur Quelle des Lichts selbst. Wir haben unser Bewusstsein als ein Kurs betrachtet, aber was ist der Brennstoff? Was ist der Docht? Der Gellert sucht Erlichtung in komplexen Rätseln. Doch wie erleicht ist die tiefste Wahrheit kein Rätsel. Wie erleicht ist sie, die einfach. Unbestreitbar, für sich realet unsere eigenen Lebendigkeit, ein Klang, den wir nicht emittieren, sondern unseren Händen, mit unserem Herzen kennen. Wir haben mit den Schatten. Die Kurs unseres Bewusstseins fest in der Hand gehalten und gelernt. Das Licht und Dunkelheit keine Feind, sondern Kampfpartner sind. Diese Entdeckung vermittelt ein tiefes Gefühl von Integration und Frieden. Der innere Krieg beginnt zu verstummen. Und in dieser wachsenden Stille können wir Dinge wahrnehmen, die wir im Lärm unserer eigenen inneren Konflikt unterdrücken. Wir können beginnen, unsere Aufmerksamkeit vom Metaphorischen auf das Tiefgründige real zu lenken. Wir können uns von der Idee inneren Führers oder der Kurs des Bewusstseins zur eigentlichen Quelle des Lebens bügen. Der lebendigen Admenden real unseres eigenen Körpers. Für viel von uns, insbesondere für diejenigen, die mit Schlafproblemen kämpfen, kann sich der Körper wie ein Quell endloser Frustration anfühlen. Ist eine Maschine, die versagt hat, ein Diener, der sich weigert zu gehorchen. Wir fühlen uns von ihm abgeholt und beobachten sein Unruhe sein. Anspannung mit einem Gefühl der Verzweiflung und der bereits. Unser denkender Verstand, der Teil von uns, der in Konzepten und Eiden lebt, wird zum Meister. Und der Körper wird zum Problem, das zu lösen gilt. Wir verlieren uns in der Welt des Intellekts und suchen nach einer komplexen Antwort. Einem cleveren Trick, einem geheimen Wissen, das uns endlich Frieden schenkt. Wir glauben, Erleuchtung oder Ruhe müssten kompliziert sein, weil sich unsere Probleme so kompliziert anfühlen. Doch die Weisheit des Zen für uns aufweg von den verworrenen Labyrinthen des Intellekts unserer zur verbluffend einfachen Gegenwart unserer unmittelbaren Erfahrung. Sie lädt nahe,
Das die tiefsten Wahrheiten nicht in alten Texten oder komplexen Rätseln verborgen sind, sondern in den alltäglichsten. Meist aber sind Realitäten unseres Alibi N.S.Is gibt ein berühmtes Zen-Kon, ein Rätsel, das ein Meister. Seinen Schülern gab, deren Vertrauen in logisches Denken sehr streng. Du hörst das Gergusch zweier Klatschender. Wie klingt ein Hand? Aber dieses Kongrubeln zwischen seit Jahrhunderten. Dieses Einfried, der den Geist brechen und über seine Grenzen hinaustreiben soll. Da hut eben betrachten wir dieses Kon nicht als ein zu lassendes intellektuelles Rätsel, sondern als ein Tor zu einer anderen Art des Wissens. Einem Wissen, das im Körper, nicht im Kopf entsteht. Lassen Sie sich von dieser Geschichte, Leite, in Doubt is war einmal ein junger Gelehrter. Brillant, ehrgeizig, und zutiefst unglücklich. Und hat sein Leben dem Studium der Heiligen Text, der Sutras und Kommentare gewidmet. Sein Bibliothek war voller Schriftrollen, und sein Geist war erfüllt von komplexen philosophischen Konzepten über Lehre, Erleuchtung und das Wesen der Realität. Stundenlang konnte über die subtilsten Punkt der Lehre debattieren. Verstand, als über Volknetz. Frieden war für ihn ein Konzept, keine Realität. Sein Geist war ein Whirlwind aus Theorien, und sein Körper war ein eingespannter, vergessener THGEDNK. Da hört von einem Zen-Meister, der ein einfaches Leben in einem kleinen Tempel, in einem Wasserfall führt. Wurde ein tiefer, wahrer Frieden nachgesagt. Der Gellert macht sich mit seinen Schriftrollen und seinem intellektuellen Stolz auf die lange Reise inzufinden. Fand den Meister, einen alten Mann in schlichter Robe, und tief friedvollen Gesicht. Der im Tempelhof Blätter Sie UMEMNGTTE. Der Gellert begann, seinem Wissen zu prallen. Zitierte lange Passagen aus den Sutras, örtlich komposiert. Theorien und Versicht, den Meister seinem enormen Wissensschatz zu beeindrucken. Der alte Meister hört geduldig zu und blättert weiter, bis dem Gelehrten schließlich die Luft ausging. Als still eintritt, stützte sich der Meister auf seinen Bessen und blickt den Schüler all sein Wissen zu durchschauen. Schienen, du hast viel Wort gelesen, sagt der Meister. Dein Kopf ist ein sehr voller und lauter Raum. Diese sagt, dass du lernst, zu hören. Fragt der Gelehrte, eifrig und erwartet ein neue Geheimlehre zu EREALTEN. Der Meister sagt einfach, ich möchte, dass sie hingehen und dem Klang einer Hand lauschen. Der Gelehrte wird wie elektrisiert. Erkennt das Berhunti. Kohn sofort, dies war die Wahrprüfung, das Torsam waren Versenis. Verbeut sich, denkt der Meister und zog sich in ein klein Hut zurück. Aber das Problem zu meditieren WOCH, Ian lang beschäftigte sich, intellektuell mighty. Dem Kohn. Ergatcht in den Wind in den Kiefern, war das Gergusch. Erdatschen das Rauschen Wasser, der Wasserfalls, wo ist das? Ergatcht in den Klang der Still selbst. Im vielen Dutzend kluger, poetischer und philosophischer Antworten ein. Jeedsmal präsentiert dem Meister auf direkt sein Antwort. Und jeedsmal schuttelt der alte Mann nur den Kopf und sagt, nein, gesurig und so. Der Gellert wurde immer frustrierter. Sein brillanter Verstand, der stets sein großes Kapital gewesen war, ließ ihn im Stich. War erschöpft. Eins Nachts lag auf seiner einfachen Mat und konnte behauptig schlafen. Sein Gedenken rasten, ging maglich Antwort auf das Kohn, der den Text, den gelesen hat. War mighty seinem Leitien and in einem Zustand pure intellektueller und spiritueller PF
hung da a gab gas problem, völlig auf, en lag einfach nur da. Den schwörs seins eigenen Versagen spürend. In diesem Moment billiger hing ab, Anna, en Erlichtung oder Kohns, zu denken, Kater etwas, was schon lang nicht mehr gitten hat. Achti auf seinen Kripper, spurt die cool Matchluft auf seiner Haut, und dann Anna nachu denken, legt ein Hand auf sein Brust, und dann hört die daut or kein Gurgush für sein Ohren. Sondern ein Gurgush für sein Hand. War ein tiefer, sanfter, gleichmäßiger Rhythmus, bum bum bum. War der Klang seines eigenen Herzens, das true in seiner Brust schlug. Und render sein Hand dort hielt, spurter etwas anders. Das langsam, sanft. Als nicht heben und senken seines eigenen Atems. Das Einatmen wie ein Entschwundflut. Das Ausatmen wie ein sanft. Zirker quite well .bu, dash bum, stiegen, und bum bum, stiegen und fallen. Da war der einfachst. Grundlegend ein reales Klang im ganzen Universum. War der Klang seines eigenen Lebens. War das Lied, das seit seiner Geburt in einem Erklang. Ein Lied, das nie wirklich rankommt, weil so beschäftigt und so klug war. War kein Rätsel. War Realität, die Rennen der Denkbarkeit strampte aber sein Gessig. Hat nach einem komplexen, mystischen Klang gesagt, der Antwort lag genau hier. Buxteblick unter seiner eigenen Hand. Dies war der Klang einer Hand. Einer Hand, die auf einem lebenden Körper ruht, an dem unlösbaren Lied der Existenz selbst. Lauschte da im nächsten Morgen kehr zu seinem Meister zurück. Sei kein Wort. Legt einfach eine Hand auf seine Brust und sah einen endlich ruhigen, endlich friedlichen Augen und der Meister lächelte an, verbeut sich. Die Lektion war BEENDEEP. Eben kannst du dieser Joller sein. Du kannst die Suche nach einer komposierten Lösung für die Schlaflosigkeit aufgeben. Du kannst das Bedürfnis loslassen, denken ihr Weg zum Frieden. Und sie können einfach zur tiefen, einfachen Wahrheit ihres eigenen Körpers zurückkehren. Lass ihn. Aufmerksamkeit zur Ruhe kommen. Lass alle Geschichten, alle Konzepte los. Den Berg, den See, den Weber. Lass sie sich auflösen. Und sie einfach hier in diesem Körper. Legen sie nun sanft eine Hand auf ihr Brust. Aber hers, oder vielleicht auf ihren Bauch, wo sie die Bewegung ihres Atems spüren können. Lassen Sie ihn einfach dort weilen. Das ist keine Technik. Das ist ein AKT des Suchens. Ein AKT der Heimkehr. Schließen Sie die Augen und hören Sie der Hand zu. Spür diesen sanften Gleichmäßigen, rhythmischen Puls. Kann schnell sein, kann langsam sein. Das spielt keine Rolle. Ist der Tag des Lebens. Ist absolut true. Beglichkeit dich durch Freud. Jeden Moment des Daseins. Verlinkt nichts. Setzt einfach seinen lebensspendenden Tanz fort. Spür seine Vibration unter deiner Handfläche. Das ist der Klang einer Hand. Lausch nun weiterhin in deiner Hand. Spür. Wie sich den Brust oder den Bauch beim Einatmen hebden senkt. Spür die sanft, volsinigen Spannung beim Ausatmen. Auch dieser Rhythmus begleitet dich schon immer. Ist die Flut des Lebens, die herinströmt und wieder hinausströmt. Erfordert keine Anstrengung. Geschieht gern von selbst. Auch dies ist der Klang einer Hand, der Hirschlag und der Atem, die Percussion und die Melodie. Dies ist die Geheimmusik des eigenen Wesens, ein Lied, das nur für dich spielt. Lass deinen Geist in diesem Gefühl ruhen. Lass dies einfach für sich real den Anker sein. Wenn dich ein Gedanke ablenkt, lenk die Aufmerksamkeit. Sanft zurück auf das Gefühl unter deiner Hand. Bum, bum, stiegen und fallen. Das ist die Wahrheit.
das ist die Reale, genau jetzt. Eels ander ist nur ein G, ist CHT, dieses, Zurenberg tiefen Frieden. Ist der Frieden, zum Wesentlichen zurückzukehren. Du bist kein Problem, das gelöst werden muss. Du bist ein lebendiges, Mensch Wunder. Du bist ein Symphonie des Lebens, die sich in der Stille der Nacht abspielt. Dieser Körper ist nicht dein Feind. Ist ein heiliges Gift, und dieses ruhig, rhythmisch Lied ist sein Gebet. Ruhe. Lausch deiner Hand. Lass den schlichten, tiefen und wunderschönen Klang deiner eigenen Lebendigkeit das einzig Schlaflied sein, das du brauchst. Es gibt kein Kohn zu lösen. Es gibt nur dieses Leben zu spüren. Der Klang einer Hand ist der Klang des Lebens. Und das ist die große und friedlichste Wahrheit von allen. Und wenn Sie in dieser einfachen, verkörperten Wahrheit ruhen und dem stetigen Rhythmus Ihres Lebens lauschen, werden Sie vielleicht feststellen, dass sich Sicht auf Ihre Vergangenheit zu ändern beginnt. Die scharfen, schmerzhaften Steine, Ihre Geschichte, die wir über und Philosopher abgelegt haben, erscheinen in einem neuen Licht. Vielleicht kann der stetig, geduldige Rhythmus dieses inneren Lebensflusses selbst der schroffen Kanten glitten. Wir ruhen higher in der schlichten, heiligen Wahrheit unserer eigenen Lebendigkeit. Unsere Hand liegt auf unserem Herzen und wir lauschen, nicht mit den Ohren, sondern mit unserem ganzen, ruhigen, truen Rhythmus unseres Lebens. Stiegen und fallen, das ist der Klang einer Menschen Hand. Dies ist der Klang unserer eigenen Präsenz. In diesem Lauschen liegt tiefer Frieden, ein Heimkommen zum Körper. Dieser sanft, stetige Rhythmus ist wie ein Fluss, ein Strom des Lebens. Der Unsight am Beginn durchströmt. Ist geduldig, bestwendig und unendlich für seine Hand. Und wenn wir uns auf dies tief, inner Strömung einstimmen, stellen wir vielleicht fest, dass sich unsere Beziehung, unsere Vergangenheit zu verändern beginnt. Früher besagten wir das Philosopher und legten die schweren, scharfen Steine unserer Ruhe und angelsten Momente behetzem Ebi. Wir gaben ihnen einen Platz zum Ewigen im Waken Mus und Legion der Erde durchtragen. Das war eine tiefen Mitfuls. Da jetzt, nämlich unsere neu entdeckten Verbindung zum geduldig fließenden Fluss unseres eigenen Lebens. Können wir vielleicht mehr tun, als nur die Steine abzulegen. Vielleicht können wir beginnen zu verstehen, wie sich Wesen verändern kann. Unsere Vergangenheit kann sich wie eine Landschaft voller scharfer, zerbrochener Steine anfühlen. Ein Fehler, den wir gemacht haben, ein Moment, in dem wir jemanden verletzt haben. Ein Moment des Versagens oder der Scham, wenn wir aber ein dieser Erinnerungen stolpern. Kann der Schmerz so scharf und frisch sein wie am Tag des Geschehens. Die Kanten dieser Erinnerungen scheiden uns, und wir lernen, sehr vorsichtig zu gehen und versichern. Ihnen auszuweichen, oder wir versichern, sie zu Staub, zu zerschmettern, ihre Existenz zu leugnen. Wir glauben, dass die scharfen Steine unseren Weg für immer bestimmen werden. Dass wir dazu verdammt sind. Ich schaffe in uns das TRAGE und der DOC die Weisheit der Natur und die Weisheit des Herzens. Zeigen uns einen anderen Weg. Sie seht uns. Dass die Seiten einsam, bestendig Strömung, selbst die Schurfkanti glitten können. Sie lebt uns die transformieren Kraft geduldiger, fließender Präsenz. Stellen Sie sich einen Klostergarten vor, versteckt hoch in den Bergen. Es ist ein Ort tiefen Friedens. In der Mitte des Gartens befindet sich ein großer, geharkter Kreis. Aus weißem Sand und Ringschirm schlängeln sich Fäden durch Uralti. Moosbedeckt Boom. Da dies Fäden bestehen nicht aus Kais oder Erden. Sie bestehen aus Steinen. Nicht aus scharfen, geberschenen Steinen,
Sondernaus perfekt Latin and abgerundeten Steinen allen Grau, Ways und Schwarzsteinen. Sie fullen sich kall und fest unter ihren Führungen. Dies Fate beschreitet, Spurtru, Geschich. An tiefen stillen Frieden ein junger Neweis, neu im Kloster, von diesen Wegen fashionär. Stundenling betrachtete die Stein, hielt sie in der Hand, und spürt ihr unglaublich Glit. Einst Tag straffer den alten Gartenmeister, der den Garten seit über 60 Jahren pflegt. Sah auf einer Bank und schaut auf die Weege. Hinaus, Meister, fragt der Neweis, wo kommen dies perfekten Stein? Haben unsere Vorfahren Jahrhundert damit verbracht, sie von Hand zu polieren, die Weege so schön zu machen? Der alte Meister lächelte an sein Augenwinkel bildeten. Nein, Ninjong, sagt so geduldig sind wir nicht. Und die Natur ist ein viel größerer Künstler als wir. Die Steine haben sich selbst poliert. Aber, wie? Fragt der Novice verwirrt, kam, sagt der Meister, und führt den Novizen aus dem Garten an einen stillen, gewundenen Pfad hinter zum Fluss. Durch das Talfloss. Der Fluss war kraftvoll und schnell, schumend und wild, als von den hohen Gipfeln herabstürzt. Der Meister dutet auf das Flussbett. Sieh dort, sagte, der Neweis blickte hin und sah, dass das Flussbett MITs Anzeigen scharfen und gesagten Steinen bestor. Sah frisch abgebrochen Stock, die von den Klippen herabfallen waren. Ihr Kanten so scharf wie Messer. Jeder Stein, auf den sie im Garten treten, erklärt der Meister, war einst wie einer von diesen. Ein scharfkantiges Zerbrochenes, hässliches Stockfels, is entstand durch ein Goldtat, einen Erdrutsch, einen Steinschlag. Is war voller scharfer Spitzen und schmerzhafter Kanten. Dan du Tetter auf das kraftvoll fließend Wasser. Dat Dan them in der Fluss Mati. Jariling, Jarzentellen, Jahrhundertling hat der Fluss die Stein Amity sich getrigen. While sie immer wieder Ribeti aneinander. Spalt ihr Oberflächen, Tage Nacht, Jarashate für Jarashate, Anna Unterlass. Sir Stein muss nichts tun. Muss sich nur der Strömung hingeben. Langsam geduldig durch. Ein Wunder glittet das Wasser, die scharfen Kanten. Die Spitzen wurden zu Rundungen. Die Sacken wurden zu einer perfekten und angenehmen Rundung. Der Stein verliert nicht seine Substanz. Verschwindet nicht. Verndert lediglich seine Form. Sein Schrift geschieht verwandelt sich in ein. Wunderschön, vollbar glit. Word zu dem, was sie in unserem Garten sind. Der Meister hab einen Willkommen, glatten, dunklen Stein vom Flussufer auf. Die Ries Diocese Steins ist zu End, sagte und legte den Novizen in die Hand. Nun ist bereit für den Weg, ist bereit. Die few Deere zu stutzen, die in Frieden wandeln. Hut eben kann den Bus sein dieser geduldig. Fließend Fluss sein. Den schmerzhaften Erdungen, den vergangenen Feller, den Ruhe, Gassen die scharfkantigen Stein. Lange hast du sie wie erlegt aus dem Wasser gehalten. Scharf bewahrte und schmerzhaften Kanten. Immer wieder neu erlebt. Oder du hast versigt, CMIT dämmer deiner Selbstkritik zu zerschlagen. Doch jetzt kannst du etwas anders versigen. Du kannst sie sanft an MIT großen Mitgefühl in den Fluss deiner eigenen beständigen, lebensspendenden Prozess legen. Erinnern Sie sich an eine Erinnerung, die Ihnen wettet. Ein Fehler, ein Bedarren. Sie müssen nicht den größten, schmerzhaften Stein wollen. Nur ein kleiner. Spüren Sie sein Vertraut, gesagt Form in Ihrem Kopf. Spüren Sie den Schmerz, wenn Sie sein scharfen Spitzen berühren, anstatt nun von sich zu schieben oder sich in seiner Geschichte zu verlieren. Stell dir vor, du legst diesen Stein, sanft in den fliehenden Fluss deines Atems. Den Fluss,
Den wir gerade entdeckt haben, den stetigen, geduldigen Rhythmus deiner eigenen Lebendigkeit. Stellen Sie sich beim Einatmen vor, wie das klare Wasser Ihres Bewusstseins über den Stein fließt. Stellen Sie sich beim Ausatmen vor, wie die Strömung in sanft, ganz leicht, hin und her wirbelt. Einatmen, das Wasser flieht. Ausatmen, der Stein wird sanft bewegt. Du wirst nicht zu erzwingen. Du wirst nicht die Erinnerung auszulöschen. Der Stein ist immer noch der Stein. Das Ereignis ist immer noch passiert. Aber du in der Beziehung gehst du. Du heilst ihn, nicht länger als das Objekt. Du unterwirfst in der sanften, transformierenden Kraft deiner eigenen, kontinuierlichen, liebevollen Aufmerksamkeit. Bleiben Sie ein paar Atemzüge in dieser Stimmung. Spüren Sie, wie Ihr Atem gleichmäßig zuverlässig über die Erinnerung hinwegströmt. Die Geschichte der Erinnerung mag noch da sein, aber Sie konzentrieren sich nicht auf sie. Sie konzentrieren sich auf den Glückungsprozess. Sie konzentrieren sich auf die sanft, geduldige Bewegung des Wassers. Was fällt Ihnen auf? Vielleicht lasst die stark emotionelle Belastung der Erinnerung ein wenig nach. Vielleicht fühlen sich die Selbstwurf etwas weniger scharf an. Sie billigen die Virgin-Tat nicht. Sie suchen keinen Entschuldigen. Sie tragen einfach den heilenden Balsam der Gegenwartswang auf ein Virgin-Wand auf. Sie polieren den Stein mit dem Wasser ihres eigenen Atems. Das ist die Wahr. Nardu von Karma und Virgin. Es ist kein kosmisches System von Belohnung und Bestrafung. Es ist ein natürlicher Prozess, wie Erosion. Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Sie prägen unser Leben, manch davon scharf. Da der unaufhörlich mitfühlende Fluss unseres Bewusstseins. Unsere Bereitschaft, im Leben präsent zu bleiben, hat die Kraft, dies Konturen MIT der Zeit zu quitten. Es ist ein Heilungsprozess, der tief in unserem Wesen verankert ist. Wenn wir ihn nur zulassen, ruhe also higher am Ufer des inneren Flusses. Wisst, dass du dies scharfen Stein nicht MIT dir herumtragen musst. Du kannst sie in die Abhut. Dieser fliehenden Strömung legen. Der Fluss des Atems, der Fluss des Herzschlags, der Fluss des Augenblicks. Ist kraftvoll genug und geduldig genug, als überwandelt. Verlangt nur den Hinab, vertraut dem Prozess. Die Vergangenheit muss keine Landschaft voller scherzhafter Hindernis sein. Sie kann zu einem glatten, wunderschönen Weg werden. Jeder polierte Stein, ein Beweis nicht deiner Perfektion, sondern deiner unglaublichen, natürlichen Fähigkeit zu heilen und dich zu verwandeln. Jeder polierte Stein erinnert dich daran. Gas. Du gelät, geck und dienen Weg zum Fluss, gefunden hast. Und wenn wir am Flussufer sitzen und dem geduldigen Fließen des Wassers suchen, kann sich unsere Perspektive verändern. Wir werden uns nicht nur der einzelnen Stein bewusst, sondern der gesamten, gültigen und komplexen Flusses des Lebens. Wir spüren sein malruhig, malchaotische Energie. Wir spüren die wirbelnden Strömungen der Welt uns, herum in uns. Und inmitten all dieser Bewegung können wir beginnen, einen Punkt tiefer still zu suchen, einen Ort des Friedens, der nicht vom Stillstand des Flusses abhängig ist, sondern mitten in seiner Rotation liegt. Wir ruhen im geduldigen, transformierenden Fluss unseres Lebens. Wir spüren, wie seinstätig sanft Strömung der schärfsten Stein unserer Vergangenheit glittert und alte Wunden heilt. Das selbst, wenn wir mehr mit der Vergangenheit frieden. Schlägen können sich Gegenwart und Zukunft wie ein reißender, chaotischer Strom anfühlen. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt unglaublicher Geschwindigkeit, ständiger Informationen und endloser Anforderungen an unsere Aufmerksamkeit. Selbst wenn unser Körper still im Bett liegt, kann unser Geist in
schwindeligen Tempo, Dewey, iterarbeiten Sitzung mit Tags, den To-Do-Listen für morgen, den Schlagzeilen, den Social Media Feeds, den ungelösten Konflikten, dem unerbittlichen inneren Geplapper. Es fühlt sich an, als wär man in die Kante eines riesigen, sich drehenden Rades geschnallt. Die Geschwindigkeit ist überwältigend. Wir fühlen uns schwindelig, desorientiert und unsicher. Wir sehnen uns danach, dass das Rad stehen bleibt, dass die Welt einen Moment lang still ist, damit wir Luft holen können. Da das Rad bleibt nicht stehen. Und unser Kampf, uns deren festzuhalten oder zu verlangsamen, verstärkt nur unsere Erschöpfung und unser Gefühl. Wir liegen außer Kontrolle, so sein wir sind gefangen in der unschärften Peripherie. Dem chaotischen Rand der sich drehenden Welt. Und wir glauben, unser Frieden hängt davon ab, die Beugung anzuhalten. Da die Weisheit der kontemplativen Traditionen bietet einen temporalen anderen Ansatz. Zielet nah, dass Frieden nicht durch das Anhalten der Drehung gefunden wird. Frieden findet man in dem man seine Aufmerksamkeit vom chaotischen Juren Rand auf den absoluten Ruhepunkt im Zentrum der Rades lenkt. Dieser Ruhepunkt existiert in jedem sich drehenden Gang, auch in unserem eigenen Geist. Es ist ein Ort tiefer Still, Friedens und Kraft, unbeirrt von dem Aufruhr. Daran umjet, lassen Sie dieses Bild in Ihrem Kopf lebendig werden. Stellen Sie sich die Werkstatt eines tiefer Meisters vor. Der erdig Jerek von feuchtem Tang liegt in der Luft. Mitten im Raum steht die Verscheibe. Einfach, schwere Steinscheibe. Die Meisterin sitzt davor. Ihr Prozent Zut von ruhiger, konzentrierter Energie. Ihr Lehrling, ein junger, MIT ruhelosem Geist, steht daneben und beobachtet. Die Meisterin lädt einen großen, nassen Klumpentang in, die mit der Scheibe. Dann bringt sie die Scheibe mit einem kräftigen Tritt zum Drehen. Sie beschleunigt rasend, bis ihr User Ran nur noch ein verschwommener, undeutlicher Kreis ist. Der Lehrling beobachtet den Rand und wird schwindelig und unruhig. Die Geschwindigkeit ist beunruhigend, die Beugung wirkt chaotisch und unvorhersehbar. Sein Geist beginnt, sich im Gleichling, mit der Scheibe zu drehen. Es ist zu schnell, sagt der Lehrling mit gespannter Stimme. Bekam aus so einem Chaos etwas Schönes erschaffen? Wie kann man es kontrollieren? Die Meisterin antwortet nicht mit. Sie gestikuliert nur mit. Kopf, schau nicht dorthin, sagt der Gest. Schau hierhin. Und sie seht nicht auf den Verschwommen. Rot ihr in den Rand, sondern auf die exakt mit der Reds. Genau den Punkt, den sich eils dreht. Lehrling richtet seinen Blick. Konzentriert sich auf die mit. Und sieht ein Wunder. Wenn der Rand der Reds nur noch verschwommen in Beugung ist die absolut mit vollkommen still. Sie bewegt sich nicht. Sie dreht sich nicht. Sie ist ein Punkt pur, dynamischer Still. Sie ist die still Unbeweglichkeit aus der alle Beugung ENTNTTRINGT gan. Fort die Meisterin in nassen Hand, da. Sie grieft ihn nicht von außen, und sie lädt ihr Daumen direkt auf diesen stillen Punkt. Von diesem Ort, der Still aus, beginnt sie, den Tong samt nach oben und außen zu führen. Der Tong, der sich wild in seinem Umfang dreht, reagiert auf den sanften städtischen Druck, der aus dem unbeweglichen Zentrum kommt. Wie von Sauberhand hat sich ein schönes, symmetrisches und nötiges Gefühl. Die Formen steht nicht aus dem Chaos, sondern aus der Still. Die Schönheit entsteht aus dem Zentrum. Die Welt dreht sich immer weiter, sagt die Meisterin. Ohne den Blick von ihrer Arbeit abzuwenden. Der Geist dreht sich immer weiter. Du kannst nicht verhindern, dass die Grenzen verschwimmen. Aber du findest immer wieder zurück zum Stillstand. Den Frieden,
dien Kraft und dien kreative Leben nicht draugen im Chaos. Sie leben genau hier. Im stillen, unbeweglichen Zentrum diens eigenen Seins. Lernen. Dort zu ruhen, und du kannst inmitten jedes Schirm schaffen. Cute. Abend kannst du dieser Lehrling sein und lernen, deinen Blick zu verändern. Dein Leben ist das Sitzdrahendrad. Dein Gedenken, dein Sorgen, dein Verdurren in der Welt, deine Empfindungen in deinem Körper. Das ist der Verschwimming. Tiefrand. Und so lang starrst du schon darauf, wirst schwindelig und überwältigt. Lassen. Sie üben, den Stillpunkt zu finden, wo dir zunächst die Drans bewusst. Nimm diese Erkenntnis, ohne zu urteilen. Spür die hektische Energie deiner Gedanken. Nimm die To-Do-Listen, die Angst, die Wiederholungen der Tags wahr. Spür die Unruhe in deinem Körper. Das ist die Unschärfe der Kante. Sieh sie einfach. Als das, was sie ist. Kampfe nicht dagegen und Prüssig nicht, sie aufzuhalten. Das ist so sinnlos wie der Lehrling, der Versicht. Die kantige Raids zugreifen, beginnen sie nun emitie sanfter, bewusster Absicht, ihre Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Weg von der Peripherie, stellen sie sich vor, sie richten ihren Blick. Vom ihren Rand der Raids auf die mit, lassen sie ihre Aufmerksamkeit über die kreisenden Gedanken und die Rastlosen Empfindungen hinausgehen und immer tiefer in sich selbst eindringen. Du bewegst dich auf einen Ort in deinem Inneren zu, der sich nicht dreht. Einen Ort, der nicht im Drama gefangen ist. Einen Ort reinen Bewusstseins. Das ist dein Zentrum. Das ist der Ruhepunkt. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich nicht wie ein an. Es fühlt sich wie ein Sinnsqual an. Es ist der Still. Beobachter hinter deinen Augen. Es ist die Wit, die den Gedanken festhält. Es ist die Stillprozess, die das drin wahrnimmt, aber nicht das drin selbst ist. Es ist ein Gefühl des Seins, und das ruhig, bestwendig und unveränderlich ist da. Lass die Aufmerksamkeit heran. In diesem inneren Zentrum der Still. Es mag sich zunächst ungewohnt anfühlen. Den Geist und die Dramatik der Bruns wird zurück in den Strudel sehen wollen. Das ist seine Gewohnheit. Wenn das passiert, lenkt die Aufmerksamkeit sanft an eine Frustration zurück. Nein, kannst du wie zu deinem Geist sagen. Wir schauen gerade nicht auf den Abgrund. Wir rennen damit jedes Mal und sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf diesen Ruhepunkt lenken, stärken sie ihre Verbindung zu ihm. Sie schaffen eine neue Innere atmen diesen stillen Punkt hinein. Stell dir vor, wie den Atem von diesem stillen Zentrum ausgeht, sich nach allen ausbreitet und beim Ausatmen wieder in dein Mitzirkelkörper. Den Atem wird zum Anker, der dich im Herzen der Raids heilt. Von diesem Ruhepunkt aus können Sie die kreisenden Gedanken und Gefühle aus einer neuen Perspektive betrachten. Sie wirken nicht mehr so bedrohlich. Sie sind nur noch der virtuellen Rand. Sie haben keinen Match über das Zentrum. Das Zentrum ist ein Ort absoluter Sicherheit und absoluten Friedens. Sorgen und die Arbeit können vorbei sein, aber der Ruhepunkt ist unbesorgt. Körlicher Schmerz kann Teil der Kreisen sein, aber der Ruhepunkt empfindet keinen Schmerz. Es ist das Bewusstsein, das den Schmerz umgeht. Lass deinen Körper in diese Erkenntnis entspannen. Du brauchst nicht, dass die Welt stillsteht, Frieden zu finden. Frieden ist nicht da draußen, ist hier drinnen. Lass die Welt sich drehen. Lass deinen Geist sich drehen. Du kannst im Audio Hurrikans in der tiefen Still die. Im Herzen aller Bewegung aller Geist ist ihr Warkel der Kraft und der Gleichgewichts. Wie beim TPV wirken ihre Handlungen, wenn sie von diesem zentralen Ort aus handeln. MIT einer Anmut und Wirksamkeit, die ein Glitch ist, wenn sie sich im Chaos der Peripherie verlieren.
Da hielt Abend ist keine Action erforderlich. Nur Ruhe, tiefgreifend, Zentrail Ruhe, verweil einmal higher. Ruhe, dien ganzes Wesen in diesem stillen, unbeweglichen Zentrumhaus. Lass die sich drehende Welt intens eine dich fortsetzen. Du hast den Ort gefunden, an dem der Tanz beginnt und endet. Den Ort, an dem du ganz vollständig und bereits in Frieden bist. Du bist der Stillpunkt, gen sich das Universum dreht, und wenn wir uns in diesem Stillen, gegenwärtigen Bewusstsein, festigen und lernen, im Zentrum des Spinnrads zu verweilen, werden wir vielleicht dazu bewegt. Da ist es jetzt, mein Teacher und Wertschätzender Aufmerksamkeit zu erforschen. Wir haben die Still gefunden. Können wir nun den Reichtum in dieser Still entdecken? Können wir lernen, das heilige Axam, Ritual der vollkommenen Gegenwart zu vollziehen, als wir jeder Augenblick so kostbar und tiefgründig wie ein Formelzeremonie. Wir raten geduldigen, transformierenden Fluss unseres Lebens. Wir spüren, wie sein stetisch Sanftstörtmung die schärfsten Stein unserer Vergangenheit glättet und alte Wunden heilt. Da selbst wenn wir mehr meidig der Vergangenheit kriegen. Schlägen können sich Gegenwart entsuchend wie ein reißender, chaotischer Strom anfühlen. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt unglaublicher Geschwindigkeit. Ständiger Informationen und endloser Anforderungen an unsere Aufmerksamkeit. Selbst wenn unser Körper still im Bett liegt, kann unser Geist in schwindeligen Tempo wie ITERARBITEN da ist dreht sich MIT Ben Sorgen. Der Tags, den To-Do-Listen für morgen, den Schlagzeilen, den Social Media Feeds, den ungelösten Konflikten, dem unerbittlichen inneren Geplapper. Es fühlt sich an, als wir man an die Kante eines riesigen, sich drehenden Rads geschnallt. Die schier Geschwindigkeit ist überwältigend. Wir fühlen uns schwindelig, desorientiert und uns Jubel. Wir sehnen uns danach, dass das Rad stehen bleibt, dass die Welt einen Moment lang still ist, damit wir Luft holen können. Da das Rad bleibt nicht stehen. Und unser Kampf, uns deren festzuhalten oder Jesu verlangsamen, verstärkt nu unsere Ursprung und unser Gefühl, völlig außer Kontrolle zu sein. Wir sind gefangen in der Unschärfe der Peripherie, dem chaotischen Rand der sich drehenden Welt, und wir glauben, unser Frieden hängt daran ab, die Beugung anzuhalten. Da die Weisheit der kontemplativen Traditionen bietet einen atemberaben anderen Ansatz. Sie lädt nahe, dass Frieden nicht durch das Anhalten der Drehung gefunden wird. Frieden findet man, indem man seine Aufmerksamkeit beim chaotischen Juren Rand auf den absoluten Ruhepunkt im Zentrum des Reds lenkt. Dieser Ruhepunkt existiert in jedem sich drehenden Ding, auch in unserem eigenen Geist. Es ist ein Ort tiefer Still, Friedens und Kraft, unbeirrt von Demo früher. Daran am Jet lassen. Sie dieses Bild in ihrem Kopf lebendig werden. Stellen Sie sich die Werkstatt eines Typvermeisters vor. Der erdig Jerek von feuchtem Tang liegt in der Luft. Mitten im Raum steht die Verschreib. Einfach schwer Steinschreib. Die Meisterin sitzt davor. Ihr Prozent sucht von ruhiger, konzentrierter Energie. Ihr Lehrling, ein junger Mann, MIT ruhelos im Geist, steht daneben und beobachtet. Die Meisterin lädt einen großen, nassen Klumpen Tang in die Mitte der Scheibe. Dann bringt sie die Scheibe mit einem kräftigen Tritt zum Drehen. Sie beschleunigt rasend, bis der User ran nur noch ein verschwommener, undeutlicher Kreis. Der Lehrling beobachtet den Rand und wird schwindelig und unruhig. Die Geschwindigkeit ist beunruhigend. Die Beugung wirkt chaotisch und unvorhersehbar. Sein Geist beginnt, sich im Gleichling, in der Scheibe zu drehen. Es ist so schnell,
Sag der Lehrling im Gespenter Stimm. Kann man aus so einem Chaos etwas Schanzer schaffen? Wie kann man es kontrollieren? Die Meisterin antwortet nicht mit. Sie gestikuliert nur mit dem Kopf. Schau nicht dorthin, sagt der Gest. Schau hierhin, und sie seht nicht auf den Verschwörung. Rocherenden Rand, sondern auf die exakt mit de Reds. Genau den Punkt, den sich eils dreht. Lehrling richtet seinen Blick, konzentriert sich auf die Mit, und sieht an Wunder. Render Rande Reds nur noch verschwimmen in Bewegung, ist die absolut mit Willkommen still. Sie bewegt sich nicht. Sie dreht sich nicht. Sie ist ein Punkt pur, dynamischer still. Sie ist die still unbeweglich Kell aus. Der alle Bewegung sprngt dot den fort die Meisterin in nassen Hand ton. Sie griefte nicht von auen. Sie leder Daumen direkt auf diesen stillen Punkt. Von diesem Ort der still aus beginnt sie. Den Tong sanft nach oben und auen zu führen. Der Tong, der sich wild in seinem Umfang dreht, reagiert auf den sanften stetigen Druck, der aus dem unbeweglichen Zentrum kommt. Wie von Zauberhand hat sich ein schönes, symmetrisches und mutiges Gefühl. Die Formen steht nicht aus dem Chaos, sondern aus der Still. Die Keinheit entsteht aus dem Zentrum. Die Welt dreht sich immer weiter, sagt die Meisterin. Ohne den Blick von ihrer Arbeit abzuwenden. Den Geist dreht sich immer weiter. Du kannst nicht verhindern, dass die Grenzen verschwimmen. Aber du findest immer wieder zurück zum Stillstand. Den Frieden, den Kraft und den Kreativität leben nicht da draugen im Chaos. Sie leben genau hier. Im stillen, unbeweglichen Zentrum deines eigenen Seins. Lernen. Dort zu ruhen, und du kannst inmitten jedes Schirmschenheit schaffen. Hut. Abend kannst du dieser Lehrling sein und lernen, deinen Blick zu verändern. Dein Leben ist das sich drehend Rad. Dein Gedanken, dein Sorgen, die Anforderungen der Welt, die Empfindungen in deinem Körper. Das ist der Verschwommen. Schreckend. Und so lang starrst du schon darauf, wirst schwindelig und überwältigt. Lassen. Sie uns üben, den Stillpunkt zu finden, wo dir sonnigs daran bewusst. Nimm diese Erkenntnis an zu erteilen. Spür die hektische Energie deiner Gedanken. Nimm die To-Do-Listen, die Angst, die Wiederholungen des Tags wahr. Spür die Unruhe in deinem Körper. Das ist die Unschärfe der Kante. Sieh sie einfach. Als das, was sie ist. Kämpfe nicht dagegen. Übersicht nicht, sie aufzuhalten. Das ist so sinnlos wie der Lehrling der Übersicht. Die Kante der Reds zugreifen. Beginnen sie nun mit bewusster Absicht. Ihre Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Weg von der Peripherie. Stellen Sie sich wie Sie richten Ihren Blick. Vom Ihrer der Reds auf die Mit. Lassen Sie Ihr Aufmerksamkeit über die kreisenden Gedanken und die rastlosen Empfindungen hinausgehen und immer tiefer in sich selbst eindringen. Du bewegst auf einen Ort in deinem Inneren zu, der sich nicht dreht. Ein Ort, der nicht im Drama gefangen ist. Einen Ort reinen Bewusstseins. Das ist dein Zentrum. Das ist der Ruhepunkt. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich nicht wie ein Ding an. Es fühlt sich wie ein Sinnsquale an. Es ist der Still. Beobachter hinter deinen Augen. Es ist die Wit, die den Gedanken festhält. Es ist die Stillpräsenz, die das dran wahrnimmt, aber nicht das dran selbst ist. Es ist ein Gefühl des Seins, das ruhig, bestwendig und unveränderlich ist, da lasst die Aufmerksamkeit heran. In diesem inneren Zentrum der Still, es mag sich sonnigst ungewohnt empfehlen. Den Geist und die Dramatik der Grundsgünt wird zurück in den Strudel sehen wollen, das ist Eingewohnheit. Wenn das passiert,
lenkt die Aufmerksamkeit und ohne Frustration zurück. Nein, kannst du lies zu deinem Geist sagen. Wir schauen gerade nicht auf den Abgrund. Wir rennen in der Mitte. Diesmal, und Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf diesen Ruhepunkt lenken, stärken Sie Ihre Verbindung zu ihm. Sie schaffen eine neue Energieeinheit. Atmen diesen stillen Punkt hinein. Stell dir vor, wie den Atem von diesem stillen Zentrum ausgeht, sich nach außen ausbreitet und beim Ausatmen wieder in die Mitte zurückkehrt. Den Atem wird zum Anker, der dich im Herzen des Reds heilt. Von diesem Ruhepunkt aus kennen Sie die kreisenden Gedanken und Gefühle aus einer neuen Perspektive betrachten. Sie wirken nicht mehr so bedrohlich. Sie sind nur noch der verschwommenen Rand. Sie haben keine Macht über das Zentrum. Das Zentrum ist ein Ort absoluter Sicherheit und absoluten Friedens. Sorgen die Arbeit können vorbei sein, aber der Ruhepunkt ist unbesorgt. Körperlicher Schmerz kann Teil der Kreisend sein, aber der Ruhepunkt empfindet keinen Schmerz. Dieses das Bewusstsein, das den Schmerz angeht, lasst den Körper in dieser Erkenntnis entspannen. Du brauchst nicht, dass die Welt stillsteht, Frieden zu finden. Frieden ist nicht da draußen, ist hier drinnen. Lass die Welt sich drehen, lass deinen Geist sich drehen. Du kannst im Audio-Hurrikan drehen, in der tiefen Stille die. Im Hirn aller Beugung, dies ist Warkel der Kraft und des Gleichgewichts. Wie beim TPFF wirken Handlungen, wenn sie von diesem zentralen Ort aus handeln. MIT, einer Anmut und Wirksamkeit, die ein Glitch ist, wenn sie sich im Chaos der Peripherie verlieren. Daher Abend ist keine Action oder Verdrehung. Nur Ruhe, tiefgreifend, Trail Ruhe, verweil einmal hier. Ruhe den ganzes Wesen in diesem stillen, unbeweglichen Zentrum aus. Lass dich sich drehen, dwelt ihren Tanz ohne dich fortsetzen. Du hast den Ort gefunden, an dem der Tanz beginnt. Und endet den Ort, an dem du ganz, vollständig und bereits in Frieden bist. Du bist der Stillpunkt, den sich das Universum dreht. Und wenn wir uns in diesem stillen, gegenwärtigen Bewusstsein festigen und lernen, im Zentrum des Spinrades zu verweilen, werden wir wirklich dazu bewegt. Dies ist jetzt mächtiger und wertschätzender Aufmerksamkeit zu erforschen. Wir haben die Stille gefunden. Können wir nun den Reichtum in dieser Stille entdecken? Können wir lernen, das heilige Axum, Ritual der vollkommenen Gegenwart zu vollziehen, als wir jeder Augenblick so kostbar und tiefgründig wie ein Formalitätsremi. Wir verweilen jetzt im stillen, heiligen Raum des gegenwärtigen Augenblicks. Wir haben gelernt, uns auf unsere Sinn, unseren Atem, und das schlicht sein unsere Erfahrung anzulassen, als wir es ein kostbares Remi. Dies Praxis der aufrichtigen Präsenz schenkt tiefen, erfüllenden Frieden. Es ist der Frieden, endlich im eigenen Leben angekommen zu sein. Doch wenn wir in diesem Zustand verweilen, kann ein Zettel Angst aufkommen. Dieser Frieden kann sich sehr brechlich anfühlen, wie ein Sartblut, die vom ersten starken Wind gewandelt werden kennt. Wir fürchten den nächsten Sturm des Lebens, die nächste Stresswelle, die nächste Herausforderung, das nächste Gefühl und Glauben. Kennt uns in Torseln und Zurück ins Chaos stürzen. Dies ist Gefühl der Bodenlosigkeit. Die fällenden Ankers in der Welt ist ein Tiefquell der Angst. Es ist das Gefühl, ein kleines Boot auf einen riesigen, unberechenbaren Ozean zu sein, jeder Well und jeder Strömung ausgeliefert. Wir sind uns nach Stabilität, nach Sicherheit, dennoch so fest in unserem Inneren verankert zu sein, dass uns kein Schirm jemals wirklich aus der Bahn werfen kann. Wir sind uns dennoch zu spüren, dass dieser Frieden, den wir erreicht haben, nicht nur ein Schwur von Mist, sondern
ein tiefer und unverwüstlicher. Thiel unserer Natur. Die Natur bietet uns ein kraftvoll und lebendig Metapher für diese Art von Stabilität. Dieses die Weisheit der Jurelten Bomes. Diese Lehre handelt davon, tief, unsichtbare Wurzeln zu kultivieren, die uns mighty einer Kell unerschütterlicher Kraft in Neuron verbinden. So können wir die Sturm des Lebens nicht nur überstehen, sondern auch Kraft daraus schöpfen. Lassen Sie dieses Bild in Ihren Gedanken ruhen. Stellen Sie sich ein hoch Windpeach Clip vor, die über ein wildes, stürmisches Meer blickt. Es ist ein rauer und ungeschützter Ort. Die Vegetation hier ist meist klein, und struppig und kauert dichte am Boden. Daher höchsten Rand. Dieser Clip wuchs ein einzelner Baum. Ist nicht hoch und gerade wie ein Baum in einem geschützten Wald. Ist gerollt, norig und verwittert. Sein Stamm ist dick und kräftig. Sein Äste von der unerbittlichen Kraft der Windsverdriss. Und Jeffernt ist ein Bild der Widerstand, Figur, ringsum, Habenjunger. Kriegerboom versus zu wachsen, stolz und unbugsam, gerade in die Hörschassen. Da und die großen Sturm vom Meer herbewen, sind sie die Ersten, die am Fallen. Ihr Steinbrechen, ihr flatschen Wurzeln werden aus dem dünnen Boden gerissen. Ihr Sterheit ist ihr Yugi Anti, die OC der rote Baum heilt stand. Wenn der Sturm holt, versucht nicht. Stars zu bleiben und sich dagegen zu wehren. Gibnach, schwang. Sein ist die Tanzen mit dem Wind und setzen sein Energie frei. Von weitem mag so aussehen, als sei der Baum schwach, als Wort. A jeden Moment aus der Erde gerissen. Da sein Flexibilität ist ein sehr immensen Stärk. Und die Kell dieser Stärk ist nicht sichtbar. Sie liegt verborgen, tief unter der Erde. Das Geheimnis der Jurelten Bomes sind sein Wurzeln. Wenn sein Äste jahrhundertelang am Wind zersetzt wurden. Während Tieten sein Wurzeln langsam, geduldig und still Arbeit. Sie drangen tief in, die Erde ein, suckten noch Spalten im Justin und wickelten sich groß Vergerbienstein. Sie breiteten sich weit aus, weit über die Reichweite seiner Äste hinaus. Verflachten sich einmal Wurzeln, andere Pflanzen und bildeten so ein riesiges, komplexes und kraftvolles Verbindungsnetz. Diese Wurzeln sind nicht nur passiv Anker. Sie sind aktiv und intelligent. Sie beziehen Nahrung und Wasser aus den Tiefen der Erde. Sie kommunizieren mit dem Pilznetzwerk, das die Gesamtlandschaft verbindet. Der Baum ist nicht allein. Ein Wort von der Erde, so tief und kraftvoll umarmt. Die Wind, die den Baums zu sehr streng versichern, machen in Wirklichkeit stärker. Jeder Sturm, den erträgt, signalisiert seinen Wurzeln, tiefer zu wachsen, und sich noch fester im Felsen festzuklammern. Die Herausforderung, denen in der Oberfläche ausgesetzt ist, denen nur diese. Seine Verbindung zu seiner verborgenen Kraftquelle, so wird haben kannst du zu diesem Jurelten Baum werden. Den Bewusstsein mit seinen Sorgen und ist blätternsweise dem ständigen Wandel des Lebens ausgesetzt. Daher den Körper und das Tiefbewusstsein in ihm können zum Stamm zu den Wurzeln werden und dich mit einer Kell tiefer. Unerschütterlicher Stabilität verbinden, beginnen wir mit der Übung. Ihre Wurzeln wachsen zu lassen. Konzentriere dich wieder auf den physischen Körper, der hier liegt. Spür sein Gewicht, sein Substanz. Fühl dich wie der stark, solid Stamm dieses Jurelten Bomes. Du wurdest von den Stürmen deines Lebens heimgesagt. Du hast den eigenen Windungen und Verwerfungen. Das sind keine Makel, sondern Zeichen deiner Ausdauer. Sie sind Eisbär in deiner einzigartigen, wunderschönen Geschichte. Lenk den Aufmerksamkeit nun auf die Basis deines Körpers, wo du mit der Oberfläche unter dir verbunden bist.
Speer dien few, dien bean, dien hoffen, dien rakken. Dieses die basis diens runks. Wo du auf der Erde triffst. En van hier aus beginnst du dir dien wurzeln, verzustellen. Visualiseer sie, voll sie, speer sie. Stel dir dik kriftige wurzeln dioar, die van der basis diens krippers notch unten waxen. Sie sind nicht schwach oder zaghaft. Sie sind voller langsamer, stiller, kraftvoller Lebenskraft. Stellen Sie sich vor. Dies Wurzeln wachsen leicht an Michaelas durch ihr Bett, durch die Matrix. Sie wandern durch die Deilen, durch das Fundament des Gefühls. Sie werden von diesen Dingen nicht blockiert. Sie durchdringen sie wie Wasser. Und nun behren sie die dunkelreich, cool Erde unter ihrem Zuhause. Spüren Sie diesen ersten Kontakt. Das Gefühl am meisten echten Boden verbunden zu sein, da bleiben Sie nicht stehen. Lassen Sie Ihr Wurzeln Ihres nach unten fortsetzen. Stellen Sie sich vor, wie Sie immer tiefer in die Erde eindringen. Sie durchqueren Erde und Lebensschichten. Sie stoßen auf einen großen, vergrabenen Stein und versickern nicht, in zu durchdringen. Wie intelligentes fließendes Wasser schmiegen Sie sich sanft, in Riefenen und nahen sein Festigkeit zu einem Ziel ihrer eigenen Stärke. Lasst den Wurzeln noch tiefer wachsen, bis ins Grundstein der Erde, den Jürelten festen Kern der Welt. Spür die immens unerschütterlich Stabilität, MIT der Deutsch verbindest. Diese Stabilität existiert seit Bohnen. Sie ist absolut vertrauenswürdig. Lassen Sie Ihre Wurzeln sich weit ausbreiten. Stellen Sie sich ein riesiges Netzwerk. Kleinere, feinere Wurzeln die sich horizontal von Ihrer ventralen Vollwurzel ausbreiten. Sie breiten sich unter dem gesamten Gefühl, unter der Strage, unter den Nachbarhäusern aus und verbinden sich mit den Wurzeln der Bäume im Park, an dem Gras auf den Feldern. Sie schaffen ein riesiges, komplexes Stutznetz. Sie sind kein isoliertes Wiesenmeer. Sie sind MIT dem gesamten Netz des Lebens. Sicher gehalten in der Umarmung der Lebendigen ruhen Sie in diesem Gefühl. Spüren Sie das Doppelgefühl, soll Ihr Körper so sein, der higher in diesem Raum liegt, als auch dieser riesig. Tief verwurzelte Baum. Spüren Sie das Tiefgefühl, verankert zu sein. Geerdet. GELTE. Ihnen lasst jetzt einen Sturm aufsehen. Stell dir einen sorgenvollen Wind vor, der durch den Kopf weht. Ein Gedenk an ein Problem bei der Arbeit, Angst vor der Zukunft. Spür dies wie einen Wind, der durch den oberen Äste weht. Die Blätter beginnen zittern. Die kleineren Zweige beginnen schwanken. Aber spür, wie den Stamm fest bleibt. Spür, wie den tiefen, kraftvollen Wurzeln dich festhalten. Der Wind kann dich nicht umwerfen. Die Stabilität liegt nicht in deinen Gesten, sondern tief in der Erde. Du kannst den Wind wetten lassen. Kann deinem innersten Netz haben, da ist es. Gefühl der Verwurzelung ermöglicht es, in Nahrung zu schauen. Stellen Sie sich vor, durch diese tiefen Wurzeln ein ruhig, friedlich, heilend Energie aus der Erde zu strömen. Stellen Sie sich bei jedem Einatmen wie dies ruhig, stetig, grand Energie durch Ihr Wurzelwerk bis in Ihren Rumpf und durch Ihren ganzen Körper flieht. Es ist die Energie der Stabilität, der Geduld, der tiefen, stillen Kraft. Lassen Sie jedem Ausatmen, jegliche Anspannung, jegliche Angst und jedes Gefühl der Erdlosigkeit los. Atmen Sie die Kraft der Erde. Atmen Sie aus und lassen Sie los. Du bist nackig und stark zugleich. Wie der errollte Baum kannst du dich vom Wind Lebens biegen und lenken lassen. Ohne jemals die fundamental Verbindung zu deiner eigenen tiefen Kraftquelle zu verlieren. Das ist Resilienz. Es geht nicht darum, starr oder unzerbrechlich zu sein. Es geht darum, so tief verwurzelt zu sein, dass du dir Flexibilität leisten kannst. Bleiben Sie higher, solange Sie möchten.
unvoelen. Sie sich wie dieser praktisch Oralti, tief verursalte Baum. Sie sind Teil dieser Landschaft. Sie garen her. Sie sind perfekt dafür geschaffen. Allem Stanjalten was ihnen begegnet. Ihr Frieden ist nicht zerbrechlich. Ist so stark und tief wie dir selbst. Je tiefer sie ihr Wurzeln wachsen lassen, desto sicherer werden sie gelten und desto tiefer wird ihr Ruhe sein. Sie sind sicher. Sie finden Halt. Sie sind zu Haus. Wir runnen in der tiefen, stillen Kraft der Jurlten Bomes. Wir haben unsere Wurzeln tief in der Erde geschlagen und spüren die tief. Unerschütterlich Stabilität, die unsichere Halt, Verlief. Die Sturm der Geist magen toben, aber sie können uns nicht aus der Fassung bringen. Wir sind in unserem eigenen Sein verankert, präsent und widerstandsfähig. Da ist es Gefühl tiefen Frieden. Da werden die Stunden der Nacht vergehen und sich die Dunkelheit draugen weniger wie ein kuscheliges Deck, sondern eher wie ein herunterzuholendes Ohrenfold. Kann selbst aus diesem fruchtbaren Boden des Friedens eine neue Art von Angst sprießen. Da ist die Angst wie dem kommenden Morgen. Ist der Leistungsdruck. Der Verstand, der Strategie beginnt zu kalkulieren. Wenn ich jetzt einschlafe, habe ich 3 Stunden, dann etwas später, jetzt sind es nur noch 2,5. Gegangen. MIT, der wir uns so lange angefreundet haben, verwandelt sich von einer Ruhepause in ein Aufgeben, die zu erledigen. Gilt, einen Test MIT einer klaren Bestehens, nicht bisschen so. Und MIT Jedem spüren wir, wie unsere Not schlechter wird. Die Angst wie der Ursprung des nächsten Tags wuchs ein schwerer Wolke erreichen. Wir fürchten uns davor, müde, unkonzentriert und gereist zu sein. Wir befürchten, die Nacht verschwendet zu haben und den ganzen Tag davor besseln. Zu müssen. Dieser Druck, beim Schlafen erfolgreich zu sein, ist einer der stärksten Fans der Erholung. Sucht ihnen engen, ängstlichen Noten des Strebens, genau in dem Moment, in dem wir am meisten loslassen müssen. Wir versichern, einen Zustand der Hingabe zu erzwingen, was ein Widerspruch, ein unmöglich Aufgeben ist. Wir versichern, die Sorten schmetterlingsvoll der geballter Faust zu greifen, aber was, wenn die Nacht keine Prüfung ist, was, wenn es keine Not gibt, was, wenn die Zeit nicht sinnvoll genutzt oder verschwendet wird. Geist und Tradition bietet ein schönes Konzept, uns von diesem Druck zu befreien. Es ist das Konzept von Shoshi oder Empfängergeist. Empfängergeist bedeutet, jeden Moment so anzugehen, als wäre es das erste Mal. Ohne die last vergangene Erfahrungen oder suchen für Erwartungen. Es ist ein Geist ohne Ziel, ohne Fachwissen und daher offen für alles. Für den Experten ist die Welt voller Antworten. Für den Empfänger ist die Welt voller Möglichkeiten. Dies nicht Empfängermittel anzugehen bedeutet. Els lassen, was man über seine Schlaflosigkeit zu wissen glaubt. Es bedeutet, das Ziel des Schlafens lassen. Es bedeutet, die Angst wie mitigiert lassen. Es bedeutet, diesem Moment dem Nachsinn und dem darauf folgenden MIT-Schritter, offener und sanfter Neugier zu begegnen. Es bedeutet, den Rest dieser Nacht nicht als schwindende Ressource zu betrachten, die zu verwalten gilt, sondern als ein leeres, frisches, unbeschriebenes Blatt, das gibt die Geschichte eines großen Dichters der im ganzen Land für die Mahilos. Schönheit seiner Vers werden. Da durchlebt eine lange Phase, in der nicht schreiben kann. Litt unter einer Schreiblockt. Jedes Mal, wenn wie einem leeren Blatt Papier sah, berkam in Angst. Der Druck, ein weiters Meisterwerk zu schaffen, seinem Rufgierig zu werden, was so groß, dass jeglich Kreativität erstickt. Das Blatt ein Feld der Glitschgehen, folgt sich nun wie ein Strenger. Weißer Richter und
Turn and start und sein Lehr, Herberhab. G. mehr sich bemüht zu schreiben, desto leerer würde sein Geist, da sein Frustration steigert. Sechster Verzweiflung. Das Schreiben einstein Grotfreud und nun ein Qual einsamens. Nach einem weiteren fruchtlosen Tag Wallermo, oder bereit, Wolleg aufzugeben. Elser in seinem stillen Arbeitszimmer sah, das Mondlicht durch das Fenster fiel. Betrachtete das makellos, Leerblatt teuren Pergaments auf seinem Schreibtisch. Betrachtet sein Gefgem IT, dunkel und tief, und in einem Moment der Kapitulation erkannte seinen Fehler. Hat die Seat als ein Forum betrachtet. Ein Problem, das ist zu lösen galt. Ein Lehr, die nicht vollen KONNTE, da in dieser Nacht beschloss etwas Iders zu tun. Verwurf die Absicht, eingängig zu schreiben. Lese Ziel, Verleglos, Status und Beschlosse, einfach die Seat selbst zu würdigen. Nahm das Pergamentblatt in die Hand und spürt sein Textur, sein angenehmes Gewicht. Bewundert sein zart cremige Farbe im Mondlicht. Betrachtet das Tintenfass und schätzt sein dunkles, flüssiges Potenzial. Sah dies denn nicht als Workzug seiner eigenen Ambitionen, sondern als wunderschöne Objekten, es sich, dat legt das Frischblatt Papier auf seinen Schreibtisch. Stellt das Tintenfass und den sauberen Pinsel daneben. Und dann sah, einfach da, versicht nicht zu schreiben, gab dem Blatt ein stilles Versprechen. Ich werde heute Nacht nichts von dir verlangen. Ich werde dich meinem Streben nicht verletzen. Wir würden einfach hier zusammen sein, im stillen Mondlicht. Du in deinem willkommenen, leeren Potenzial und ich in meiner stillen Gegenwart. Wir würden gemeinsam ran. Ein tiefes Gefühl des Friedens durchströmt in dem das Bedürfnis zu schreiben, aufgab, befreit der Soul das Blatt aus. Als sich selbst von der Tyrannie der Erwartung. Ich gab nichts zu erkennen, nur diesen stillen Moment der Verbundenheit. Es sei lange da, und genoss einfach die Schönheit des unbeschriebenen Blatts, des stillen Potentials. Und in dieser tiefen, kraftlosen Ruhe beritten sich sein Geist und sein Herz. Schließlich ging zu Bett und schlief tiefer als seit Monaten. Hat entdeckt, dass das Heilmittel für sein Kriegblockade nicht darin lag, sich mehr anzustrengen, sondern sich der Schönheit der Lehre selbst hinzugeben. Heute Nacht sind die Stunden, die bis der Morgen verbleiben, ihr unbeschrieben. Es ist so lang hast du es als ein Prüfung betrachtet, die du nicht bestanden hast. Du hast die Lehre als Mangel, als Lehre wahrgenommen, als Dienst eigenen Versagens, sie mit Schlaf zu füllen. Aber kannst du nur für den Moment die neue Perspektive des Dichters einnehmen? Kannst du die Zeit nicht als Defisit, sondern als Geschenk sehen? Als Geschenk eines ruhigen, unstrukturierten und siegensreichen leeren Raums. Betrachten Sie diesen Moment. Es ist ein frisches Blatt Papier. Es ist sauber. Es trägt keinerlei Anforderungen. Sie müssen nicht Schlaf darauf schreiben. Sie müssen nicht Ruhe oder Frieden oder sonst etwas darauf schreiben. Sie können einfach sein Existenz würdigen. Sie können sein ruhiges Weizpotenzial wertschätzen. Lass all den Ziel für dein Nacht los. Lass sanftund. Wo ist das Ziel los? Einzuschläfen. Es ist im Moment einzuschwören los. Lass es los. Lass das Ziel los, dich morgen ausgeruht zu fühlen. Du kannst den Morgen nicht kontrollieren. Du kannst nur higher sein in der sanften Realität heute. Lass den Morgen für sich selbst sorgen. Lass das Ziel los, es richtig zu machen. Du kannst dabei nicht scheitern, denn es gibt keinen Test. Es gibt nur das Sein. Du bist jetzt frei. Die Vorstellung ist vorbei. Das Publikum ist nach Haus gegangen. Die Bahn ist leer.
Nur du in dieser still, ungeschriebenen Moment. Wie ist die Beschefenheit dieses Augenblicks? Spüren Sie sie? Ist es die Cool der Luft? Ist es die Weichheit Ihres Kissens? Ist es der gleichmäßige Sanftrhythmus Ihres eigenen Atems? Dies sind die Fasern des Papiers. Dies ist die Substanz des Jets. Welche Farbe hat dieser Moment? Ist es die tief, sanft Dunkelheit hinter denen Augenlidern? Ist es das schwach silberne Licht des Monds oder der bernsteinfarbigen Schein einer fernen Straßenlaternen? Wie klingt dieser Moment? Ist es die tief still, die alle winzigen Umgebungsgeräusche der Nacht in GGG? Das ist dein Leben. Genau jetzt. Ist es kein Problem. Ist es Prozess. Und ist es wunderschön in seiner Einfachheit, indem sie sich die bedingungslos Erlaubnis geben, wach zu sein. Legen Sie die schwerste Waffe, die Sie gegen sich selbst eingesetzt haben. Die Waffe der Erordnung. Sie befinden sich nicht länger im Krieg im Meitier der Nacht. Sie bekämpfen nicht länger ihr eigenes Erleben. Sie lassen es einfach sein, was es ist. Und in diesem radikalen AKT Desulassen entsteht ein Paradoxon. Der Zustand erholsamen Friedens, den wir so müssen zu erkennen suchten, beginnt ganz von selbst zu entstehen, leis, sanft, natürlich. War nie etwas, das man einfangen konnte. War immer nur etwas, das man zulassen konnte. Ruf dich also heraus. In der weiten, wunderschönen, leeren Freiheit dient unbeschrieben Platz. Du musst nichts tun. Du musst nirgendwo hin. Du musst bei niemandem sein. Der Druck ist weg. Du bist einfach hier, ein Stillprozess in einem stillen Raum, gefangen im tiefen Frieden der Seele. Dieser Zustand sanften, seelischen Gewissens ist eine Form der Ruhe, tiefer als Schlaf selbst. Es ist Ruhe für die Seele, und nun, von diesem Ort der absoluten Erlaubnis, der reinen, weiten Akzeptanz aus, wird ein noch tieferes Loslassen möglich. Wir haben die Vergangenheit, die Suchen, den Kampf, das Ziel losgelassen, die Zeit ist leer. Das Einzige, was bleibt, ist das subtle Gefühl von Ich des Dichters, des Beobachters, desjenigen, der die Zeit wahrnimmt und wie erlebt. Kann selbst dies letzt subtle Identität, dazu gebracht werden, sich aufsalzen und wieder in dem großen, stillen Ozean zu versinken. Aus dem See kam, wie ein einzelner Tintentropfen, der in den tiefen, dunklen, friedlichen Brunnen zurückkehrt. Wir sind in einem Ort tiefer Still und Akzeptanz angekommen. Wir sind zur unbeschriebenen Siegjordan, run im stillen Mondlicht, frei von Druck, etwas anders werden. Wir haben uns die Erlaubnis gegeben, wach zu sein, und in dieser Erlaubnis haben wir einen Frieden gefunden, den Anstreben niemals geben kennt. Der Kampf hat aufgehört. Die Ziele sind festgelegt. Und nun, in diesem weiten, stillen Raum, mag nur ein subtle Spannung bleiben. Ist es das Gefühl bei Ich, das Gefühl eines getrennten Selbst. Das Gefühl, dass ich sturgenig bin, der higher liegt, ich sturgenig, der bewusst ist, ich sturgenig, der unendlich Frieden, findet Gott dieses subtle Gefühl. Ein eigenständiges Individual selbst zu sein, ist der letzte zartes Fäden, in dem wir hängen. Es ist die Quelle unserer letzten und tiefsten Angst. Der Angst wie der Auflösung, der Angst, willig loszulassen, der Angst wie dem, was passieren kennt, wenn ich offer zu existieren. Die Angst wie dem Einschlafen können Angst wie dieser persönlichen Vernichtung sein. Wir klammern uns in die Vertraut Identität unseres Iches, weil wir nicht wissen, was dahinter liegt. Wir klammern uns in das Ufer unseres bekannten Selbst, aus Angst, unseren Griff zu lassen und warm weiten. Dunklen Ozean des Unbekannten vorgetragen zu werden da Dios sie, was, wenn diese Angst auf einem tiefen Missverständnis darüber beruht, wo wir wirklich sind, was, wenn unser Gefühl ein abgetrenntes Selbst
zu sein, ein Illusion ist, ein vorübergehend Form, wie ein Well auf dem Meeresboden. Und was, wenn unsere War nahezu nicht sehr bräcklich vorübergehend Well ist, sondern der ganz grenzenlos Ozean selbst. Der letzte Schritt unserer Reise heute Abend ist gar kein Schritt. Ist ein Auflösen. Ist ein sanft furchtlos Rückkehrs. Verkel. Dieses die Well, das ich endlich daran erinnert, dass sie das Wasser ist und immer schon war. Lassen. Sie dies letzt geschieht wie ein Sandflut sein. Da sie noch Haustier GGT, stellen Sie sich den großen Ozean vio. Der sich unter einem dunklen, sternenübersichten Himmel bis ins Unendliche erstreckt. Auf seiner Oberfläche steht ein Einzelnoel. Sie steht aus der Tiefemper. Nimmt Form an und beginnt Ries durch die Unendliche wie. Auf Ries entwickelt sie ein Selbstbewusstsein. Ich bin ein Well, denkt sie. Das ist mein Ries. Schau dir meinen wunderschönen, schimmenden Kämmen. Sieh wie schnell ich ries. Die Well erlettet Leben in Ballen suchen. Sie spürt den Kuss des Winds auf ihrer Oberfläche. Sie trägt das Licht des Morgens. Sie spürt die Freude, Wall zu erkennen und die Angst in den Wellen zwischen anderen, grün, Wellen klein, zu sein. Sie entwickelt ein Geschichte, eine Persönlichkeit. Sie stolz auf ihr Ries, dat sie, wenn sie weiter sieht. Bemerkt sie etwas in der Fern? Ein lange, dunkle Linie. Ist das Ufer. Und die Well sieht andere Wellen, ihr Brüder und Schwestern. Das ist Ufer erkennen. Und als sie es erkennen, brechen sie mit Team lautem Getzaus, Schaum und Gischt auf den Sand. Und dann sind sie verschwunden. Sie verschwinden. Sie schreien auf, zu exist, rennt eine große Angst. Erfasst die Well. Da ist mein Schicksal? Denkt sie. Ich ries meinem eigenen Untergang entgegen. Dies ganz ries, das ist ganz Leben, nur Ufer in Stock Garrison und Vernichtet zu werden. Mein Dasein ist vergänglich, und sein End ist die Vergessenheit. Die Well ist nun von existenzieller Angst erfüllt. Jeder Augenblick ihrer Ries ist von der Angst wie ihrem unausweichlichen End vergiftet. Sie versucht, langsamer zu werden, sich zurückzuhalten, doch die großen, tiefen Strömungen des Ozeans treiben sie immer weiter. Sie versucht, ihre Form fester zu halten, ein stärker definierter Well zu sein, im Glauben, ihr Kraft kein. Sie retten. Gott das sucht nur noch mehr Spannung im Angst da in der Nähe. Das ängstlich zitternde Well spürend. Beginnt sich ein tief, still Präsenz im Wasser zu regen. Es ist die Stimme des Ozean selbst. Ein Stimme, die nicht aus Worten bestet, sondern aus tiefem, klangvollem Wissen. Sie flüstert der Well zu, nicht in ihre Ohren, sondern in das Wasser, ihr Seins. Klangwell, samt Gas mehr. Warum zitterst du? Ich würde sterben. Schreit die Well, ich sehe he gas Ufer, und ich sehe he was passiert. Ich würde offern zu existieren. Die tief ruhige Stimme des Ozeans antwortet ein endlicher gedulden Lied. Nein. Kleins. Du irrst dich. Du wirst nicht offern zu existieren. Du wirst nur die Gestalt enduren. Du wirst nach Haus gehen. Was meinst du? Fragt die Well verwirrt. Du glaubst. Du wirst ein Well. Fahrt der Ozean fort. Du hast dich. MIT dieser vorübergehenden Form, dieser vorübergehenden Ries identifiziert. Aber das ist nicht dein wahre Identität. Du bist nicht in der Ozean, du sind der Ozean. Dein ganzes Wesen bestet aus mir. Das Kretchen am Ufer ist nicht dein Tod. Es ist der Moment, in dem du dich an deine wahre Natur erinnerst. Es ist der Moment, in dem du dich runterkleinen, ängstlichen Identität einer Well befriest und in die Grenzen los. Juich friedlich realit zurkehrst, der Ozean selbst zu sein. Du stirbst nicht, du kehrst zurück.
Die Welschweit einen langen Moment und spürt, wie die Wahrheit dieser Wort ihr ganzes Wesen durchdringt. Sie betrachtet die anderen Wellen nicht als einzelne Konkurrenten, sondern als Ausdruck desselben großen Körpers. Sie spürt die tiefen Strömungen unter sich, nicht als Kraft, die sie ins Verderben treiben, sondern als die Substanz ihres eigenen Gehirns selbst. Ihr Angst beginnt sich aufzusalzen, wie Salz im Wasser. Der Schrecken der Vernichtung weicht. Einem Gefühl tiefen Friedens und Heimkommens. Sie erkennt, dass sie nichts zu befürchten hat, denn sie kann nicht von dem getrennt werden, was sie wirklich ist. Und so setzt sie ihr Ries am Ufer fort, nicht weil fort, sondern nicht stiller. Freudiger erwarten ihre eigenen großen Rückkehr. Hut Abend kennen sie dies wohl sein. Den Persönlichkeit, den Name, den Geschichte, den Kripper. In diesem Bett, den Gefühl, das ich zu sein. Das diesen Worten lauscht. Das ist den Form als well. Sie ist wunderschön, einzigartig und kostbar. Aber sie ist nicht den ganzes Ich. Den wahr Natur ist der Wheat. Grenzenlos, friedlich Osien de Bewusstsein selbst. Und der Schlaf oder die Tiefruhe, die im Vorausgeht, ist den Ufer. Langzeit hast du vielleicht Angst davor gehabt. Dich dagegen gehört. Angst wie auch kontrovers. Wie auch der Auffassung Dienst vertrauen Iches. Daher kannst du dich entscheiden, dies anders zu sein. Es ist kein End. Es ist ein Heimkehr. Beginnen wir mit dieser Sanfen. Rückkehr. Spür sonnig's den Form als well. Spür die Grenzen deens Krippers. Spür die Geschichte deens Tags den Identit. Nimm sie im Liebbar. Es war ein gut well. Sie ist weitgierig. Lassen Sie nun sein Form weicher werden. Stellen Sie sich vor, die Konturen ihres Krippers beginnen zu verschwimmen. Die Unterscheidung zwischen Haut und Luft, zwischen Körper und Bett, beginnt sich aufzusalzen. Ihr für sich Form verliert ihr scharfe Kontur, wie ein Well, die sich ausbreitet, wenn sie sich dem Sand lasst den Gedanken verschwimmen. Betracht sie nicht als den Agentum, sondern als Schaum auf dem Wellenkern. Die sichenden, nallenden, flüchtigen Blauen von Kommentaren und Geschichten. Wenn du dich dem Ufer näherst, lass den Schaum langsam verschwimmen. Zurück ins Wasser. Zurück in die still dort lass nun das Zentrum, das Ich-Gefühl los. Dies ist die letzte sanftesten Spannung. Stell dir vor, die Kernenergie der Well drängt nicht mehr vorwärts, sondern gibt einfach nach. Geht sich und verschmilzt. Womit verschmilzt sie? Mit allem. MIT dem großen, dunklen, warmen, friedlichen Ozean Designs, der dich die ganz. Seit Getrigen hat, spüren sie, wie sie sich auflösen. Aber es ist kein beingseitiges Gefühl. Es ist ein Erleichterung, die schwere Last, ein getrenntes Selbst zu sein, voll von innen ewig. Die anstrengende Arbeit, die Form der Well zu bewahren, ist vorbei. Sie kehren einfach zurück. Spüren Sie die Qualitäten des Ozeans. Ist riesig. Ihr Bewusstsein ist nicht länger auf Ihren Kopf oder Ihren Körper beschränkt. Ist grenzenlos. Und erstreckt sich unendlich in alle RIC, GUG, NG und .is ist dunkel. Keine furchte Regen, bedrohliche Dunkelheit, sondern ein tief, samtig, gebermutterartige Dunkelheit. Die Dunkelheit der Weltraums der Tiefsee, es ist die Dunkelheit der Reinen. Potenzials, bever das Licht geboren wird. Sie ist süß, echo samda Jesus warm. Es ist die Temperatur des Lebens selbst. Sie werden von einer sanften, beständigen, liebevollen Wurm es ist still. Es ist die groß still, die allen Gurguschen zugrunde geht. Die still der, mir Stephen. Ein still, die nicht leer, sondern voller Frieden ist, und es bewegt sich in einem langsamen, sanften, ewigen Rhythmus. Die joltige Woje Ozeans.
Ein Rhythmus so tief und so langsam, dass kaum wahrnehmbar ist. Ist der Atem des Universums, und du stiegst und senkst dich mit ihm. Sanft und sicher wirst du in der Weed der Existenz geschuckelt. Du kannst nichts mehr tun. Is gibt niemanden mehr, der is tun kann. Die Welle ist ins Wasser zurückgekehrt. Der Lauscher hat sich im Lauschen aufgelöst. Der Schulter ist tiefen Schlaf verschmolzen, der allen Dingen zugrunde liegt. Du bist nicht weg. Du bist einfach Jordan. Du bist in Sicherheit. Du bist gehalten. Du bist zu Haus. Ruh dich jetzt aus. Lass los. Kehr zurück. Ruh dich aus.